ठीक है। Is Shonali there on this call? Who is there on, who is logged in checked in, I mean, from checked in?
Don't talk anything new because I'll speak about it. Hi, Fazana. Good morning. Hi Karan, good morning. All set? Yeah, all set. All set. I was Okay. just checking to some of the. Oh, that's.
Karan, can you see my screen clearly? Yeah, I can see it. Okay. Only the presentation slide, right? Yeah, only the presentation. Okay, fantastic.
Farzana, hi, good morning. Good morning. Okay, so Farzana, when you are doing your your presentation, you are going to come on the video, right? And then your Yeah, PPT should be there, yeah, right? yeah, yeah. Okay, so Absolutely, absolutely. when you're starting it, keep your PPT like this and your video on. Okay, Mm-hmm. Okay, 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 sure. yeah. So I will give you a clue, and Mm-hmm. on the chat box, you know where is the chat box, right? On the top of. Yeah, I know. Yeah, okay. So I'll just give you a countdown and I will tell, and my next chat will be like go live. Then you can start talking. Okay. Okay, I sure. will give you a clue. Still, we have 15 minutes. Okay. Okay, all right. Okay. Yep. No Thanks. problem. Thanks. Bye.
Hi everyone, Assalamu alaikum and good morning. I'm Farzan Afrin Tisha, community leader and co-founder AWS User Group Bangladesh. I welcome you to AWS Community Day Bangladesh 2020 Virtual Edition. AWS Community Day is a flagship annual developer or technical event of AWS communities and user group globally. User group consists of a set of people who share similar interests, goals, or concerns. The members therefore shares their regular concerns through the community meetups or virtual group. Ideally, the member of the user group live in the same geographical area so that they can get together in person. A user group can be dedicated to technology or corporations. Since today's event is a community event, therefore today's main priority is to make event inclusive and harassment-free. Hence, the community day will be conducted by strictly following the code of conduct. Here are some of this, what are important and what should be the behavior, and what are the consequences that might take place, and for that, who you need to contact. So let me introduce AWS community briefly. There are over 400 AWS focus groups around the globe. And the common objective of these user groups and communities are to have peer-to-peer learning, share the best practices, pitfalls, upcoming services and features, troubleshooting, and to discuss innovative use cases together learn AWS together with all the members. And these user groups and communities are not only confined to working professionals, but they are also they do also welcome all like-minded people who are interested to learn and share the knowledge about AWS. We have members from different age groups and backgrounds, including university students, undergraduates, job seekers, organizations who are searching for potential employees, developers, DevOps professionals, solution architects, technical architects, business analysts, CEO, co-founders, evangelists, CXOs like CEOs, CTOs, COOs, and CFOs. We also have audience from different scale of businesses, from startups, SMEs to enterprises. AWS Community Bangladesh, known as AWS User Group Bangladesh, and it started in June 2017. When we started, there were only 50 members in the Facebook group in the first month of our journey. But now, AWS User Group Bangladesh has near about 3,000 members and hosting regular monthly meetups on every month arrival. In recent times, we have started a student ambassador program in community to get connect with different universities to share the knowledge of AWS among the university students in more wider manner. Due to pandemic, virtual meetup became very common nowadays. But when we started back in 2017, we were the first one to organize the meetup virtually. And I still remember that day, we only had 10 attendees who were the true enthusiasts, who were truly wanted to learn about AWS. They joined the webinar, and we have organized after that many physical meetups or virtual meetups and one-on-one conversation among enthusiasts. This year, we get to host our first AWS Community Day in Bangladesh. All the speakers for today's event are handpicked by Bangladeshi AWS community leaders and advisors. AWS leaders and members get to meet people from other cities and countries. They interact with them to share and learn from their experience. Apart from our regular monthly meetups, we're also planning to host several other events in the coming days, where we would focus to our women members, and we will also prioritize our student groups along with the professionals. This year, we have planned our community day in such a manner where we will be talking about disruptions, opportunities, technology, and AWS altogether. Now, let me run you through the agenda of the day quickly. This year, we have arranged the session in such a manner so that we can ensure a well-invested time for each one of you who are attending today's event. And you get to get ample opportunities and you will get excited to learn more about AWS and their offerings. So we'll start our ride with a very inspiring keynote from 10:30 a.m. with none other than our own Mohammad Mahdiuzzaman Bhai.
leader, and solution architect, Amazon Web Services, where he will be discussing how cloud computing provides accelerated journey when disruption is mandatory, for example, in situation like COVID or international unrest or disaster. And he will elaborate how we re-innovate ourselves and our organizations using cloud technology tools and capabilities. Then we have a true leader and mentor for the startup industry in Bangladesh, Ms. Tina Zabin from Startup Bangladesh Limited for a lightning session. She will shed some light about how Bangladesh has potentially grown as a nation to give birth of the, So she will be shedding some light about how Bangladesh has potentially grown as a nation to give birth to billion-dollar startups and where most of them are technology driven, and how AWS is playing a big role and contributing to these startups with credits and supports. Ms. Tina Sabin has an extensive experience with investment and venture capital organizations. So she is a very key person to go for startups, apart from the cloud supports that we can provide you guys. Thank you. Then we have brilliant Topu Nawaz Bhai, Senior Vice President, Shohoj. She is one of the largest ride hailers in Bangladesh, and Director Celis, who will be talking about building ride-sharing application with AWS Managed Services. And with that, Topu Bhai will start our first technical session for today. Then we have our second lightning session with Shubho Al Farooq Bhai, who will share his experience of getting AWS credits for his startup Jantrik, and how you can also get free credits up to 1 million USD from AWS that you will also get to know from this session. Moving forward, we have our third lightning session with Mr. MJ Firdos, COO, Brain Station 23, who has extensive knowledge about banking industry in Bangladesh, and he will be sharing with us how we can embrace disruption in banking industry in Bangladesh and how hybrid cloud is gaining popularity and becoming mainstream in banking sector, AWS solution for fintech in Bangladesh, and so on. Our second technical session for the day is by Mayank Pandey. He is the founder of Knowledge India. Mayank will be talking about what makes cloud so user-friendly, compliant, and agile. In this session, we discuss the advantage of handling your infrastructure as code or ISC, and how you can achieve the same using AWS native tools. He will show a working demo and learn strategy to standardize the infrastructure in your organization. Now, it's a very wonderful panel discussion that we have arranged for all of the professionals and students. And to join in this session, you will get our panelists who will be guiding you regarding career advice for AWS. And to discuss this topic, we have with us founder, Bangladesh Innovation Forum, former director Basis, and crew chief at Space Innovation Camp, Ariful Hassan Okubhai. And to take the discussion forward with him, Mohammad Mahdi Zaman Bhai will get into the panel discussion. So both professionals and students are highly requested to join this session. Now, please remember the lunch break we will be utilizing with contest, and the winners will get exciting vouchers from AWS. I will be elaborating about the contest winners prizes a bit later, but then after the lunch break, we have an enticing session with Matt Bollinger, Senior Solution Architect, Amazon Web Service. Matt will enlighten us with his session on how to train a robot using reinforcement learning. In this session, Matt will illustrate the use of AWS RoboMaker to build and deploy a simulation environment for regenerating simulated training data used for reinforcement learning. We will set the RL mode to learn how to navigate the robot out of a maze. This is a simple demonstration that can be extended into use cases like
worker assistants in a warehouse, or an entertainment robot following a consumer in their home. After math session, we have another very interesting session with Julie Elkins, AWS training architect in Cloud Guru. Julie will speak about getting started with serverless and Lambda. In her talk, she will be talking about how to get started with serverless computing and Lambda to build and run applications without the need for provisioning and managing servers. We will cover Lambda fundamentals along with other AWS services that can be built, that we can use to build our serverless application with Lambda. Then we have a short prayer break from 3:45 to 4 p.m. In between, the contest will be running as usual. After the last break for the event, we have our final session and keynote speech from one of our co-founders of AWS User Group Bangladesh, and I would say a true cloud enthusiast, Mohammad Mizanur Rahman Bhai. Mizan Bhai will demonstrate how easily we can build advanced conversational bots using Amazon Lex to increase contact center productivity, automate simple tasks, and drive operational efficiencies across the enterprise. Following the session, Mizan Bhai will put an end to today's event with a closing keynote. So now let me talk about what are the quizzes and contests you can be, what are the prizes you'd be getting from the quizzes and contest. For the session contest, only the first name on the leaderboard will be eligible for prize. The first prize is $20 of AWS credit. For the lunch break contest, only the top 3 names leaderboards will be eligible for prizes. First prize is $100 AWS credit. Second prize is $60 AWS credit. Third prize is $40 of AWS credits. And we'll be emailing you all the vouchers, whoever win the contest. So AWS Community Day Bangladesh couldn't have been possible without their organizers, right? And we have a short prayer break from 3:45 to 4, but don't miss out to look at the organizers who are bringing a success to this event. So let me share you the AWS Community Day Bangladesh 2020 organizing team. So in the core team, we have 3 people: Farzan Afrin Tisha, myself, Samuel Haq Pratik, and Sulaiman Kobi Shorab. Then our advisors, wonderful advisors, Mohammad Mizanur Rahman Bhai, Mohammad Mahdiuz Zaman Bhai. Our supporters, Razibur Rahman, Fahmiza Ramina Hussain, Ayman Wasif. And our AWS Educate students, Obi Paul, Nee Mohammed Joy. And we have a wonderful list of student ambassadors who are Mr. Arif Hassan, Shamima Binte Jalil, Sadman Saqib Pradhan, Saad Al Arab, Asif Saad, Tanzibur Rahman. Then MD Ziaul Haq Shubho, Tanzila Noor, MD Ashraf Bhuiya, Sudip Kumar Sen Gupta, MD Shahriyar Al Mustaqim Mitul, and MD Redwanul Masul. Thank you guys for being with us. Few housekeeping rules that we need to make sure that we follow for our sessions. And for that, please remember all the sessions will be recorded, whichever sessions take place today. And the slides or recorded session and resources will be shared with you people after the event and via email. And there will be a Q&A session after every talk where speakers will try to answer 3 to 5 of your questions instantly. In case they cannot answer your questions, please stay calm. We will be answering those questions offline. If you have any other questions, drop them in the comment section so that we can note it down and get back to you instantly or offline. The live chat is meant for technical questions and discussions. Please do not engage with any unnecessary messages. So that was a few housekeeping rules that I had to share with you. And most importantly,
throughout the journey of AWS User Group Bangladesh, we have experienced enormous support from all the communities around the world. So we have seen India helping us big time. This event wouldn't be possible if Suman, Rashmi, or Rohini wouldn't have helped us or guide us. So we surely like to thank them from the very start. We also would like to mention few names before starting our day, because we are truly humble and grateful that Sai Kiran Ganaji, Chandra Balani, Chandra Shekhar. So the people who work for Bangladesh territory, they actually guided us from the very beginning, and uh, and also the NRPs who are working in AWS, like Mahadi Bhai. We have been very fortunate to have their support so that we could grow our community of the community that we have today. It's a 3,000 people team. It's a 3,000 people family, and we are still growing and learning from each other. So every day we get to experience new questions, new queries from our members. Whoever are working professionals, they are instantly engaging with the students who are doing queries. So it's a very wonderful bond that we are seeing. And for that reason, being such a young user group from Bangladesh, we could arrange today's event, and hopefully the event will be a successful one. I'm really looking forward to today's event. In any case, if you guys have any feedback, negative or positive, we are very open about it. Please do share your feedback and join AWS User Group Bangladesh so that we can all together take this community to the next level. And before saying goodbye and welcoming Mohammad Mahdiuzzaman Bhai for the opening keynote to start the day with innovation and disruption, I would like to also say that uh, I'm really excited for today's event, since this is a very first AWS Community Day for us. So there will be many mistakes, and for that, I want to say that if you guys are feeling that there are scope of improvements, don't forget to share your feedbacks so that we can continuously learn and improve, and together we can build a community day which can show tomorrow's heroes. Like we can be proud to be the community who can I who people who would be idealizes us in the coming days. So with this short welcome speech, I would like to end here, and I'd like to request Mohammad Mahdiuzzaman Bhai, leader and solution architect, Amazon Web Service, for his opening keynote. Thank you so much. Have a good day, everyone. I'm really excited for today's event. I hope everybody will learn and enjoy all the sessions. Thank you. Over to you, Madhavi. Thank you, Tisha. That was an amazing introduction. Our first virtual community day. Excuse me, sir. Good morning. We have not yet started. So Okay. we'll start it in a while, and I'll give you the first cue to start. Okay, sir? Okay, sir. no problem. Just can you just share your PPT, sir? Can I share what? Your PPT, sir. Presentation. Oh, okay. Share presentation where? Oh, you mean in Zoom? Yes, in Zoom, sir. Okay, give me 1 second. I will share right now. Okay. Super, Can you sir. see it? Great. Okay, sir. This is fine. So you are going to be like this, and I will my next cue will be to go live. Then you can start talking, sir. Okay. You So tell you me have whenever you're ready. Yeah, I will send you through chat. Okay.
Yeah. You have the chat box with you, right? I have the chat window open. Okay, great, sir. Great. Okay, sir. Okay. So in 10 minutes, we'll start, sir. Okay. Yeah. Okay. So Sir. we have a 10-minute break right now. Is that Yes, what sir. it is? Yes. Yes. Okay. Okay. Okay, sir. Karan, can we start a bit earlier? Then I think we'll be able to take a Yeah. session up, like, session contest right after Mahadeep Bhai. Now. All right, I'm ready if you want to start, just so you know. We'll start. Yeah, I'm ready. If you tell me. Okay, sir. I will give you a cue, sir. Okay. Give me 2 Thank you. minutes. Yeah. Okay. Excuse me, sir. Yes. Sir, asked you to go live, sir. The session was started. Then I end the session. Please get it ready, sir. The next Okay. time starting it again. Just see your chat box. I'll say go live. Please go live, sir. Please start. Okay. Sounds Okay, good. sir. Okay, I'm sir. looking at the chat box. Yes. Okay, sir. Please. Good morning, everybody. Assalamu alaikum. Adab, shobaike shubhecha. Tisha has done a fantastic job actually setting it up. I'm really, really excited. It's again, my name is Mohammed Mahdius Zaman. I'm based out of New Jersey. সব বাংলাদেশে সবাইকে শুভেচ্ছা আমাদের প্রথম এই virtual AWS community day. It would be exciting. I think that looking at the lineup, I'm already excited. I'm starting from with my heart, want to give everybody a heartiest welcome for this community day. In fact, what does community day actually mean? Getting us all together. I'm going to be talking about innovation at disruption.
This just happened, is that right? Literally, COVID-19 made a disruption for our innovation. আমি শুরু করব জেফ বেজোসের একটা কমেন্ট দিয়ে very quickly. So let me do that. One of the things that he started with, he said, invention comes in many forms and at many scales. The most radical and transformative of inventions are often those that empower others to unleash their creativity, to pursue their dreams. এই জিনিসটা, and this is what about the disruption. Look at just what happened. February মাস থেকে we just stopped. The whole world completely stopped because of COVID-19, because of this radical disruption. And in fact, our life was put on halt to some extent. A lot of organization went out of business and a lot of organization flourished. What happened? The cloud came to the rescue. We're at Zoom right now. The Zoom needed to grow 100 times more than where they are. How that happened? It happened through the cloud. I'm going to be talking about the culture of innovation, what Amazon uses for a lot of its own. So you get to know everything inside Amazon. তার মানে আমি আমাজনের ভিতরের কথা আজকে নিয়ে আলাপ করব, যেটা আমরা বলি কালচার অফ ইনোভেশন। এই ইনোভেশনের একটা সংস্কৃতি আমরা ধরে রেখেছি। আমাদের যারা আমাজনে যারা কাজ করে সবার জন্য এটা, এবং আমাজনের যারা পার্টনার তাদের জন্য এটা। It's a very, very interesting একটা culture. So let me talk about that a little bit. I know we have a very short amount of time. We have about 30 minutes. We're going to be discussing that. And just so you know, get to know, listen to it very carefully. কারণ আপনাদেরকে একটা প্রশ্ন করাবে. You're going to be asked a question. You answer that question, you get some prizes. So this is surprising. There's a lot of things you're going to be having a lot of fun with. Okay. Jeff Bezos, when he said that, he actually meant it. A lot of time we talk about these things. A few leaders, they just made it happen. They get to see, they get to put together a prescription how you can do this innovation. And I'm going to be talking about the disruption component, give you a specific prescription to it. How do we organize ourselves for innovation, which is the key things. I'm going to be talking about a lot of those things in detail. Now, let's look at the formula. Specifically, formula holo mechanism times architecture to the power of culture times organization. This is actually our formula. This is what we use. In fact, আমি কাস্টমারদেরকে এটা নিয়ে অনেক কথাবার্তা বলি। অনেক বড় কাস্টমার বা বিভিন্ন ধরনের কাস্টমার, রিটেল হতে পারে, কনসাল্টিং হতে পারে, or anybody else. বড় অনেক লিডারদের সাথে বলি, or technology enthusiastদের সাথে আমি বলি, these 4 pillars are really, really key. Simply speaking, mechanism একটা হলো খুবই বড় জিনিস. I'm going to touch on this thing even more detailed later, which is working backwards process. We start with a customer and then work backward. I have a video, 1 মিনিটের একটা ভিডিও আছে আমি, I'll show you that video. Let me see if it works out or not, okay? Then the next thing, which is even important, the end-on chords that we feel so connected. আমাদের নারীর যোগসূত্র বলতে পারি আমরা. So the way that we are really, really connected on that. And COE, Amazon, অনেক সময় আমরা শুনি Center of Excellence, COE, but we use it internally, which we call correction of error, meaning lesson learned. বড় ধরনের একটা যদি ভুল হয়, then we write down in detail, যত ডিটেল সম্ভব লিখে তখন আমরা নিজেরাই খুঁজে বের করি যে এটা সমস্যাটা যাতে আর না হয়. We don't have to repeat that problem. What are the things that we missed? What happened? This is absolutely the mechanism. A mechanism অনেক সময় খুবই important. যে বেজোসের একটা কথা আছে, good intention don't work. কারণ আমাদের সবারই কিন্তু good intention আছে. We want to make something work really well. If I don't have the mechanism,
এবং তারপরে যেহেতু এই মেকানিজমের দেন ইটস নট গোনা প্রগ্রেস। যেহেতু এই মেকানিজমের কথা আমরা বলতেছি, what are those mechanisms? And we're going to see those mechanisms. This is very fascinating, really. And if we don't do that, really innovation cannot happen. তারপরে আমাদের একটা আর্কিটেকচার দরকার। And this is where AWS really comes in, Amazon Web Services. They give everything self-service. Anybody want to do anything, you have it. It's a builder culture. It's microservices. It's API driven. That means that ছোট 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 জিনিস, কিন্তু এইগুলো এমন ভাবে দেয়া আছে যে কেউ এটা ব্যবহার করতে পারবে এবং ব্যবহার করে অনেক বড় জিনিস বানাতে পারবে। I can tell you, I joined AWS exactly 1 বছর আগে জয়েন করছি। 1 বছর 2 দিন হলো, অক্টোবর 28 তারিখে। I didn't know anything about it. Very hard. In fact, nobody knows anything about it. Nobody knows everything about it. তা প্রত্যেকেই কিছুতে এক্সপার্ট, বাট nobody knows everything about it. যখন আমার যেটা দরকার লাগে, it's a culture of these microservices, then we start to show self-service. আমার অন্য কারো গাইডেন্স দরকার নেই। I can learn from these things, from the blog, from the documentation, and I can do it. Almost everything is API driven, or not almost, everything is API driven. So there is no gatekeeper. হ্যাঁ, আমরা যে বলি ফুল সার্ভিস, আমি নিজে আপনার হয়ে সব করে দিব, তার মানে আমার মাথায় যে জিনিসটা খেলতেছে সেটা আমি তার মাথায় ট্রান্সফার করতে হবে। and this is a major part of the innovation. ওই ট্রান্সলেশনে কিন্তু অনেক কিছু আমরা হারায় ফেলি। আমি একটা কিছু করতে যাচ্ছি, এটা যদি আমি করতে না পারি, মানে বুঝাতে না পারি, তাহলে সে কিন্তু করতে পারবে না। আমার মাথার মধ্যে আছে, and আমার হাতে যদি হাতুড়ি বাটাল এবং আমার কাছে সব হাতিয়ারগুলো থাকে, তাহলে কিন্তু আমি করতে পারবো খুব সহজে। So that makes a fundamentally really big difference, just so you know. Then the third element of it is the culture. Our people in Amazon, the people that we hire, we use, আমরা বলি যে লিডারশিপ প্রিন্সিপাল। আমাদের যে নেতৃত্ব দেওয়ার মতন কিছু নীতি আছে আমাদের নিজস্ব। এটা আমাদের নিজস্ব শুধু না, ইটস পাবলিশড, 14টা নীতি আছে, 14 লিডারশিপ প্রিন্সিপালস। We go by each one of them, and then we hire people who are the builders. It doesn't matter তার পজিশনটা কত বড় বা কত ছোট, they are the builders. They make things, হাত গুটায় নিবে, ঝাঁপিয়ে পড়বে কাদা পানির মধ্যে, then they're gonna do it. এরা ইনোভেটর, এরা এন্টারপ্রেনিউর। এবং আমরা বিশ্বাস করি আমাদের যে লিডারশিপ প্রিন্সিপাল গুলো আছে, একদম আমাদের মন থেকে, হৃদয় থেকে আমরা বিশ্বাস করি, বিকজ ইউ হ্যাভ টু ডু দ্যাট, আদারওয়াইজ ইউ নট পার্ট অফ দ্যাট ডিএনএ। সো দ্যাটস রিয়েলি এ কালচার, মানে আমাদের কালচার অফ ইনোভেশন আমরা বারবার বলি, যেটা সব সময় যে উই হ্যাভ, আমাদের একটা সংস্কৃতি আছে যেটার মাধ্যমে আমরা ইনোভেশন গুলো বের হয়ে আসতে। দিস ইজ ওয়াই আমাজন ইজ সো বিগ এন্ড ওয়ার দে আর। ইনফ্যাক্ট বেশিরভাগ কোম্পানি কিন্তু আমাদের কাছ থেকে, আমাজনের কাছ থেকে যখন কোনো কিনে অন্যান্য কারণ বাদ দিলেও একটা কারণে, I want to learn কিভাবে আমাজন কিভাবে এত বেশি ইনোভেশন করতে পারতেছে। What is your secret sauce for your this in culture of innovation? This we talk about. তখন আমরা বলি it's not really secret sauce, but it's really easy to see but very hard to do. তারপরে আমরা বলি অর্গানাইজেশনাল ব্যাপার, কম্পোনেন্ট গুলা। আমরা যখনই কিছু শুরু করি, we want to limit it to a 2 pizza team. 2টা পিৎজা খেতে পারে, খেয়ে পেট ভরতে পারে, এই ধরনের একটা টিম। তার মানে কতজন দরকার? ওকে, আমার দরকার নেই 1 জন, 2 জন, 5 জন, 10 জন। I can say like typically 3 to 6 people, but not necessarily. আমরা জাস্ট বলি 2টা পিৎজা কেন? কারণ তাহলে হবে কি, এনাফ লোক থাকবে এক্সট্রা, মানে কয়েকজন থাকবে যারা সবাই মিলে আমরা এই জিনিসটা বানাতে পারবো। আর টু মেনি থাকবে না, যাতে এটা ওভার ক্রাউডেড, সো কিছু করতে পারি না, একটা জিনিস। 2 নাম্বার এবং আরো ইম্পর্টেন্ট জিনিস, we love experimentation. We want you to fail. If you are not failing, you're actually not making it work. Okay? Let me jump right in. There are few things, আমার নিজস্ব মতামত অনুযায়ী 3টা আইটেম আছে that we need to focus on. Learn to learn, learn to think, and learn to scale. Let me tell you very quickly, very easy formula. আমি অনেকগুলো প্রেজেন্টেশন এরকম দিয়েছিলাম। লার্ন টু লার্ন মেকানিজমটা আমার যেটা দরকার, সেটা হলো আমরা গতকালকে পর্যন্ত যা শিখেছি সেটা আমার ভুলে যেতে হবে, ভুলে আবার নতুন করে শিখতে হবে। উই হ্যাভ টু আনলার্ন ইয়েস্টারডে। কারণ টেকনোলজি এত দ্রুত মুভ করতেছে, এই ক্লাউড
কম্পিউটিং স্পেশালি এত বেশি জিনিস নিয়ে আসতে, আমরা হাজারের উপরে জিনিস প্রতি বছর নতুন আসে। সো আমি এটা শিখবো কিভাবে? আই ক্যানট মেমোরাইজ এন্ড রিমেম্বার এভরিথিং। আই হ্যাভ টু আনলার্ন। আমরা আগের জিনিসটা ভুলে যে নতুন জিনিসটা আমরা শিখবো। নতুন জিনিসটা কিভাবে শিখবো? দ্যাটস গোনা বি মাই মাইক্রো লার্নিং। ছোট একটা জিনিস ধরবো, ওইটুক শিখবো। ইনফ্যাক্ট একটা বই আছে, আই অলওয়েজ রেকমেন্ড বুকস, ডিসরাপ্ট ইয়োরসেলফ, রিড দ্য বুক। ওই যে কিছু ছবি আছে না, টেপ রেকর্ডার, ভিসিআর ক্যাসেট, টাইপরাইটার, ফিল্ম, it doesn't exist anymore. So we have to forget about that. Even though those are very good innovation, we gotta forget and we have to re-innovate ourselves. We unlearn, then we micro-learn. Then the next thing, we have to learn how to think. আগে আমরা কাজে আসি, কিন্তু আমরা ভুলে যাই যে আমরা যে চিন্তা করার কথা, আমি চিন্তা করতে চাই না, আমাকে অফিস থেকে বলে দিছে বা আমাকে সরকার বলছে, বা যেহেতু এই জিনিস করতে হবে, এইটা আমার SOW মানে স্টেটমেন্ট অফ ওয়ার্ক, বা এটা TOR, এটা লেখা আছে, যার লেখা আছে সেটা। ইনফ্যাক্ট জেফ বেজোসের একটা চমৎকার এক্সাম্পল আছে। হি সেজ that customers are unhappy. They already want more than what you are giving them, what they are asking for. তারা কিন্তু সবসময় চায়, যেটা চাচ্ছে তার চেয়ে বেশি। সুতরাং that is a fundamental জিনিস for innovation and disruption. When you disrupt, you have to innovate more than what people are asking for. We have to create a mental model. হ্যাঁ, এর জন্য আমার একটা খুব সহজ মেকানিজম আছে। আমাদের প্রতিদিন একটা নতুন জিনিস করতে হবে, নতুন যেটা আমরা জানতাম না, because it's an innovation world, তাই না? We need to know something more. We can read in Google, we can read in web, we can just go to YouTube and learn something. It doesn't really matter. এবং প্রতিদিন আগে যেটা করতাম সেটা হচ্ছে একটু বেটার জিনিস করতে হবে। So one new thing, one better thing. And if we do 6 months, we're gonna be ahead of it. একটা এটার জন্য একটা বই আছে, ক্যারল এস ডোয়েকের একটা বই আছে, নাম হলো মাইন্ডসেট। ইফ ইউ রিড দ্যাট, ইউ ক্যান ফাইন্ড আউট এই যে গ্রোথ মাইন্ডসেট আর ফিক্সড মাইন্ডসেট। গ্রোথ মাইন্ডসেট মানে কি, আমি একটা জার্নিতে থাকবো, আই এম অলওয়েজ লার্নিং, অলওয়েজ ট্রেনিং মাইসেলফ। বিকজ ইফ আই ডোন্ট ডু দ্যাট, আসলে আমার পক্ষে কিন্তু ইনোভেশন করা সম্ভব না। কারণ আমি যদি একটা ইনোভেশন করলাম, আই ফিল রিয়েলি প্রাউড অফ মাইসেলফ এন্ড স্টে রাইট দেয়ার, হোয়াট হ্যাপেন্স? I become a burden and really boat anchor বলি যেটা, এটা পুরনো জিনিস হয়ে যাব আমি একটা। So we actually have to have a growth mindset, not a fixed one, and read the book. In fact, এই বইগুলোর কথা যে বলতেছি, এগুলো সবগুলোতে ইউটিউবে বাংলাতেও পাওয়া যায়, ছোট আকারেও পাওয়া যায়, বড় আকারেও পাওয়া যায়। So you know, if you look at it, if you like it, go read the whole book. Then learn to scale. We can't really stop there. আমাদের কিন্তু অনেক বড় করে স্কেল করতে হবে। How do we do? We have to lead. It doesn't matter my position. It doesn't matter what I do. It doesn't matter at my family, with my friends, or with my community or such. Like এখানে যেমন আমরা দেখতেছি, Tisha has a really good vision. Is she the CEO of a company? Is she the like a big shot? She is a big shot in my eyes, but maybe not. However, she has a vision of this community and she's driving it. She empathizes and empowering these আড়াই হাজার to 2,500 people right now. And we want to grow that. You need to lead with that vision, empathize and empower that as such. You gotta trust, সবাইকে ট্রাস্ট করতে হবে and delegate করতে হবে. Yes, তারপরে কিন্তু ও কিন্তু একটা কোড অফ কন্ট্যাক্ট দিয়ে দিয়েছে. It means that she trusts everybody, কারণ আমরা ভার্চুয়ালি। However, she delegated that these are the things I'm expecting. Then afterward, free. আমাদের যে ভিশনের ব্যাপারে আমাদের কোনো রকম ছাড়াছাড়ি থাকবে না, কিন্তু ভিশনটা কিভাবে আমরা আগায় নিয়ে যাব, ইটস গোনা বি সুপার ফ্লেক্সিবল, এনিবডি ক্যান ডু ইট। হ্যাঁ, একটা অবজেক্টিভ থাকে। সো লেটস টক অ্যাবাউট আমাজনের কালচার অফ ইনোভেশনটা কি। উই আর কাস্টমার অবসেসড। When you are a disrupt, you gotta know your customer really, really, really well. And this is what called working backward. এই ওয়ার্কিং ব্যাকওয়ার্ডটা আমাজনের একটা মারাত্মক একটা থিওরি। Everything. In fact, we have a chair. Like I can pull in a chair next to me. I have one too. Anywhere. একটা আগে কি হতো, আমরা যখন একটা মিটিং বসতাম না, ছয়জন যদি বসতো মিটিং এ, আমরা শুধু 5 জন থাকতাম, 6 নাম্বার হলো আমাদের চেয়ার, খালি চেয়ার, সেটা হলো আমাদের কাস্টমার। We ask him question or her question because that's the chair that we are most interested in. Interesting, না? But this works. কারণ কাস্টমার ছাড়া কিন্তু আমার এটা কোনো কাজই দিবে না। Long term thinking,
we are stubborn. Again, I told you about our vision. I'm really stubborn, but extremely flexible because we want to have it so innovative. Anybody can have the idea and come up. And we are always long-term thinking. We're okay if I'm misunderstood in short term. Okay. Then the next thing, we want to be inventive, and we have to really be willing to fail. এখানে কিন্তু একটা বড় জিনিস আছে, আমরা এটার কথা বলি কিন্তু যখনই ফেল করে তারে আমি একটা নেগেটিভ মার্ক দিয়ে দেই। না, that doesn't work. At a core, if we are not failing, we're not improving. তার মানে আমি চেষ্টা বেশি করতেছি না। যদি আমি দেখি যে না তার তো সবকিছু সাকসেসফুল, হি ইজ ভেরি ক্যালকুলেটিভ, দ্যাটস নট ইনভেনশন। হ্যাঁ, আমাদের অনেক বড় বড় ফেলিয়ার ছিল, আমাজনের বড় ফেলিয়ার ছিল, আই হ্যাভ সিন দ্যাট। সো ইন এ ডিসরাপশন ইটস ইভেন বিগার একটা ইস্যু। নাও রিয়েলি we have to go where I have never been, তাই না? সেটাই তো ইনোভেশন। আমার এমন জায়গায় যেতে হবে যেগুলো আমরা আগে করিনি। করোনা ভাইরাস, we're doing everything virtually. How do we do these things? অথচ আগে অফিসে যখন আসতো, তুমি কয়টার সময় অফিসে আসছো এটা নিয়েও কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করতাম। পাঞ্চ ইন, পাঞ্চ আউট, এই যে আমরা ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়ে ঢুকতাম অফিসে, কয়টার সময়, দেরি করে আসলে জবাবদিহি করতে হতো। নাও we're changing that, you know, that already changed literally একটা সময়। এখন আমরা অফিস যাওয়া আবার শুরু করছি, বাট আমাদের মানসিকতা কিন্তু কমপ্লিটলি চেঞ্জ হয়ে গেছে। সো we gotta go some places that we have never been, so we have to embrace failure. In fact, যারা ফেল করে, then we can depend on that. Now, you cannot just continuously fail. ওইখান থেকে আমাদের শিখতে হবে। So there were some ambiguity, and you should always have it, like 70% তথ্য থাকলেই কিন্তু আমাদের এটা চলতে পারে, এর চেয়ে বেশি আমার দরকার নাই, because there are ambiguous element থাকতে হবে. This is really a very big thing, just so you know. And you have to be willing to be misunderstood for a very long time, that I said before. So we are very comfortable of being misunderstood. আমার এটা কাজ করতেছে না কিন্তু do you believe in my vision? If you আচ্ছা yes, এটা এইভাবে কাজ করার কথা কিন্তু হচ্ছে না, so we take a long time, then boom, it works. Okay, I talked about the working backward. আমরা কাস্টমার দিয়ে শুরু করি, একটা খালি চেয়ার থাকে, আমাদের ফর্মুলার মধ্যে আছে, what does it mean? There are really very important piece. We talk about customer কে, who is the customer, what is the customer problem that, or opportunity specifically. এবং এই বেশ কিছু কোয়েশ্চেন আছে, you can go and check it out yourself, but I wanted to show this. এই প্রশ্নগুলোর আমার উত্তর দিতে হবে, দিয়ে আমি একটা প্রেস রিলিজ বানাই, যে কাস্টমারকে আমি ঘোষণা দিলাম বিরাট, ওকে আজকে আমরা ভবিষ্যতে লেটস সে আমরা বললাম 26শে মার্চ 2021 সালে বাংলাদেশে এই প্রথমবারের মতন এই জিনিসটা হচ্ছে। আমরা দেখি না পত্রিকাতে যেমন প্রেস রিলিজ বের হয়, that's how we have to write it. We have to write it. It's really, really, really hard work. Huh? What I'm going to show you right now, একটা Jeff Bezos এর নিজের মুখে কথা, হ্যাঁ? So let me see if I can do that. Is the working backwards process optional? It sounds great, but it seems like a lot of work. Oh boy, how do we begin? Well, the working backwards process should not be optional unless you know a better way. And you shouldn't know a better way until you've tried the working backwards process several times. The working backwards process really does work. And this particular thing here, it sounds great, but it seems like a lot of work. Done correctly, the working backwards process is a huge amount of work, but it saves you even more work later. The working backwards process is not designed to be easy. It's designed to save huge amounts of work on the back end and to make sure that we're actually building the right thing. What so many companies do is they write the software. That's a lot of work. They get it all working, and then they throw it over the wall of the marketing department and say, okay, here's what we built. Write the press release for it. That process is the one that's actually backwards. So is the working backwards process optional? It sounds great. Sorry for that. I'm going to get to the next slide. So তার মানে Jeff Bezos যেটা বলছে, that is absolutely right.
the working backward is the right process. Anything else is backward. আমরা যদি ওখান থেকে শুরুটা না করি, anything else is backward. We are so customer obsessed. This is why it works. A innovation and disruption specifically works even better, and you become the truly amazing trillion-dollar company when you really know how to work backward. And এটার কয়েকটা কিন্তু actual artifact আছে. Press release, frequently asked questions, and some visuals. Press release টা মানে আমি customer, it is a lot of work. Again, he's right, a lot of work. কিন্তু আমরা এটা খুব প্র্যাকটিস করতে করতে we become, what is press release? কাস্টমার কি পাচ্ছে, এক্স্যাক্টলি কি পাচ্ছে, কাস্টমারের ভাষায় কাস্টমারের ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করে আমরা এটা পাবলিশ করি। দেন FAQ, frequently asked question, আমাদের চিন্তা করে বের করতে হবে কাস্টমার কি কি প্রশ্ন করবে। ও আচ্ছা, এটা কোথায় কিনতে পাওয়া যায়, এটা পাইলে কি আমি ডিসকাউন্ট পাই কিনা, ওকে এটা আমি ডেলিভারি পাবো কতদিনে, এই ধরনের অনেক প্রশ্ন আছে না, কমন কোয়েশ্চেন, ফ্রিকোয়েন্টলি আস্ক কোয়েশ্চেন, সাধারণত যে প্রশ্নগুলো দিয়ে এগুলোও কিন্তু আমাদের লিস্ট করে দিতে পারে। সো আমার প্রেস রিলিজটা করতে হবে, আমার ফ্রিকোয়েন্টলি আস্ক কোয়েশ্চেন করতে হবে, দেন আই অ্যাকচুয়ালি হ্যাভ টু হ্যাভ এ ভিজুয়াল অর প্রোটোটাইপ, একটা প্রোটোটাইপ আমার বানায় শেয়ার করতে হবে যে এইটা এরকম দেখতে হবে, আমরা মক বলি না, বা এইরকম একটা জিনিস আমার শেয়ার করতে হবে। সো নাও ইফ ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্যাট, ওই যে আমি বললাম না আমার 6th চেয়ার যেটা খালি থাকবে, সেটাতে একটা প্রেস রিলিজ থাকলো, FAQ থাকলো, আর ভিজুয়াল থাকলো। When I mix all of them, boom, I have my innovation, especially during the disruption process, because I'm not gonna make something, disruptionের প্রবলেমটা কি, এটার টাইম বাউন্ড, অল্প একটা সময় আছে, এর মধ্যেই হতে হবে, তাই না? So let me go to something very quick. Where do I start? I start with data. Data. This is exactly the disruption. আমরা এখন ই-কমার্স করি, কিন্তু আমি কাস্টমারের ডেটা ব্যবহার করতেছি না, কাস্টমার ট্রানজ্যাকশনটা ব্যবহার করতেছি, যে ও এটা কিনতে চায়, কি কি চায় সেটা ওকে, তারপরে কিন্তু শেষ। কিন্তু এই কাস্টমার কালকে কি কিনবে সেই তথ্যটা যদি আমি ব্যবহার করতে পারি, দ্যাটস দ্য মোস্ট ভ্যালুয়েবল স্টাফ। আগে কেটে ছিল, আমরা ডেটাটা ভিজুয়ালাইজ করতাম, কি হচ্ছে সেটা দেখতাম। এখন আমরা যেটা করি, অ্যাকশন ট্রানজ্যাকশনটা করতেছি। There are 175 zettabyte, like it's unbelievable amount, তাই না? তার মানে কি পরিমাণ তথ্য আমাদের আছে 2025 সাল নাগাদ। If I can use this thing, I can predict the future, I can do it. What do I need? Data scientist, internet of things, machine data generate করবে, user data generate করবে, এটার জন্য ম্যাসিভ ইনফ্রাস্ট্রাকচার দরকার, খুবই agile software development দরকার। Now, if you look at the software development, evolution of the applications, it completely changed. Data center ছিল, তারপরে মানুষ software as a service বানাইছে, and now it's changing to application itself becoming intelligent. It's becoming multi-sense. It's not only type or click or touch or text. It can sense it. It should actually start thinking what I think. এবং আমি যেটা নিয়ে অনেক কথা বলি, এবং I think you know in AWS, serverless and event driven. Now, if you look at AWS, it provides so much features. I don't have to read this, আমি এটা পুরোটা পড়বো না, কিন্তু you go up there, you see every single elements that you can think about, you have a tool. You have a tool. একটা তার কাটা আছে, হাতুড়ি আছে, কাঠ আছে, তারপরে এটা দিয়ে কি বানাবো, এটা আমার ইমাজিনেশনের উপরে। তার মানে ইনোভেশন, স্পেশালি এই শর্ট উইন্ডো অফ ডিসরাপশন টাইম, boom, you got everything ready for you. Now, we need to actually allow everybody to innovate, everybody that we touch. And this is how we make innovation a disruption. With that, what I'm going to do, this is my information. You have my email address. আমার অনেকেই হয়তো ফেসবুকে কানেক্টেড আছে। I am very well connected in AWS, আমাদের যে ইউজার গ্রুপ আছে ফেসবুকে। You can ask any question, you can tag me, I will answer that. You don't even have to tag me, just ask. I monitor that quite a bit. হ্যাঁ, সেখানে অথবা লিঙ্কডইনে, I notice a lot of you guys ask question in LinkedIn as well, অথবা টুইটারে। I use all of the, I'm not really very fancy user of others, but these are the things I actually can do. There are a few questions, so hopefully you guys can answer these questions. Hopefully you understood a lot of things, but I'll tell you one thing. It is your time, every one of you, your time to literally shine, and you can make everything you can possibly imagine, and you can shatter
this glass, এই যে একটা আমাদের একটা গ্লাস সিলিং আছে যেটা আমরা বলি যে আমরা মনে হয় না না এটা তো আমি করতে পারবো না, না না এটা তো আমাকে গভর্নমেন্ট দিচ্ছে না, nobody cares really. It's all on your head. Like look at Amazon, একদম জেফ বেজোস নিজে শুরু করছে, আমরা বলি না গ্যারেজ থেকে শুরু হয়, বা আমাদের ছোট খেলাঘর থেকে শুরু হচ্ছে। So with that, I wanted to really give a big thank to AWS community. First of all, everybody who's listening, the whole community globally, especially যারা বাংলাদেশে আছেন। আমরা চাই এই আমাদের বাংলাদেশে কিন্তু একটা আমাদের বিশাল পাওয়ার আছে, ইউথ যেটা আমরা বলি, we have the largest amount of youth population in the whole world. তার মানে লার্জেস্ট সেগমেন্ট, হ্যাঁ, এটা সবচেয়ে বড় সেগমেন্ট আমরা দেখি, ডিফারেন্ট বিভিন্ন ধরনের তথ্য আছে। সো আমাদের মাথায় যে কিলবিল করে যে উদ্ভাবনী আইডিয়াগুলা, হাউ ক্যান উই ডু দ্যাট? This is what we can do. Really fantastic একটা জিনিস, and I really appreciate my opportunity. I get to speak to you one more time in a panel, একজন great person, and rest of the schedule or schedule that you heard from Tisha. I'm hoping to see you guys, all of you guys together again, and I'm gonna pass it on to our team to ask you the questions. If there is any question, I'm willing to answer right now, or we can ask you the questions. So let me see, is there any question that I can answer? Let me just make sure, let me stop the slideshow first. Okay. Thank you very much. I really appreciate that. I know we're trying out, আমরা এই virtually try করতেছি, so we get to learn ourselves how to use it, okay? So with that note, I'm going to thank you, all of you guys, and I'm looking forward to the next sessions. Thank you very much. Sir, Mohammed sir, you can log off now. Thank you. Okay, I'll log off. Okay, Thanks. sir. Yeah, thank you, sir. Hi, Mr. Topu. Hello. So this time it should be Miss Tina Zabin. So where is Miss Tina? Has not yet come. She's not there. Farzana, is she joining? Yeah, she is joining. Okay. So I just had a chat with her. Okay. Okay, she is joining right now. So should I introduce her? Can we get 1-2 minutes?
just for the introduction and Yeah, if you want to transition. introduce, give an introduction to her, for her, you can do that. Okay. So we'll start at 11 sharp, right? Now, or 11:05. Yeah. Okay, can you communicate that to better to Farzana? She's saying to. Yeah, no. At 11 we'll start for the next session. No, no, no. Hello, Tisha, can you hear me? Yeah, Karan. Tisha, can you hear me? Yeah, I can hear you. Hello, Karan. Okay, we will start the session at 11 o'clock itself, Tisha, because as informed, no? There will be other But yeah, for the participants. Miss Tina is having a problem with the Zoom link. She got an, I guess. The Zoom link is same for every speaker, right? So, no, it's not the same link for every. It's not the same for every speaker. No, no. Good morning. Hello. Yeah, she is here. Hi. Hello. Hi. Thank you. Hi. Mehdi, thank you for sending me the Zoom link. And Tisha, thank you for sending all the information. Thank you so much. Yeah, my pleasure. So we'll be going live by 11. So you can put on your camera and I can briefly introduce you and then we'll wonderful seeing you. Thank you. Who do we have here? So Good morning, me. Miss Tina. Can you share the presentation? So there won't be any presentation since Miss Tina has only 5-minute session. Okay. Okay. So Ramashish, Yes, actually a formal probably US. Miss Tina, Assist our startup community in Bangladesh. And then I'm going to capital company.
And Tina, then, we are having problem with your network. I think Network, it's yeah, correct. I sorry can hear you very well, Tisha. Yeah, but we are hearing disrupted sort of. You cannot hear me? Now it's clear, but when we were talking 10 seconds back, it was sort of distorted. Okay. So I was telling Ramashish is that I'm going to just say a few words about AWS community and then how it can assist our startup ecosystem and already working with the startup ecosystem. Can you hear me well now? Yeah. Yes, ma'am. I think we are one more live thing now. in your Actually, camera. it's Ramashish. When he's talking, I am having echo. Can you hear me now? I can hear you. Okay, ma'am, can we set the camera because I can see there are a lot of headroom on your top. Can you just bring the laptop little towards you, the camera towards you, little bit? Yeah, no, it's too much. It's too much. It's too much. No, wait. Yeah. Wait. Okay, how about now? No, it's, ma'am, a little more back, little more back. This is fine. This is fine. Yeah. Yeah, okay. Let me fix my sound. Probably something is, no, that's fine. Can you guys hear me now? Yes, ma'am, it's clear. It's good. Okay, good. Okay, so on my next cue, you will start talking. I will put it on the chat. Okay. You can see your chat box, right? I mean, I can see. Yeah. The chat. Yes. Yeah. Can see, right? Yes. Okay, cool. Okay. I can. Okay. So I'll go now on mute now. Myself. Yeah. Thank you, dear. Thank you, everyone. So here we are today, and a wonderful session by Mahdiuzzaman Bhai, and now we have Ms. Tina Zabin with us. So she is representing Bangladesh Startup Bangladesh Limited, and we will be hearing about what are the startup ecosystem scenario in Bangladesh and what is her idea about AWS and how she is thinking that AWS can contribute towards this. And thank you, Ms. Tina Zabin, for joining us. I think you can start your session. Thank you. Thank you very much. Thank you, Farzana, Frintisha, and also the panelists. And of course, AWS, Amazon Web Services, which is one of the largest cloud provider in the world. I'm very pleased to see such an event taking place, specifically focused towards Bangladesh startup community. As Tisha mentioned, that I am representing Startup Bangladesh Limited, which is the first venture capital company funded, 100% funded by the government of Bangladesh, specifically ICT division. And I actually had the opportunity to meet with representatives from AWS quite a few years ago. At that time, we were just starting our grant project, which we all know as IDEA project, Innovation, Entrepreneurship, Design Academy.
And in that project, we have funded so far about 158 startups, grant funding. And I know that in some of those startups, AWS actually provided some of the cloud services platforms, cloud credit, I think that's what you guys call it. Limited, which is a venture capital company, a very natural transition from the grant platform to a VC platform. And we are going to provide now equity financing to seed and growth stage startups and some other special category startups. And I feel that, AWS, as our startup community grows in Bangladesh, becomes stronger, the need for cloud platforms are even bigger, right? And I'm very happy to know that AWS is focusing in exploring how they can support our startup community, because data storage and data storage is very expensive for our startup. That is one of the things that they mention when we discuss how we can help them, not just with financing, but with other in-kind support. And this is an area, data storage area is a big expense item. So I'm hoping that, with this fantastic program that AWS has, and I think it's about credit of up to about $1 million for technology-enabled startups, this will be a very big support for our startup community. We have Shohoj and Jantrik, I know, as speakers in this panel, probably later, and they can probably speak more about how this type of support can really help our startup community in managing their cost and providing a non-financial type of help. So we know that there are lots of, all over the world, around the globe, there are lots of startups who are using AWS, and some of the big names are, Airbnb, Stripe, and Netflix, and whatnot. So I hope that, in the near future, we would say that, we have a couple of unicorns who used AWS or who are using AWS as their, cloud service provider. Very briefly about Startup Bangladesh Limited. So we just incorporated in March 2020. And as I said, it is a VC arm by the ICT division. Our mission is really to support and foster the startup ecosystem in Bangladesh. So although we are going to run as a venture capital fund, which means very rigorous due diligence and performance metrics and whatnot, we are very open and welcoming to startups and any other platforms such as AWS in coming up with partnerships and in any areas which may help the startups. And that can be probably some of the startups that we will invest in. Probably AWS can be one of the service providers. We can explore that type of partnerships. Other than that, we are also going to assist and support accelerators, university accelerators, or accelerators such as Grameen Phone accelerators, usual accelerators who are working in Bangladesh. Additionally, we can partner with universities, global universities, in supporting any areas which is going to help and develop our startup ecosystem. So with that, I'm going to kind of transition or transfer the microphone to the conductor of the program, Farzana Afrin Tisha. And I'm here to ask questions. And thank you very much.
Thank you, Ms. Tina Zabin. That was really wonderful to hear about all the initiative that would be taken by Startup Bangladesh Limited. We're really looking forward to see some unicorns from this industry who will be thriving in the global scene. Thank you. Hello? Hello? Karan. Farzana? Yeah. Yeah, hi. So after talking, just don't off your video for some time because that gets Okay. yeah. So what you done now that don't do that. Okay. 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 Okay, So Farzana. after talking, Just what wait should for I do? some time. Okay. Okay. Mhm. Okay. So Mr. All right. Tapu, hi Mr. Tapu. Good morning. Good morning. I'll start Good my morning. Good video. morning. Yes, sir. Your video and your presentation, sir. Can you just So share your both I'm starting first. Let's check the, I think we're not live now, right? It stopped. Yes, sir. We are stopped. Okay, excellent. So I'll be starting my video. Please take a look if this is good. Yes, sir. It's good. Perfect. All right. So Yeah. I'll be like sharing my screen, right? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Okay. So what I have to do is I have to present and then share. Shall I share the whole desktop? Do you think that's No, better? sir. Share your screen, sir. The PPT screen. Wherever you open the screen, the PPT. Okay. Just 1 second. Yeah. I think this is what I need to share. Yes, sir. This is perfect. Yeah. Yeah. Okay, sir. This is perfect. And so do you get it when I change the screen to? You have a demo? Next. You don't Yeah. have any demo, right? This is No, a single no PPT demo. which you are using till the end of the session, right? Yeah, exactly. Yeah. Okay. Right. So my next clue will be to go live. Yeah. So my next clue in the chat box will go live. Then you can start unmute yourself and you can start yours. All right. Okay. Just 1 second. Huh? Just give me just 1 second. I got a call and then take it and then come in. Sir, we have to start. Okay. No problem. No problem. Yeah. No, it's fine. Let's start. So I'll introduce myself first and then go with the presentation. All right. With the presentation, correct, sir. Yeah. Okay, sir. So I'm muting myself now. Yeah. And my next cue you will see in the chat box. So go live. Right. Okay, sir. Yeah. Okay, so hello. Welcome to my session. I'm Topu Niwaz, Senior Vice President of Shahoj and Director of Celis. I'm a software engineer. Excuse me, sir. Sir, I told you whenever I will put a go live in the chat box. Okay, yeah, but I cannot see the chat thing because I'm on the full screen mode, right? Sir, on your top of that, you will see. Just take your cursor on the top. Yeah. On the top, I can see your cursor on the top center. Yeah. Can you see a chat box came landed? No, I see. Bring your cursor to the center of top. Like there is share, right? And then QA participants. Can you see chat? Participants, QA and chat. The chat one would be where we would be. No, I don't have a chat one. Just 1 second. I got it. You only have QA. No, I got it. Okay. Got it now. Yeah. Can you see my chat? Hi, Topu. Yes, I do. Yeah, it's perfect. Okay.
So there I am going to say go live. Please at All that right. time start talking. Okay. Okay. Sure. Before that, don't chat or don't talk. Okay. Sir. Okay. Thank Okay. you, sir. Sure. Thank you. Hello. I am Topu Niwas, Senior Vice President of Shahoj and Director of Celis. So please allow me to first introduce myself. I'm a software engineer, an architect, and I've been working in the industry for last about 21 years. So please allow me to welcome you to my session, Building Ride-Sharing Application with AWS Managed Services. So it's a great pleasure to join here today in the AWS Community Day. And I think this is the first time this is happening here in Bangladesh. So it's an amazing opportunity for me to speak here and interact with you. So thank you very much for joining. So without further ado, I would like to go into detail that what I'm gonna discuss today. So you know that like Shahoj, it's a super app platform, and in this super app platform we have many different services, including ride sharing. And I personally come from a more enterprise application background. I have developed enterprise application my entire career, and then in the last 1 year I moved to consumer tech. And this is kind of my first experience with consumer tech, like ride sharing and food delivery. And I mean, it's a very different ballgame, I would say. And I've been using AWS for many other applications, many other enterprise applications for many enterprises. But this is the first time I'm using enterprise AWS technology, AWS platform for this consumer technology that we are building. And I had this opportunity to work with Shahoj ride-sharing application. We're also building the food application as well. So today I'd like to discuss a bit about like how we can leverage on the components and the services and the managed services provided by AWS in a way so that our building a ride-sharing application does not become a Herculean task. It becomes more easier for us. I mean, itself it's a pretty complex application anyway, if you want to architect it. Using AWS services, we could really leverage and get a lot of benefit out of it. So I'd try to first explain what are the biggest challenges that we have in the ride-sharing application. So, yeah, so if you want to build a ride-sharing service, actually, these are pretty much the core. I mean, there are a lot more components. There'll be like more than hundreds of components that you have to build. But if you look from a very like very generic way and the very user-focused way, so there are like this user app that we have to build that the user will use, and then we have this driver app the drivers will use. So the drivers will make themselves available through that app, and then user can request. And then we have CC panel where the customer care people will look into it. Then a dispatch panel, different kind of management panel, analytics and dashboard, and all this stuff that has to be built. And you can understand that it's not easy. So I'll go through a series of problems or challenges, you can say, that we have to face when you want to build such a ride-sharing application. So to begin with, one of the first challenge or problem that we have to address, that's problem 0. I'm talking that because like it's not like enterprise applications that I have been building so far. So enterprise applications have a limited number of users. Here in this case, there could be millions of users using your application. And the first problem that usually doesn't seem that difficult becomes a huge task. That how do you authenticate that many users into your system? Because like if you have an app, then if you're good at it, and if your app, like your business is doing good, you could have millions of users, and then hundreds and thousands of drivers they'll be using your application. So how do you authenticate them? How do you create, for example, we are using OAuth 2 authentication. So we could build our own service using OAuth 2. I mean, we are building the entire stack using .NET Core.
and they're a very nice OAuth 2 implementation, identity server, and so on for .NET. But if you want to build your own user store and provide a service like that, it definitely has a major scale issue at the very beginning. I mean, let alone the later part of the journey, later part of the application. At the very beginning, you first have to make your users authenticated, right? So how do you do that, and how do you make sure it's fault tolerant? How do you make sure it's always up? Your users can always get the token, and it's not an easy task, because like with OAuth, every 7 minutes your token expires. Then you have to call to a token endpoint and send the refresh token, get an access token again. So it's a continuous communication stream that is coming from all these users. How do you do that? So instead of building an authentication system yourself, what you could do, we could use Amazon Cognito. So Amazon Cognito is basically a extremely very scalable, can scale to hundreds of millions. So it's an user directory where users can be logged in, authenticated using multi-factor authentication, using federated authentication such as Google, Facebook, and then you don't have to worry about how your users get authenticated, how do they get that token, because it's fully compliant to OAuth 2, it's fully compliant to all the different user authentication approaches that is out there. And it's just out of the box that it provides even customized UI. You can put it into your application, in your app, and then a user can authenticate, user can get an SMS to log in, and so on. So whatever you need, that whole thing is fully configurable, and you can deliver this very crucial part of your application, authentication, that is the entryway to your app, pretty much out of the box from Amazon Incognito. So I think that gives you an immediate leverage. You can that saves you like months of work if you just move to Amazon Cognito and start using it. So I'm probably trying to set up a structure here now. So that is what I'm trying to do for the entire session now, that we will come up with a problem that we have to solve, and we will try to find out a service within Amazon that helps us to do that. So that would be the approach of this whole presentation. So that's the first one. Then let's move to the second one. I mean, let's take a closer look at what happens when we are building a ride-sharing application. So this is what happens, that the first, I mean, the drivers, they have an app with them, and that continuously has to send its location to our server. Why we need that? Because at any given time when a user is requesting for a ride, we have to know which driver is where, and we have to provide that user a list of or possible one driver within the vicinity of the user that user is requesting the ride from. So we always have to know where the drivers are, and this is not an easy task. But how would you know how? For example, any even moderately successful ride-sharing startup could have, say, for example, 500,000 drivers. So if you have 500,000 drivers, and each of the driver is sending the location to you each 5 seconds, and in this information, it is sending you the latitude, longitude, the driver's ID. It's about 64 bytes, and each 5 seconds you're actually generating 30 megabytes of data each 5 seconds. So that's a lot of data that is coming towards you. And then this is not, I mean, regular data. This is geographical data. So you need geospatial query to provide that, because when a user is requesting for a ride, they will send their location and say, hey, give me a driver who is near me. So how do you do that? How do you put that kind of data into a way where you can do real-time geospatial query? So it itself is a complex problem, and there are a lot of different approaches to do that. So what you can actually do is, I mean, there is a second part of the problem. So sending this data from the driver app to the user app, to the server. So how do you send the data from the driver app to the server? I mean, we could use REST, and this is I mean, it's too small, but this is a request header for REST, and you see that actually the data is pretty small, but the REST headers it already a lot of data itself. So when you have a driver app, and the driver is using that app for the whole day, you have to consider a lot of things. So for example, the driver is probably like moving around the city, so he is using some kind of data pack from the 4G network.
So he has to continue. So you have to make sure that you're not burning too much data. And the second thing, you have to make sure that you're not burning too much battery, because I mean, definitely all the drivers, they do not have the very latest handsets, and sometimes they are like a bit old. The batteries are not that good. So you have to make sure your app is very energy efficient. So REST does not qualify for any of that two things. REST is not compact. REST is quite detailed. The headers are pretty, like there is a lot of overhead, and then it's not very energy efficient. So what the solution would be that use a different kind of protocol to send the data from the driver to the server. So we decided to use MQTT. It's an IoT protocol. And then when we figured out that we have to use MQTT, it brought in a lot of complexity itself, because MQTT is not readily available. Most of the queue system doesn't provide it. We have to set up a specific kind of queue, ActiveMQ or something, and that provides MQTT as a service, like RabbitMQ. But then we figured out, okay, it's not needed because, because Amazon has a IoT core service, and this IoT core service is designed to handle millions of IoT devices in your application. I mean, it's designed for a different reason, not specifically for our use case. But what we saw that, I mean, this totally serves our purpose, because we have that many mobile devices, and they're all trying to send and stream in data to our server. So why not use AWS IoT? And that AWS IoT service, IoT core service, provides MQTT 3.1 out of the box. So that saves us a lot of time. We really don't have to care about setting up a different server, a cluster for some queuing system, taking care of the protocol and so on. We just like take it out of the box, use it, and that solves our problem, that how we can receive that data. So now, as we have received the data from the driver's app into our server, so the next thing is that how data into in a way in a database or some place where we can do geospatial queries. So so where to put the locations? Like, shall we put it in a relational database, or maybe like a non-relational document database? But both the options, like that, the database options are too slow. It's not that real time, because, and it's not, I mean, for example, if you take MongoDB is very good for reads, but then, I mean, this data, you have to understand, it's all continuously coming in, and you have to continuously write to the data store. So if you have that much concurrent writes into a system, it has to be very efficient in handling a lot of writes together. And MongoDB itself is not that good for that. So we decided to use Redis as an in-memory key value store to store the data, which provides, the Redis also provides a geospatial query. So, but then we have to figure out how we can have a Redis cluster, and how to like set it up, have the data backed up, have the cluster running all the time. But then we went to AWS, and AWS provides Elasticache for Redis. So Elasticache is a completely managed Redis service that that does not like require any kind of server setup, any virtual machine or anything. We simply have it. We get a Redis connection string, a connection point. We can simply connect to this Redis. It's fully managed, fully backed up, almost no downtime, very fault tolerant. And it's I mean, the requirement, I mean, all the data that is coming through our MQTT to Azure IoT, we just put that data into only the latest location of the data into Redis. So from this Redis that we have there, we can now geospatial queries. When a user is requesting that, okay, I need a driver, so you can go to this Redis, make a geospatial query, and figure out which drivers are around the location of that user. So this Amazon Elasticache provides us that out of the box. Then, but then that does not solve our entire problem even. Because we cannot get rid of all the historical location of the driver, right? So we actually have to know that. I mean, definitely for that specific purpose of giving a right to a user, only the latest location is good enough. But for analytical purpose and see what is the pattern of our driver's movement and so on, we have to store the historical location data as well. So how do you do that? Just imagine, like, each 5 seconds we are having that kind of data for all that many
drivers, and you have to store all of data over months and years to find out different kind of patterns out of it. There's a lot of data that has to be stored and used for later. And traditional database, like for example, Postgres is one of those databases that provides geospatial query and stuff like that out of the box. That is also very expensive and also like high maintenance as well. So we would actually like to have a more like a data store, maybe a data warehouse kind of way, where we can put all this data. This is not hot data. This is not the data that we're using real time, but we need to have this data and we can use it for later purpose. So it's more of a warm or maybe a cold kind of data that we have to store. So instead of putting that data into a traditional database, what we could do is that put the data in S3, and S3 is extremely cheap. It's very cheap. We can put the data in there. I mean, it's a lot cheaper than any kind of databases that we have out there. And then on S3, we can actually have Amazon Athena. And Amazon Athena is a query service, and which provides geospatial query as well. And it can analyze the data in S3, and it can write standard SQL query, and then you can get your result out of it for analytical purpose. You don't have to create very expensive data store or data lake. Just use S3 and use Amazon Athena, and then you are done. So you are done with your location information. So see, so what I'm trying to say here is it's not a single tool that you have to use for everything, but Amazon AWS has a way of providing things that adds real value to your application building, and you don't have to worry about this. These things become trivial for you at that point. You can really focus on the actual business problem that we're trying to solve, the infrastructure and how to store data and where to store data. These are not your problem anymore. Amazon takes care of that. So that's the beauty of it. So let me go through some more of I don't know what my timeline looks like. So I have another 15 minutes, I think. Yeah. So then, I mean, when you have all this data, and say, for example, when a user is requesting for a ride, we need to find the nearby driver. So we have to run some code, right? So we have some workloads that will go in to find the best driver. And this is an example. There are a lot of different, we have to have billing. We have to have, how the discount system will work, and how we find which driver is better, the optimization, the review and rating, and so on. There are a lot of different things has to be done. So all these are different workloads that we have to deal with, and this all needs computing, right? So usually, how do you do computing? You can I mean, the traditional way for many organizations is having EC2 instances to run your workloads. So, but then again, the kind of application we are building is very different than the traditional application. It's fully microservice based, domain-driven architecture. It has very eventing and very small services. So for that kind of microservice based, a lot of microservices are there, hundreds of microservices, thousands of instances of the services. For that, having EC2 instances is not good enough. So you would go into something more modern. So for example, Kubernetes. So we want to run our workloads in Kubernetes, but how to manage Kubernetes? Because Kubernetes is orchestrating a microservice architecture. So Kubernetes is probably the solution. But then again, if you want to have your own Kubernetes and run a Kubernetes cluster in AWS all by yourself, then you have to take a few VMs, and then you have to put Kubernetes ingress controller and so on and so forth, and then you have to orchestrate the whole thing yourself. So that itself, it requires a lot of DevOps skills, networking skills, and so on. But as a startup, this is difficult for you. You cannot hire 10 DevOps guys to manage your system. You cannot afford to have that. So what do you do? How do you solve this problem? So then Amazon comes in and says, hey, we have Kubernetes out of the box. It's Amazon EKS. It's fully managed Kubernetes service. You just get it.
the Kubernetes services there. You can simply scale it in and out. And like I've been using Amazon Kubernetes for some time now, about 3 years now, and I've always been talking to Shobhan Bhai and Monir Bhai from Amazon that, hey, why don't we like have AWS Fargate, which is a serverless approach for running our container. So we had that AWS Fargate, we had that for some time now, but that didn't support EKS. And then the last few months back, Monir Bhai called me and told me that, hey, now we have AWS Fargate behind EKS, so you can completely run your workload on EKS without provisioning any virtual machine yourself, any nodes yourself. It's all running in Fargate in a serverless way. The Amazon manages the provisioning. You just pay for how long your pods are running. So I mean that takes so much pressure off from our back. As an architect, as a DevOps guy, we run into so many troubles, so many issues on the building and stuff like that. But this takes away all of that. This just gives us complete freedom of having such an advanced technology like Kubernetes, fully managed, fully fault tolerant, fully like maintained by AWS, and we're just using it, running all our workloads on EKS. Yeah, so let's move on. And yeah, so then I mean, I'm just picking like random points from our whole application stack, which we had like scale issues. So like sending notifications, that's a huge thing. We have to send a lot of notifications to, say, for example, users, to the drivers, like, because it's quite complex. So like when a driver user is like requesting for a ride, when a driver is selected, we have to send notification to the driver that say, hey, you have a request for a ride, do you want to take it? So if he accepts it, then we have to send a notification back to the user saying, hey, that your rider is selected, so please like be ready. And then the user is going to cancel, then you have to let the driver know that the user canceled. If the driver cancels, then you have to let it. And all these notifications coming in, going out, and then sending out also other promotional stuff. And there's lots of notification going on. And to send and manage and that kind of notification is a huge deal. I mean, that takes so much time to build such a system. Where like, I mean, also the notifications are not always only push notifications. So for example, you have to send emails, you have to send SMS, right? So a lot of different kind of notification you have to send out to your users. How do you do that? How do you build a system that manages all that? So if you even try to build such a notification system, it will take months for you to build it. That works over different mobile platforms, iOS, Android, and so on. So that's a huge problem for any startup to deal with, sending notification through the API, through the apps. So yeah, and then comes Amazon to rescue, and it brings in a simple notification service, which is completely managed notification service, provides all kind of notification delivery. There's a publisher subscriber pattern, so we can send out notification through it, publish it, have topics, and then different clients can subscribe to different topics, and it supports everything. It supports mail, mobile push notification, like SMS, everything. It supports completely inherently. It can provide over HTTP, and all these subscribers, they can simply get this notification and do whatever they need to do. So having this notification service itself, it saves you months of work, months of maintenance. And yeah, I think we are fine with using Amazon SNS. So yeah, actually I'm at the end of, but this is not the end. Actually, we're using a lot of different other services as well. So what I'm trying to say here is not only building a ride-sharing app, whatever application you're trying to build here, you need to be able to like not constrain yourself. I mean, there is a trend in software engineering and developers that we are creators, we are developers, we feel like we are king, we are God, so we can build anything we want. And I mean, it's also like, it's very interesting to build a really interesting technology and stuff like that. But then again, we all have to understand that building
things is not always the right answer. Maybe use taking something that is already existing, does what it has to do, and provides you the right value at the right position. I think we should go for that instead of trying to build our own architecture or our own design. So say, for example, the kind of architecture that we're currently working, let me go a bit deeper into that. So now we are building an architecture that is fully based on microservices and domain-driven design and CQRS pattern. So it's like command query responsibility segregation. So we have like different services. They have all different endpoints for receiving commands, and then these commands are going through a queue and then getting executed and emitting events. So what does this do? This actually gives us an opportunity to completely segregate the whole business into many different microservices. It's like a completely distributed system, and different systems are running independent from each other, and all they communicate is through listening to these events emitted by the other system, and then consuming those events and doing something of its own. So for example, if you have an entire flow that when user is requesting for a ride, it's actually sending an event that ride requested, and then another service listens to it and said, okay, somebody is looking for a ride. So then it goes in and tries to find a driver for the specific user. And when the driver is found, then it emits an event saying that, hey, the driver is found. So then that event can be listened by notification system, and then the notification system would send that notification to that specific driver. And then when the driver accepts that request, then it is again emitting an event, and that is coming back to the user saying that, hey, the driver has accepted the ride. So all this different eventing, how do you handle that? And then you have things like Lambda, Amazon Lambda, that provides you handling of this event so easy. You just listen to a queue, and then your Lambda fires, your Lambda takes care of it. It creates the necessary command, sends it back to a different service. Your whole architecture becomes very lightweight. It's very decoupled. It has no services, no others. It's completely isolated and so on. So having that kind of power within your grip, you can really focus on the building the actual business block that you have to build, instead of caring that how my events are going to be listened, how this event will be delivered to another system, and so on. So I would say that we should really focus on what we are trying to build here. So, for example, right now we are trying to work on our food service, and we need some kind of recommendation engine for that. And then our developers became very excited. They wanted to work on machine learning and stuff like that. So they wanted to try to put together different open source tools and things like that, so that we have our own recommendation engine. But then there is Amazon Personalize, and that like you just provide it all your existing ordered data. It gets trained, and then it provides you all the personalization you need, all the personalization of which user would like to have what food when he's ordering something. Suppose somebody is ordering a burger, then it could recommend that, hey, you can also have a French fry. And this recommendation is not managed by your applications. It's not like only the infrastructure, even the crucial business components, the crucial software components that provides immense value to your application or service, that can be provided by Amazon and all these different services. So I think I should end this now because I am probably out of time already. So yeah, I mean, if you have questions that you want to ask or get to know me better, you can always email me. It's my email address. And if you have any questions, please put it on the live platform, and then that can be I could answer that. Tisha, so is there any question that I need to answer?
Yeah, so it seems like there is no questions. So if that's it, then yeah, you can always contact me. I'm a very available guy. I will try to answer all your questions in LinkedIn or on an email. You can always get back to me, and I'm very much interested in architecture, software architecture. If you're building something exciting with AWS, please come to me. Or if you have any, trying to solve a problem that you think that you could talk to somebody. I mean, I have quite some experience with architecture and AWS, so I could be some help. So I'll always be there for you. So thank you very much for listening to this discussion. I don't know if it added any value to your projects or products you're trying to build, but I hope that you will take a closer look at AWS services, and let's all build a great software together. Yeah. So thank you very much. Thank you, Topu Bhai. That was really wonderful session, and I'm sure everyone who joined get to learn a lot from you. And we are truly humbled to have you as one of our evangelists throughout the course. Thank you, Topu Bhai. Thank you. Thank you. So I'll be leaving that. Yeah. Okay. Thank you. Bye-bye. Yeah, Karan? Hello? Yeah. Can you hear me? Yeah, so the next session is Mr. Sobhu Bhai, right? Yeah. Okay. So we will go live. Yeah. Shobha, you are here? Hi, There he yes, is. I'm here. Okay, wonderful. Okay. So you are on a phone? Yeah, Shubha Bhai also is having a lightning session of 5 minutes. So I think that's Okay. fine. I think he's on phone, right? Yeah. Yeah, unfortunately, I am unable to join from my desktop for some technical reasons, so I have to join from phone. Okay, fine. So we'll start the session in 4 minutes. We have still time, so we'll start the session in 4 minutes. So the next cue from me will be on your chat box. Say go live. You can see your chat box. Can you see? I think I can start for Shubha Bhai on behalf. Better. It's better because he's on phone. So Yeah. better you can So start. I will introduce Shubha Bhai, and then I'll hand over to him so that he won't have any confusion. Okay, all right, done. Shubha Bhai? All right. Yep. Then Yes. Farjana, I will send you the clue to go start. Okay. All right. Okay. So we have 3 minutes. I will tell you the next clue in the chat box. Okay. Okay. Great. Shubha, do share your journey, like how you managed to get the credits from AWS. So I think that would be very helpful. All right. Very nice to have you. Is anyone going to introduce me? Yeah, that I will do. But whenever they're sending me a queue to go live, then I'll put on my camera and I will introduce you. Okay, got it. All right. Okay.
So we have now our second lightning session with Shubho Al Farooq Bhai, founder and CEO of Jantrik. So I am hoping that Shubha would be able to share his experience, how he got to manage AWS credit for his startup. Over to you, Shubha. Thank you, Farjana, and thank you, everyone. I'm humbled to be able to speak today here. My name is Shubho Al Farooq. I'm founder and CEO of Jantrik. And I'm fortunate to be able to use AWS credits for, good number of years. We are using AWS credits for 2 years now, and we still have another year to enjoy this benefit. So before sharing our story, I'd like to highlight on some very basics about AWS credits. I'm not a specialist on this, honestly. I'm not from AWS, but I'm just sharing my knowledge, whatever I know. So far as I know, AWS credits are for paying bills for AWS service. I mean, this cannot be really used to purchase, from AWS marketplace. So this is one thing, and another is this is available for startups, research organizations, non-profits, etc. So if you're running a startup or if you're running a non-profit or research organizations, you are eligible for this credit, so far as I know. And for startups, there is a program, AWS Activate, specially designed for startups. And any startup founder can apply for these credits. They have two modes, I think. One is for Activate Founder, that gives 1,000 US dollar, and that is actually for self-funded startups. And that credit can be enjoyed for 2 years, I think. And then there is another one, Activate Portfolio, and that gives up to 100,000 US dollars, so far as I know. And these are available for portfolio startups of different incubators or accelerator programs that are run throughout the world. So in order to enjoy the Activate Portfolio, which has higher range of credits, one need to be able to participate in one of those incubators or accelerators who are partner of AWS Activate program. And once you receive from those incubators or accelerators, you just need to use their organization ID, and it typically takes 7 to 10 working days to get the credits in your account. And same startup actually can apply multiple times for credits. So we got our first credit, 15,000 US dollars. We were selected at an accelerator program, slash Global Impact Accelerator, that is run from Finland. We participated at this program, and we received 15,000 US dollars, and that was for 2 years. And then in the last year, we participated in another accelerator program that runs from Singapore, Accelerating Asia. So as part of that program, we got another credit offer, 100,000 US dollars. That is for 1 year. So we were very fortunate that this happened at the right time. Our 15,000 US dollar credits were expiring, and because we got that 100,000, we just applied for this, and right now we are enjoying this credit that will expire next year. So in total, we are enjoying a 3 years credits fully funded from this AWS Activate program. So I'm very fortunate and I'm very grateful for this opportunity, and for the startups who are really looking forward to enjoy these benefits. If you are still not participating in any incubator or accelerator, you can still apply for the Activate Founder credits. That is for you'll get 1,000 US dollars, and then
you should try to participate at the incubator or accelerator programs who are actually partner of AWS Activate program if you want to enjoy AWS credits. So far as I know, in Bangladesh there are a couple of programs who are part of this AWS Activate programs, so they can offer you AWS credits as part of their agreement with AWS Activate. And also there are many international incubation program or accelerator programs where you can participate to enjoy AWS credits from AWS Activate. So that is all from me. And if you have any questions, you can ask me. I'll try to answer. Thank you, everyone. Thank you, Tisha. Over to you. Thank you, Shubhai. That was really very informative, and I'm sure those who are looking for credits from AWS, they would find the information very useful and would apply accordingly. So thank you once again, Shubhai. I wish you all the best with Jantric, and we are looking forward to see Jantric flourish in the coming times. Thank you for joining Thank you. for Community Day Bangladesh today. Thank you. Farjana and Shubhavai was great. Okay, so the next speaker is Mr. MJ MJ Firdaus. Firdaus. Yeah, he is also there. So even he don't have PPT. Yeah, Mr. Firdaus has PPT. Okay, he has Firdaus just 10. bhai, He has just 10 minutes slot, right? yeah, Yeah. Firdaus bhai has a 10 minute slot. Yes. So we'll start in 5 minutes. So can. Firdaus bhai, can you hear us? Yeah, we can informally get our talk. Make sure that you can display your PPT. Firdaus bhai, you there? Yes, I can hear you. Okay. So can you share the screen and also put your camera on? Yes, just give me a moment. Sure. Can you see my screen? Yes, it's clear. Yes, we can see your screen. So everything all right? Yeah, it's all fine. So it's done, right? You checked the PPT, right? We can start. Okay. Yeah. Okay. This is fine. And Mr. MJ, be like this. So my next clue will be go live. Then Miss Farzana is going to introduce you. Then you can start. Okay, no problem. Yeah. And all my Q&A will be there in the chat box. Can you see the chat box? Once you share the PPT, the chat box will be on the center top. Okay, yes. You see that, right? So should I continue follow the chat box? No, that is for the Q&A. Okay. So when you announce now you are open for Q&A, then you can look to the chat box. Then if any question is there, then I will post it there. Or if nothing is there, then I will just mention no questions. Okay, no problem. Yeah. Okay. So based on that, you would need to end your session. Oh, okay, no problem. Okay. So you have to wait for my next clue. Okay. No problem. I'll go mute now. Thank you. Thank you.
Mr. MJ, you have to be there on the frame. Just bring the laptop little near to you so that you will have less headrooms. This is fine. No, this is too much. This is fine. Yeah. Okay, this is fine. Thank you. I have total 10 minutes time, right? Without Q&A, right? Yes, with Q&A actually. With But Q&A. I think most of the people are not putting enough Q&A, so we can consider it, but you can take full 10 minutes. Hello, everyone. So welcome back. Now we have with us Mr. MJ Ferdos, CEO of BrainStation 23. He has been having incredible experience in banking industry in Bangladesh, and Ferdos Bhai would be shedding lights about the area of fintech disruption and where AWS is helping. Ferdos Bhai, over to you. Thank you very much, Tisha, and other speakers and the audiences. I'm very glad to have this opportunity to discuss about this fintech disruption and how the cloud actually can help in this disruption situation, and how fintech industry can get benefit of it. So I'm actually playing the role of Chief Operating Officer in BrainStation 23, and we BrainStation actually working in fintech in last 6 to 7 years. We are also working on omni-channel of the banking sector. For example, as you see, the fintech is not only actually working with the transaction and the core banking system only. They have lots of other system, other channel to support their customers. They have a call center, they have a data analytics decision. They need, they have a mobile application. They have a like ATMs and other services. So it's a ecosystem for giving the digital transformation and to their customers. And as you see, most of the customers now carry their bank in their pocket. What I mean that basically, if you think 10 years back, we were going to bank for getting the bank statement. We were going to bank for getting a certificate of my tax, or getting my checkbooks, and so on. Now we can actually do most of the things from our banking, internet banking, or from the mobile apps by a simple click, by simple request. So that's how actually we are actually doing, carrying everything, all the banking support, or like banking service through mobile, which actually reside in our pocket. So that's how actually I am telling that most of the customers now carry the bank in their pocket. So since we have this situation, we are running on fourth industrial revolution. And as you see that in omni-channel banking means more digitization and automation, where cloud is helping a large scale. Otherwise, it would not be possible for fintech industry to grow exponentially and to meet the customer demand.
And these are the some of the digital banking trend in 2020 onwards. For example, yeah, heavily fintechs are actually now using the artificial intelligence, for example, to analyzing their transaction history, their data analysis, data transformation, digital transformation. From they have the people has for example, people has data in the paper, for example, CBI report, for example, loan report of a customer. So if they want to do the analysis, they need to transform those data into the into Excel or in database, so that they can actually do the analysis. They have platform-based banking. For example, they have internet banking, they have mobile banking, they have a wallet. So they need a platform. They are focusing on platform-based banking. They also need a cloud computing. For example, for having this analysis, there is a huge number of power and computation power is required, which can actually provide in the cloud. They are now coming up with open banking. Lots of banks, they don't have the, like, they are running for virtually across the world. They don't have the branches. Everything, they have a virtual account. They can transfer the money to other account. They can get the money from bank to their virtual account, and so on. And finally, the data protection and personalization. So bank also need to care about the privacy, the protection of the data, and the standard procedure of storing data and control it, so that the user transaction, because the most secure data is in the banking platform, in the fintech platform, after health data, as you know. So basically, this is very important to maintain the regulatory and compliance along with this digital transformation. So if I would like to highlight some of the fintech trends in fourth industrial revolution, so আমি মনে করছি যে চতুর্থ বিপ্লব, what I mean যে চতুর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল যে বিপ্লব আমরা বলছি, সেখানে EKYC is getting more popular. Why? So currently, in this pandemic situation, we are not able to actually get into the branch and do open our own banking as a new customer. That's why fintech actually getting necessity of using electronic onboarding their customers. So that is the EKYC, which will allow user to take the verification and the face recognition from the national service, and so that fintech actually understand that this user is valid user of the country, and they are capable and they have the authentication data to onboard in the bank. So in the same way, mobile banking is getting more popular, because in terms of internet user, we will see that most of the users are smartphone users, and they are heavily using the mobile banking. Who has a smartphone, basically they are very used to use some social networking site and some apps in the mobile, so they can easily operate their banking operation through a mobile platform. So mobile, I mean a smartphone, iOS or Android application. Another important site is big data. So big data, there are extremely less data are actually consuming by fintech sector, like bank, insurance, and other fintech areas, because they have lots of transactional data, they have lots of user data, and they have lots of loans and other banking information data, so that they can actually analyze those data. They can do the behavioral analysis. For example, if I tell you one example that we can actually analyze what are the area that customer use most of the time transaction in the vacation period and so on. So big data, when the analysis, it is also required. It is also need to consider AI implementation, because without artificial intelligence implementation, it is not possible to meet this
data analysis, and the cross-vertical integration. So as we know that AWS offers platform solution for banking, capital market, and insurance to enhance this fourth industry revolution, so that fintech can actually easily get into this technology. They get into this onboard this roll out this technology very easily. So how this digital transformation can be achievable through hybrid cloud? So if I consider the cloud, we know that the on-prem infrastructure is moving to the public cloud. But what is hybrid cloud? So most of the fintech has on-prem environment, but they are facing lots of challenge to scale up or manage the security standard or other things in their on-prem. So they can think of the hybrid solution. In hybrid, they can actually keep the onboard stuff, and they can extend their backup, their performance, scale up the DR and other backup, disaster recovery backup, and other things in the hybrid. So that's how they can, the AWS support that hybrid technology, so that a public and private data center can be work together. So why AWS cloud is important in fintech? So basically, it's one of the major reason is in one click, the fintech customer can maintain the regulation and compliance, like PCI DSS compliance. AWS provide PCI DSS compliance solution architecture, so that when any setup is done in cloud, it will automatically comply those compliance and regulation. Fintech can do the seamless data backup and the transitional or any kind of backup easily for their digital recovery. They can do the auto scaling infrastructure and performance improvement to the cloud. It will ensure 24/7 by 365 days availability of the uptime of the infrastructure. And DevOps also actually help to smooth deployment for their upcoming software implementation or custom development. So in this is my final deliverable site for you. So basically, I would like to share a couple of the things that we BrainStation already delivered for fintech sector, like a conversation bot service, like email marketing platform, like CRM. We have deployed CRM in cloud platform for the fintech, for non-transactional banking apps, and the BI analytics. So that's how I wanted to share with you. Thank you very much for joining today. This is my contact. I think you can see my LinkedIn profile. You can connect me over there. You can get connect me in the email if you have any more question. I'm happy to answer on that. Thank you. Thank you, Firdaus Bhai. Thank you for your lightning session. Now we would like to continue our next session with Mayank. So looking forward to that. Thank you, Firdaus Bhai, once again. Thank you, Darshan. Thank you, everyone. Hi, Farzana. It's over now. So now the next session is of Mr. Mayank, right? Yeah, he's here. Hi, good afternoon, Mr. Mayank. Hello. Hi. Mr. Mayank, can you share the PPT? Yeah. All right, and I'll put this in the full screen mode. Is it coming up properly?
Yeah, mine. This is fine. Okay, I'm not able to see the chat part. Just one I minute. will just send you a chat. Hold on. I think, yeah. So only if you send me the chat, the window will come up, is it? It will pop up there. I mean, when you go there, it will show you a red color mark. That's one thing which these guys need to fix. Okay, anyway, that is one thing. Okay. And Ms. Farzana will introduce you, then you will start your session. And yeah, and if any Q&A, then I will post that in the chat box for you. Okay, so just yeah, I'll look at the Q&A at the last. Just the last thing is before we go live, I'll keep the screen shared in this way. You will control that when my video goes live, correct? Yes, yes, yes. Keep All it right. like this as it is. Okay. Great. Okay, fine. Hello, welcome everyone. So now we have our next technical session with Mayank Pandey. He's the founder of Knowledge India, and today Mayank will be sharing why infrastructure as code is an essential skill for your cloud team. Over to you, Mayank. Hello, everyone. Welcome to this session. Really delighted to be here. My name is Mayank Pandey, and we'll be talking about this topic, which is infrastructure as code. Why is it really important? Why is it essential for your cloud team? A really quick intro about me. I run a YouTube channel called Knowledge India, where I've got a lot of videos on cloud, but more specifically towards AWS. If you are interested in learning that, you may visit the channel. Now, what do we love about cloud? Some of these things all of us know. That's why we are here, right? On-demand availability. Whenever we want, we can go ahead and spin up resources quickly. We do not have to plan. We do not have to worry about the capacity planning and all of those older things, right? Speed and agility. That's why startups just love cloud, isn't it? You can go ahead and experiment with a new service really fast. You fail fast, and then you go to the next thing. You can develop new models really quickly. Easy compliance. Coming to enterprises, this can help a lot. When you are developing an application which has to comply to a lot of legal standards, putting it on AWS can really help you, because AWS already has a lot of lot of certifications and compliance already in place. And when you build an application which is hosted on many of those AWS services, you already you are in a position to go ahead and leverage that automatically. You just need to worry about your application. The underlying infrastructure or the services which you are using are already in good shape, right? Ability to start small and scale easily. All of us know, even if you are a small startup, 2 or 3 college guys coming together and starting up something new, you can actually start really small without spending a lot of money. And our friends also talked about a lot of credit facility which you can get, so I'm sure you understand that now. But the point is, you can start really small, have a control on the amount of money you are spending, and as the business grows, you can scale.
and in a really easy manner. It doesn't matter in which part of the world you are located, you can actually serve customers around the world. And at the last, I've kept the most important, which is ability to automate your infrastructure. And that's what this talk is all about. Right? You can actually go ahead and on AWS cloud, you can go ahead and actually automate your infrastructure. What does that mean? You can go ahead and have your infrastructure up and running and then even delete it whenever you want without any manual intervention, right? So these are some of the important things, and I'm sure many of you realize this. Now, what is infrastructure as code? This is just a practice where, you know, we do all the infrastructure management via code, as you know, as the name suggests. But what does it really mean in simple terms? The biggest change which cloud providers brought, you know, was the ability to interact via APIs or via code. So in simple terms, if you think, if you want to create a server today on AWS, it is just an API call, EC2 run instances, right? If you want to stop a machine, it is EC2 stop instances, another API call, right? You want to terminate it, another API call is available. In this way, for around 150, 200 services which AWS has, and it is continuously growing, you can just keep on, looking at their APIs, and very easily you can go ahead and create anything, use it, and then delete it whenever you want. So this ability to deal with the infrastructure by calling an API call or via code gives you gives you further ability to go ahead and manage your complete infrastructure just in the form of code in certain code files. That's what we are talking about in this particular session. Now, for somebody who's even new in this field, I would say just think it like this. When you want to create something, what you create is a resource. Examples: an EC2 instance, a load balancer, an S3 bucket, an RDS database. All of these are resources. So what you want to create, or what you create, is a resource. And while you are creating the resource, you do talk about its different features, its properties. You say that, okay, my EC2 instance should be M5 4x large. It should have, a certain port, like let's say port 8080 open, and it should accept traffic from a certain IP range. Now, these are the attributes which you are telling for your resource. So the properties or attributes, or the way you want your resource to be, that becomes the attribute of that. And any of you who have, if you have already created resources, you know that this is what you do when, while you are interacting or trying to create any resource on the AWS management console. All you do is, with every click, you are giving certain attributes. Now there you do it over a graphical user interface. If you want to do it on scale, you can actually write it in a file, in a simple text file. That's what, uh, that's what actually gives you the power to scale easily. And of course, there are other benefits as well. So what are the benefits? The benefits are, with infrastructure as code, it is really easy to use. I also have got a demo as part of this session. I'll show you that. For somebody who is totally new, who hasn't done infrastructure as code till now, spend 2-3 days and you would be able to do it. It is that easy to learn. Actually, it is repeatable. You write a template today, you write a file today which talks about your environment, or which talks that what all resources are there in your environment, and you would be able to just create multiple resources using the same file. It's like it's a repeatable thing. You write the template once, and then you just keep creating. Version control. Now, because it is written in a code file, you can implement version control, which means whenever you want, you can go back to the previous version, right? So let's say today your boss says, okay, this is how you are implementing, certain EC2, and in that something is getting installed. After 1 week, you have changed it. Once again, your boss says, no, we need to go to the previous one. No problem. You just need to pick the code which is of the previous version. That's it, right? So version control can actually help you a lot. And if you are writing any code, please ensure that you are putting it in a repository and implementing version control. Now, what all different AWS offerings are there in this area? When you deal with different services on AWS, I'm sure you would have seen that there are different types of services. You can
segregated into infrastructure as a service, platform as a service, software as a service, right? All of that stuff. And as you move from infrastructure as a service towards SaaS, the responsibility on customer's plate gets reduced, right? But it's not that infrastructure as services out, right? All of us know that there are a lot of VMs running on the cloud, and still that's a major chunk. Now the point is, AWS has got different services which which can do different types of work for you. Now, first of all, if you just try to think, for any environment which you want to host, or for any workload which you want to host on cloud, first thing is you need to create resources. Those resources could be something as completely infrastructure as service like EC2, EBS volume, security groups related to that, all of that stuff. Or it could be an RDS, it could be a load balancer, it could be even, you go further and try to look at something completely managed service, like let's say Lambda or API gateway for that matter, where as a customer, you do not have to manage any aspect of it, right? So whatever resources are there, whatever AWS resources are there, you need to create them first. In order to create any AWS resource, you have AWS CloudFormation. After that, if you are creating EC2 instance, then of course on the EC2 instance at the OS level, you need to do a lot of stuff. It could mean installing your necessary tool set. It could mean putting the correct antivirus, doing all the configuration management, right? Doing all of that. Anything which is one-time installation at the OS level, you need to do all of that. So for that, you would use some configuration management platform. Now, of course, you can go ahead, just use something which is platform agnostic altogether. Yes, that's possible. There are a lot of tools like Chef, Puppet, etc., which are quite famous. AWS gives you AWS OpsWorks, which can help you, help you go ahead with Chef and Puppet in a really managed way. So you can go ahead and explore OpsWorks. It can help you in the whole configuration space, configuration management space. And the third one, which we are showing here, is AWS Code Deploy. Further to that, if you have any application, a Java application, a .NET application, or Python application, you would require a mechanism so that you can you can deploy the new code files or related libraries or whatever related to the application. You should be able to deploy. So for such thing, you can go ahead and use Code Deploy as well. So for all the different types of um, deployment or management which you want to do, AWS has got one service or the other. And the good thing is, with all of this, you can actually go ahead and script things, right? You can go ahead and script, which means you can automate. You don't need manual intervention every time. Okay, moving ahead, let's talk about CloudFormation a bit more. What is CloudFormation? CloudFormation is a framework. It's an engine which AWS gives you, and it's really simple to use. How does it help you? All you have to do is, as you can see on the left hand side, you need to write a template. We call it CloudFormation template. It's nothing but a simple JSON file. YAML is also supported if you like YAML. So all you do is you write a template. In that, you define that what all resources you want to create. Let's say you want to create EC2, Lambda, you want to create a load balancer, whatever you want to create, you put their necessary attributes in that file. If you want to parameterize something, it is also possible to parameterize. For example, you write a file which is there for an EC2 instance, but you don't want to fix that what should be the EC2 instance type. You don't want to fix that, don't fix it. Just define it as a parameter and then distribute this within your team. And every time somebody actually executes this template, it would be asked that, okay, give me the instance type. So maybe person A gives M4X large, person B gives R5 2X large, right? And accordingly, the resources get created. So the flow works like this. You have a template, you feed this template to CloudFormation engine, it executes the template, and as a result, what do you get? As a result, you get something called stack. A stack is nothing but collection of resources, right? For example, in one template file, I may go ahead and specify 5 resources or 6 resources. So that is perfectly fine. All of those come together and come up as a stack. Okay. And what is the benefit of treating this as a stack, or
launching it together as a stack. Think about this. You know, in your organization, you are you are working on some new idea, right? So that requires you to create a new environment every other day. You create a new environment which is quite complex, contains 8 9 10 different services. You go ahead and use it, and once the test is done, or in case the test failed, whatever, you want to just get rid of everything. Now if you go ahead and deal with each and every resource individually, it is going to consume a lot of your time. You would not want to do that. So it's better that you actually launch it as a stack, and once your work is done, all you have to do is just delete the stack. All you have to do is one operation: delete the stack, and every resource which was created, any or every resource which was created as part of that stack, everything goes away. Slate is clean after that, right? So that's really good. We'll try to see a demo of that, as I told you already. And if you have questions, feel free to note it down, put it in the comment section. I'll try to take the questions as well. Okay, so how could it help my organization, right? Trust me, infrastructure as code is useful whether you are a startup or you are an enterprise. In both the scenarios, it is really useful for you. Now, I'll try to tell you about the problem which is there in enterprises. Um, see, it becomes very important to have a standard, right? Now, the ability to bring standards is inversely proportional to the amount of manual intervention which is there. So you need to remove the manual intervention. You need to try and do things via code, so that so that manual mistakes or errors do not happen, isn't it? So um, in an organization, in any organization, let's say, whenever a resource gets created, there are a lot of standards around it. A simple thing could be, whenever you are creating, let's say, an S3 bucket, it should be encrypted. A very simple thing, right? It should be encrypted. Though, see, by default, if you create an S3 bucket on AWS console, it would not be encrypted by default. No, you need to go ahead and encrypt it. I mean, AWS gives you the option, but it's up to you as a customer whether you may choose to encrypt it or you may choose not to encrypt it. But if your organization says that no, it should be encrypted, right? So that is something now which you need to go ahead and do, right? Which you need to go ahead and do. And how would you do that? How would you do that? How do you ensure that any S3 bucket created in your organization never is always encrypted? You can go ahead and actually bake such standards with the help of infrastructure as code. You can write it in your CloudFormation template, and whoever uses that CloudFormation template, you're not asking the user, you're not giving an option to the user that do you want to encrypt it or you don't want to encrypt it. No, it's not like that. By default, when the bucket gets created, it is encrypted, right? So you can actually bake all such standards, whether it is related to security, performance, or anything, or related to even cost. Any standard which you want to bake in, you can bake it or you can hard code it in your CloudFormation template, right? Version control and hence ability to go back. We did discuss about this, right? Because you are writing your code and you are putting it into a repository, which is version control. Any day you wanna go back to a previous version, it is possible. So it's not like every day. Nowadays, in the agile environment, what happens is you do change things at very short notice, and we also realize at times that no, this new change which we did doesn't work. So you know what? Go back to the thing which was there 5 days back. And when we want to do that, this versioning helps us a lot. So of course, if you are putting things in a repository, you are covered there. Okay. After this, the third point is very important. Most of the organizations are talking about this, enabling self-service, right? Enabling self-service. What does that mean? See, when cloud came into picture, people did talk about the ability to go ahead and create resources very quickly, right? That's what everybody says, right? You go ahead and within few seconds, you can go ahead and spin up resources. Yes, that's true. There's no denying to that. You can go ahead and create resources in just 2 minutes. That's true. But can you be sure that
any such resource which gets created complies to the right standards? Probably not. I mean, it totally depends on the person who is actually launching that resource. If the person is knowledgeable enough, person understands your organization standards, person knows the different controls which he or she should apply while launching the resource, then yeah, everything is good. But in case the guy doesn't know about that, then all of us have seen how people launch RDS instances in the public subnet, isn't it? We all of us know how do we how do people go ahead and put RDS instances in the public subnet. They go ahead and they go ahead and Sorry for that. I think we are having technical difficulties at Mayank's end. He'll be joining soon. Until then, please stay tuned. So let us check what is happening. I'm Hey, sorry. Mayank, good to have you back. Yeah, no I problem. think there was a glitch in between. I'm sorry, guys. Let us just resume. That's the trouble of working from home as well. Just give me a minute here. All right. So I guess we were at this level of self-service part. I'll just repeat that point once again in case we missed on that. I was just saying that most of the organizations do aspire to uh, have self-service, so that a business user or a user in a particular team who is not that who is not that IT savvy should be able to go ahead and just create the resources. But then the problem is the resources which get created, whether those resources would be complying to the organization standards or not, that becomes always a problem, right? So uh, with infrastructure as code, we can actually target such things. We can ensure that our templates take care of all such things, and then we enable self-service via that. So let us see how can we do that. I think this was the point which we were discussing. Can we not just allow our organization members to provision resources via AWS Management Console? I'm sure some of you would have thought about this, that anyway AWS is giving a management console. So just why not just open this to all the members who want to create different resources like EC2 load balancer or whatever. They can go ahead and create it as per their requirement. But the problem is, once again, how do you control that they are doing the right thing? They may go ahead and just launch an X series instance, which would cost you a lot of money within few hours. How do you ensure that they are following all the right security standards which your organization is asking you to do, right? All such issues come into picture. So there, thank God, we have something called AWS Service Catalog. It's a great service, and if you are not using it already, I highly recommend that you should go ahead and give it a try. So AWS Service Catalog, this is what it is. I've tried to, I thought I'll just try to put it in simple words for you here. AWS Service Catalog is nothing but a catalog where all the different offerings, you can say, or different products are published for consumption. What are these products? These products are nothing but CloudFormation templates. That's what they are. So on the left hand side, you can see we have different CloudFormation templates for different AWS resources. And as I already told you,
you would while developing those templates, you would bake all the necessary standards in those templates. Then you upload those templates and publish it as a product in AWS Service Catalog, and open AWS Service Catalog as a thing or as an offering to the consumers. And as you can see on the right hand side, a consumer who is very happy and smiling now is able to go ahead and pick a product and is able to provision it. Now, when the person provisions it using Service Catalog, what happens automatically is the resources which get created, they are always aligned to your organization standards, because you are controlling the template which is written here on the left hand side. That's the important bit, right? So the last thing before we jump on to our small demo, and if time permits we can do some Q&A, is that what is the cost of using these services? Cloud Formation, Service Catalog, we talk looks promising, and a lot of customers are using this. So how does, we understand how does this help, but the point is, what's the cost of using this? The good news is there's no cost around this. You only pay for the resources you provision, right? There's no cost for using Cloud Formation service or Service Catalog as such. There's no cost for that. All you have to do is, of course, you need to have people in your organization who know to actually develop or basically write Cloud Formation. I'll show you in the demo that it's not very difficult work. It just requires some amount of reading. It's not very complex. It's very easy, trust me. So anybody with with probably a few weeks of investment of time and effort can go ahead and get started with Cloud Formation, right? So that's the good news. Now let's do one thing. I've got some demo ready here for you. I'll try to show you that, and we'll see that how can you go ahead and use the power of Cloud Formation to go ahead and create a network which is which you have defined in a file, in a template. And further to that, we will also see that how can you go ahead and basically deploy all the necessary resources like a load balancer, target groups, EC2 instances, and even you can go ahead and execute something on those EC2 instances, so that when they come up, they are in a particular usable state. Okay, so let us go ahead and check that. I will share the screen. Just give me a moment here. All right, guys. So I'm there in my AWS Management Console. As you can see, in a particular S3 bucket, I have got two files. One is called vpc.json, another one is alb.json. And these are the templates. I'll also show you these templates. But what I want to do is I'll just quickly go ahead. Go ahead and show you the demo of executing this, and then we'll use the time in parallel to actually go ahead and look at the template as well. Okay. All right. So let's do this. So all you need to do is go to Cloud Formation. All right, say create stack. That's what we were talking. And in order to create stack, you need to give a template, right? So here, you can even upload it from local, or you may go ahead and just give it from an S3 bucket. I've already uploaded it to S3. So it is here. So first what we'll do, we'll go ahead and execute this one. So all you need to do is you need to pick up the URL for this file and give it in the Cloud Formation service, right? So let's just try to take this. And we'll go here, put it here, say next. It analyzes your template. If there is any issue, you have not written something correctly in that, you'll get an error at this level itself. Now you need to give it a name. I'm gonna call it my VPC stack. So let's just finish this thing off. There are a lot of options which you can give here. We do not have that much time to cover all of that here, but if you're interested, there's a
video which you can go ahead and watch on my channel. But what we're doing here is that with this template, we are going ahead and creating a a network in our account. So which means a VPC with the required subnets, internet gateway, route table, NAT gateway, all of that stuff, public private subnets, all of that we are creating. So we press on create stack and we wait for a few minutes. You can see here that, just give me a moment. Yeah, so you can see here that if you refresh this thing, you'll be able to see the resources. Click on resources and you'll be able to see that what all resources are getting created. So a VPC is getting created, a public IP for NAT, an internet gateway, and more things, right? So it is all getting created. You can refresh and you can keep seeing the progress here. What we could also do is just go to this template so that we can look at the template. The font is really small, so let's do something. All right, let's see here. So you can see that there is a resources section. In the resources section, we are creating a VPC. After that, we are creating subnets. This is a public subnet. After that, we are creating another public subnet following the principles of high availability, right? So because everything fails all the time. So remember that you always span across two ACs, okay? So we have got two public subnets. As you can see, whatever are the properties of those two public subnets, we have given it. For example, the first one is in US East 1A, second one is in US East 1B, all such things. If you want, we are also giving some tags, etc., to the public subnet. Then we are creating an internet gateway. See, whatever you see here in the type, that is the resource type. You see, this is the name of the variable or name of the resource, logical name of the resource, you can say. So in this way, all these things get created, and after that, few things will come out as output. I hope all of this is done now. Let's go and check the status. So go to resources. Many of these things are created, but the creation is still in progress. Why? Because NAT gateway is taking time. All of you know this thing, right? NAT gateway generally takes some amount of time. So that's why the delay here. As soon as that is ready, our stack would be in shapes. Let's do one thing. Let's go to VPC dashboard, refresh this, and we should see this VPC. This is the VPC which got created now, and this will have 4 subnets. So if we go to subnets, and we can just probably go and filter. Let me just filter with the name demo. So we should see 4 subnets, 2 public and 2 private. And as you can see, one IP address is consumed here. Do you know what's the reason? NAT gateway has taken that. And if we go to NAT gateway, you should see NAT gateway as well. You see, this is available. Good. So all of this is fine. Let's refresh. Okay, this is done. Is something else pending here? Probably no. Okay, routes are getting created. So we just need to give a couple of more seconds here, probably, and it should all be done. So with this, our VPC is all in shape. It has got internet gateway, it has got NAT gateway, so everything is there good. Next, what we're going to do is we will run our next template. And in that template, what happens? We create a load balancer. We create 2 EC2 instances. We install PHP on that. We install web server on that. We put some dummy code on it, right? And that load balancer and EC2 instance, both of those resources, they get created in this VPC, which we have just now created in front of you. So that's how we are going to do, right? I've broken it in 2 different templates just to keep it easy to understand, just digestible chunks. All right, so let's do that. And I hope you are able to see the time, it happens quite fast. Of course, when you're developing the template, it would require some time, but once you have developed it, using it is really easy, and it really adds to your speed and agility. All right, so this is done. Let's do next one, create stack. We need to pick the other one. So we go here, and we'll just go to the other file, other JSON file, which is this one, and we'll pick its URL and put it there. All right, so let's do this.
Next. Now I need to give it some name. So I'm just going to call it app01 stack. And you can see here that it is asking me to actually choose certain parameters. This is what I was talking to you earlier. You don't need to hard code, or you don't need to give all the values in your template itself. You can parameterize things. So here it is asking me that, okay, this template is gonna launch ALB and EC2 instances, but in which VPC should it launch? So it allows me to select that. So if I click here, I would be able to see all the VPCs which are there in my account. That's the good thing. So what we'll do is the one which we created is VPC my demo. So I'll select that. Then I need to select the 2 public subnets. Why? Because in the public subnets, I'll have my load balancer. So let me choose the public ones. This is the public one, and this is the other public one, right? Then I need to choose the private ones, because in the private ones, I'll have my EC2 instances, or basically my web server. So I'll select that, say next, and then just go ahead and say next, and create stack. With this, now we'll see within a couple of minutes, probably 2-3 minutes, we should have our complete stack deployed, and it would take care of everything. So while that happens, let me quickly show you the template here. So in this template, you can see here are the parameters. These are the parameters which which we just saw. VPC public, both public subnets, and then both the private ones. So those are the parameters which were asked from the user. After that, we are creating a security group for ALB. We are creating security group for the web server. Then we are creating actual EC2 instance. And in the EC2 instance, you can see that we are installing, we are actually installing certain packages, like let's say HTTPD, PHP, etc. And then we are writing some code. This code would come up in this location in var www.htmlindex.php. So we should be able to see this thing. So the machines which are getting created on those machines, some code is also getting executed at the OS level. In this case, we are installing the web server. You may choose to install some agent or whatever you want, right? So that's what it is. And of course, these two EC2 instances become part of a target group, and that target group is associated with the load balancer. So that's what it is. Let's go and look at the status here. Looks like things are going well. So let's see. Load balancer is getting created. EC2 instances are all in shape. Great. Target group created. Security group created. So the last thing is load balancer. Once this is done, we should be able to browse our website. All of this done in less than 5 minutes or so, 5-6 minutes. So that's the overall power of CloudFormation. We will wrap up the session. I'll just show you this thing as it gets created. And for that, what I'll do is I'll just quickly go to EC2 so that I can go to the load balancer. If you have any questions, or if you want to reach out to me, my channel is Knowledge India. You can easily search it. So in the EC2, if you go to load balancers, you should be able to see the load balancer which is getting created here. Just give it a moment. Here it is. One sec. Sorry. All right. So this is also done. I think it is complete. Yes. So our stack is created. Let's just go to the load balancer. Why is it not getting loaded here? While it comes up, you can also go to this output section, and you can see in the output section, I have actually given the DNS. So we just go and open that, and it should actually open up the web page. You can see this is just a sample page which we actually wrote on the EC2 instance, and even the instance ID is showing up here. If you refresh this page a couple of times, you will see that this particular thing will change. So basically, the traffic is being served from both the instances, right? So that's what it is, guys. Somehow the load balancer page is not loading, so that's okay. I think we will wrap up there. If you have any questions, comments, please feel free to write. That was me. Thank you. All right, there is
there is a question which says, please tell us some disadvantages of cloud computing. Well, I don't think there are any disadvantages of cloud computing, but yes, it does require a bit of learning curve. Other than that, I don't see any disadvantage of cloud computing. Yes, there can be issues if a company moves to cloud without proper learning, then there can be a problem because people do a lot of mistakes in that case. So I think that's one thing which we should really take care of. Otherwise, I do not see any disadvantage of cloud computing. Is self-service as like we can customize as our company required? Yes, that is correct. So whatever I was showing here in my slide, actually, let me just go there very quickly without taking a lot of time. So if you just look at this particular slide, on the left hand side, all these templates, these are something which your team would actually go ahead and develop, right? And would be able to publish it in via service catalog. So you have complete control of whatever is being written here. And hence, the resources which you want to allow, the standards which you want to enforce, only those things will go out. So it would not happen that somebody just goes to your AWS account and creates a particular resource which you do not use in your company at all, and you are unnecessarily paying money for it. That won't happen. If your organization uses 10, 15 resources, you write templates for that, bake the standards, and publish only those 10 or 15 resources in the service catalog. I hope that helps, and I'll be happy to connect with you. My credentials and the way to connect is given below. Thank you, everyone. Thank you so much for joining, Mayank. It was really a wonderful technical session, and I'm sure we got to learn a lot. You can always ask any question, Mayank specifically, through his credential. Please feel free to visit his YouTube channel, and happy learning. Thank you, everyone. Thank you Mayank, once again for joining AWS Community Bangladesh. Thank you. Yeah, Farzana, this is done. All right. So our next session is the panel discussion, and we have Oppo Bhai and Zaman Bhai for the session. So I'll be quickly. But Mr. Mohammed has two links. I don't know. I think apne, can you? Yeah, I think you use my name as well. Okay, we can just have to rename. Sir, I will rename you, sir. Okay. Tisha, you do awesome. Should take your picture, like I'm very how nervous. Relaxing you look. I do. I'm very nervous, by the way. That's okay. It doesn't look. It doesn't show up there, so that's because there's a lot of pressure of executing this. Hey, AWS you do it first time, then it becomes nothing. Yeah. I'm planning to do reinvent session. I'm doing 2 types in chatting. So I don't want to answer 2 different questions. Same question in different place. Okay, so we'll start. I mean, I don't think so anybody has any PPT. It's just a panel discussion. Okay, so in 3 minutes we'll start. I will just give a go live clue to Farzana. Then Farzana will introduce you both, and then you both can start. Thank you. Okay. Is this program actually a Facebook Live or is it a closed group? This is going to be live on the platforms, on the event platform. Okay. Yeah. Only registered people can see, is it? Exactly. Yes.
And John Bhai, can we speak in Bangla and English both or only English here? Yeah, I've been speaking in Bangla. Very good. সেটাই, জামান ভাই has set the trend. Okay, and after once the session gets over, then Farzana, I will post those questions, and then you can. So next is the lunch break, and in the break time, what we'll be doing, we'll be asking questions. No, lunchtime we are not doing anything. We're not doing anything. All right. That will be a contest where we are going to do a push notification in the platform. Okay, in the platform. Yeah. All right. No problem. ও ভাই আমরা বাংলাতেই বলতে পারি, that's perfectly all right. Okay. Bangla should be better because career talking নিয়ে সবাই আসলে দিক থেকে ফোন পেতে পেতে আমি অস্থির ভালো তো, including basis president and many people. সবাই ক্লাউড নিয়ে কথা বলতে নিষেধ করে না, নিষেধ করে না। Okay, so you all need to be silent. I will start the session now. Then next queue, Farzana, it will be go live for you. Okay. Okay. Thanks. Hello, welcome everyone. So finally, আমাদের অনেক আকাঙ্ক্ষিত প্যানেল ডিসকাশন, স্পেশালি ফর স্টুডেন্টস এন্ড প্রফেশনালস যারা আসলে AWS এর ক্যারিয়ার চিন্তা করতেছে অথবা ক্লাউডে তাদের ক্যারিয়ার বিল্ড করতে চায়। So we have two wonderful speakers for the panel. We have with us none other than Mahadiuzzaman Bhai, আমাদের সব সময়কার অ্যাডভাইজার এবং আমাদের মেন্টর, and we also have a wonderful member of ours, Ariful Hassan Opu Bhai. He is the founder of Bangladesh Innovation Forum. He's also been a director in BASIS, and also he's the space crew of Space Camp Bangladesh, right? So Opu Bhai and Mahdi Bhai would be talking about what you should do and what you should look forward to and what you should work on from the very beginning of your student life. And আমি আর বেশি কথা নষ্ট করব না, I'll straightly hand over the mic to Mahdi Bhai and Opu Bhai. Please. Thank you. And thank you, Tisha. Thank you very much. Opu Bhai, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ to come to this one. I think you're the pioneer, আমার মতে. You actually lead all the youth and show them the path. তাদেরকে রাস্তাটা দেখায় দিচ্ছেন, ট্রেনে উঠায় দিচ্ছেন এবং they can begin the journey. First of all, welcome to this very wonderful discussion. I think এতক্ষণ পর্যন্ত অনেকগুলো সেশন হয়েছে, so we're just going to be relaxing. And thanks. Welcome to the session. Thank you so much, John Bhai, for inviting me. এবং যারা দেখছে আজকে এই প্রোগ্রাম তাদের সবাইকে আমি ওয়েলকাম জানাচ্ছি এবং একই সাথে অভিনন্দন জানাচ্ছি, কারণ সবাই হয়তো সুযোগ পায়নি। যারা আর্লি রেজিস্ট্রেশন করেছে তারাই সুযোগ পেয়েছে। আশা করি ভালো একটা সেশন হবে। থ্যাংক ইউ। Man, thanks. So why don't we start like right there? একটা ক্যারিয়ার নিয়ে অনেকেই চিন্তা ভাবনা করে বাংলাদেশে, what are the real concern? এই মুহূর্তে কনসার্নটা কি? কারণ আইটিতে তো ক্যারিয়ার এখন উপচে ওঠার কথা। আপনার কি মনে হয়, what is that concern? What do people really need to get the right career? কি দরকার, কি চিন্তা করা দরকার? Let's start right there. থ্যাংক ইউ জন ভাই। আমার যেটা মনে হয়েছে, যেহেতু আমি ইয়থ কানেক্টেড কাজ করি, একই সাথে আমি ইন্ডাস্ট্রিতে ছিলাম, বেসিসের ডিরেক্টর ছিলাম, একই সাথে আমি ইকেবের চেয়ারম্যান ছিলাম, এখন বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির একটা কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে আছি। তো বিভিন্ন ভাবে আমার যেটা মনে হয়েছে যে
আসলে কম্পিউটার সায়েন্স বলেন অথবা ইনফরমেশন টেকনোলজি বেস যারা পড়াশোনা করছে তাদের মোটামুটি যারা ভালো করছে তাদের দিকে যদি আমরা তাকাই দেখবেন তারা কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল কাজগুলি কিন্তু অনেক আগে থেকে শুরু করে। তো সো অনেকে কিন্তু ইউনিভার্সিটি লেভেল থেকে কিন্তু শুরু করে দেয় যে আমি ছোট ছোট প্রজেক্ট এবং যারা অ্যাসাইনমেন্ট আপনি দেখবেন যে ইউনিভার্সিটি বেস বা কলেজ বেস যে অ্যাসাইনমেন্টগুলি থাকে সেই অ্যাসাইনমেন্টগুলি যদি আমরা যদি পারফেক্টলি করি তাহলে কিন্তু অনেক কিছু কিন্তু আমরা শিখতে পারি, সেগুলি কিন্তু পরবর্তী জীবনে আমাদের সিভিতে আমরা দিতে পারি। তো আমার মনে হয় সবচেয়ে বড় যেটা যে আমরা যারা ভালো করছে, আমি পজিটিভটা আগে বলছি, তারা আমার মনে হয় প্র্যাকটিসটা খুব বেশি ভালো করছে এবং তারা যেই জায়গাটাতে খুব বেশি পছন্দ করে যে যে জায়গায় কাজ করুক না কেন আপনার পছন্দের জায়গাটাতে তারা সময় দিচ্ছে, শেখার চেষ্টা করছে, জানার চেষ্টা করছে, যার জন্য তারা ভালো করছে। আবার অনেকে আমার কাছে অনেকে আসে যে মাল্টিপল এক্সপার্ট বিভিন্ন দিকে কাজ করার চেষ্টা করছে। রিসেন্টলি আমি অনেক সিভি পেয়েছি, যেহেতু আমার একটা কোম্পানিও আছে, তো সো সেখানেও আমরা কিন্তু অনেক সিভি পাই, অনেক কিছুই হয়তো জানছে, অনেক কিছুই শিখছে, কিন্তু যখন স্পেসিফিক তাকে আমরা কোনো একটা জায়গায় কাজ করতে দিব বলা হয়, সেই জায়গাটাতে হয়তো ভালোভাবে শিখতে পারছে না বা শিখে আসেনি। এটা আমার মনে হচ্ছে যে একটা বিগ রিজন যে যারা আসলে ভালো করছে এবং যারা ভালো করতে পারছে না, এই ডিফারেন্সিয়েশনটা কিন্তু আছে আর কি। এই জায়গাটা আমি মনে করি যে বিগ গ্যাপ। যেমন ভাই, তার মানে আপনি যেটা বলতেছেন যে আমরা যখন পড়াশোনা করতেছি তখনই যদি আমাদের কাজের এক্সপিরিয়েন্সটা যদি আমরা করে নিতে পারি যে কাজ কিভাবে হবে সেটা, সো এটা কিন্তু আমিও আপনাকে দিব যে আপনিও আমারে প্রশ্ন করতে পারেন, সো উই শুড বি গুড ভেরি ক্যাজুয়ালি। এটা হচ্ছে আমার আইডিয়া আর কি। তো সো আপনিও বলতে পারেন, কারণ আপনিও কিন্তু স্টুডেন্ট লাইফ থেকে আপনি বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটির সাথে জড়িত ছিলেন, আমি নিজেও অ্যাক্টিভিটি করতাম। তো সো আমি যেটা বলছি এই ব্যাপারে আপনিও অ্যাডভান্স করতে পারেন যে আসলে এই জায়গাটাতে আসলে গ্যাপটা কোথায়, আপনিও বলতে পারেন। হ্যাঁ, No, that thank you for that. Again, আমি কিছু একটা জিনিস বলতে চাই, যেটা আমি দেখি স্টুডেন্টদেরকে অনেক সময় আমরা হারিয়ে যাচ্ছি, কারণ এতজন এত কিছু বলতেছে, অথবা আমরা শাই মানে লজ্জা পাচ্ছি বা বলতে চাচ্ছি না, কারণ এটা বললে আমার মানে ইজ্জতটা কোথায় যাচ্ছে বা আমার ইগোটা, মানুষজন আবার কি না কি মনে করে বসে যে আমি এটা জানি না, ও এত ভালো ছাত্র কিন্তু এটা জানে না। সো আই ফিল লাইক দ্যাট ওই যে একটা কনফিউশন অবস্থা, একটা মানে মনের ভিতরে একটা দ্বিধা দ্বন্দ্ব সংশয়, এই জিনিসটা যখন মনের ভিতরে থাকে, তাদের ওই ভিতরে যে জিনিসটা, তাদের যে পাওয়ার, যে নলেজটা তারা গেইন করলো বা যা তারা করতে চায়, এটা আর তাদের করা হয়ে ওঠে না। সো মাই ফিলিং ইজ এগেন, আপনি যেটা বলছেন দ্যাটস অ্যাবসলিউটলি রাইট, কারণ আমি দেখছি আপনাকে হাউ ডু ইউ এনকারেজ পিপল, এবং আপনার নিজের প্রফেশন থেকেও আপনি অনেকদিন থেকে যেমন সায়েন্স ফেয়ারে জয়েন করতেন, ইউ টুক ইনিশিয়েটিভ, ইউ জাস্ট ওকে হ্যাঁ ঠিক আছে, এটা দরকার নাই, আমি জানি না কিছু, যেমন আমরা দুইজনে মিলেই অনেক কিছু করছি, আমরা স্পেস ক্যাম্পে গেলাম, we didn't know anything about it, that কোনো ধারণাই নাই কিসের মধ্যে আমরা ঢুকতেছি, but we actually did a lot of things together, তাই না? সো আমার মনে হয় ওই দিক থেকে যদি দেখি, ক্যারিয়ার পার্সপেক্টিভ থেকে, এই মুহূর্তে ক্যারিয়ারটা এমন ভাবে যাচ্ছে, বিশেষ করে যারা টেকনোলজি ক্যারিয়ারে আছে, যারা ক্লাউড কম্পিউটিং নিয়ে, মানে টেকনোলজির মধ্যে ক্লাউডটা আরো বেশি ইনোভেটিভ, আরো ফাস্ট মুভিং। সো তার মানে এই ক্যারিয়ারে যারা আছে, আমার মনে একটা গুণ মারাত্মক দরকার, সেটা হলো খুবই কমফোর্টেবল হতে হবে আনকমফোর্টেবল সিচুয়েশনে। মানে আচ্ছা আমি এটা পারি না, কিভাবে মানুষকে বলি, আরে ওরা তো আমার এক্সপার্ট মনে করে, আমি কেমনে বলবো যে আমি তো এটা জানি না, আরে তোমার কাছে আসছি, তুমি তো এটার এক্সপার্ট। আমার কাছে তো আসে অনেকে বলে যে হ্যাঁ এটা, আমি তো বলি যে আসলে আমি তো, তুমি তো আমার চেয়ে বেশি জানো, তুমি তো রিসার্চ করছো। সো বাট পিপল ডোন্ট এক্সপেক্ট দ্যাট। এই জিনিসটা যদি আমরা নিজেদেরকে এটার থেকে বের হয়ে যেতে পারি, যে ইফ উই ক্যান ডু দ্যাট, স্পেশালি যাদের ক্যারিয়ার আছে, তাদের জন্য আই থিঙ্ক ক্যারিয়ারটা কিন্তু অনেক স্মুথ হয়ে যাবে। সো দিস ইজ ওয়ান থিং, কালচারালি মেন্টাল একটা ব্লক বলতে পারি, বা একটা গ্লাস সিলিং বলতে পারি, যে এই ব্লকটা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে, যে আমি জানি না, আসলেই আমি জানি না, কারণ গতকালকে পর্যন্ত যেটা জেনেছিলাম সেটা ছিল বেস্ট অফ দ্য বেস্ট অ্যান্ড আই ওয়াজ দ্য সুপার এক্সপার্ট। কিন্তু আজকে যেটা আসছে, আমরা ওই আমাজনে বলি ডে ওয়ান, যেটা আই ডোন্ট নো,
এবং এটা স্বীকার করতে কোনো অসুবিধা নেই, কারণ আমরা যদি স্বীকার করি তাহলে কিন্তু শিখতে পারবো। আবার আমরা প্রশ্ন করি না। আই এম এক্সপেক্টিং দেয়ার শুড বি আ লট অফ কোয়েশ্চেন আমাদের এই সেশনে, কারণ যদি আমরা ক্যারিয়ার নিয়ে যাতে কনফিউশন থাকে, কোশ্চেন কেন করব না আমরা? মেন্টর নাই। তার মানে আমার যেটা আমি দেখতেছি, ইফ আই সামারাইজ ইট, এবং আপনার মতামত এখানে চাচ্ছি আমি, যারা স্টুডেন্ট আছে তারা একটা এমন পরিবেশে বড় হয়ে আসছে বা এমন ভাবেই শিক্ষা নিচ্ছে যে দে আর অ্যাফ্রেড, আসলে অ্যাফ্রেড টু আস্ক কোয়েশ্চেন, অ্যাফ্রেড টু চ্যালেঞ্জ করতেও তারা অ্যাফ্রেড। কারণ ও আচ্ছা, উনি তো বড় ভাই, উনি তো আমার চেয়ে বেশি জানেন, কিন্তু আমি একটা মনে মনে সে জানে কিন্তু আমার চেয়ে বেশি জানে, কিন্তু বলতে পারতেছে না, জামান স্যার তো এটা মানে হি নোজ বেটার। এই জিনিসটা আমার মনে হয় ব্রেক করতে পারলে আমার মনে হয় ক্যারিয়ার ক্যান বি রিয়েলি যেটা বিগ। বলছেন এটা খুবই ফুললি এগ্রি করি, কারণ হচ্ছে যে আমরা কিন্তু মানে কোয়েশ্চেন করার আমাদের প্র্যাকটিসটা খুবই কম। কোয়েশ্চেন করতে চাই না আমরা, চিন্তা করে আবার অন্য কি হাসবে কি না, কে কি বলবে। হ্যাঁ, তবে আমি এই জেনারেল পড়াশোনার বাইরেও আরো একটা ব্যাপার আমি বলবো, যারা প্রফেশনাল হিসেবে বিভিন্ন সেক্টরে যারা কাজ করছে বা করবে, আমরা ধরেন আমি আপনি মিলে নাসার প্রোগ্রামটা গত 5-6 বছর ধরে চালাচ্ছি বাংলাদেশে, মানে শুরু থেকে। এর মাঝে ধরেন মানে বেসিসের পক্ষ থেকে আমরা চালাচ্ছি এটা, এর মাঝে অনেকে এটার কনভেনার হয়ে আসছে, বাট আমরা বিহাইন্ড দ্য সিন আমরা দুইজনে কিন্তু আছি। এর বাইরেও আমি অনেক অ্যাক্টিভিটির সাথে বিভিন্ন কমিউনিটি বিভিন্ন কম্পিটিশনে জড়িত থাকার মাধ্যমে আমি যে ব্যাপারটা লক্ষ্য করলাম, যেসব ইনোভেটর বা যেসব ইয়াং আপনার সায়েন্টিস্ট যারা বিভিন্ন কম্পিটিশনে জয়েন করছে, কিছু করার চেষ্টা করছে, তারা কিন্তু পরবর্তী জীবনে কিন্তু ভালো করছে। মানে আমি কিন্তু অনেকগুলি এক্সপিরিয়েন্স আমার চোখের সামনে আছে, যারা ধরেন অতীতে আমাদের বিভিন্ন কম্পিটিশনে ছিল। এখন হয়তো অনেকে বলতে পারে যে সেখানে তো আসলে একাডেমিক অনেক কিছুই হয়তো শিখতে পারছে না, সিলেবাস লেভেলের হয়তো কিছু শিখতে পারছে না, কিন্তু সেখানে যাওয়ার পরে তার যেটা হয়েছে, অনেকে আমার কাছে পরবর্তীতে এসছে যে অপু ভাই, মানে ইন্টারভিউ বোর্ডে গিয়ে কিন্তু আমার কিন্তু হাত পা খুব একটা কাঁপে না, কম কাঁপছে। কেন? কারণ আমি তো আগে কম্পিটিশন গুলিতে আমি জাজদের সামনে গিয়ে গিয়ে আমার যে প্র্যাকটিস, আমার ওই প্র্যাকটিসের কারণে আমি কিছুটা পজিটিভনেস ছিল। তারপর হলো যে আমি প্রবলেম সলভিং করার যে চেষ্টা, এটা কিন্তু আমি কিছুটা শিখতে পেরেছি। তারপর হচ্ছে আমি মানুষজনের সাথে যে কমিউনিকেশনের যে গ্যাপটা ছিল, সেই কমিউনিকেশন গ্যাপটা কিন্তু কিছুটা আমার কমে গেছে। এবং সর্বোপরি হচ্ছে যে একটা টিম কিভাবে মেনটেন করতে হয়, ম্যানেজ করতে হয়, এগুলি কিন্তু আমি এই কম্পিটিশন গুলিতে যাওয়ার কারণে আমি শিখতে পেরেছি। তো আমি বলবো যে মানে এমনিতে যে পড়াশোনাগুলি করছেন অবশ্যই সার্টিফিকেট ডিগ্রিজ এগুলি তো লাগবেই, তার সাথে সাথে যদি আমরা এক্সট্রা অ্যাক্টিভিটি গুলি যদি করতে পারি, সেখানে কিন্তু লট অফ অনেক কিছু শেখার সুযোগ আছে আর কি। আই থিঙ্ক ইউ ব্রিং আপ এ ভেরি গুড একটা পয়েন্ট, কারণ আসলে আমরা কিন্তু এইসব কম্পিটিশনের মাধ্যমেই কিন্তু আমরা গ্লোবাল অনেক কিছু জিনিসগুলো দেখতে পাচ্ছি, গ্লোবাল জিনিস যেটা আমরা নর্মালি আমাদের ওই অ্যাক্সেসটাই হয়তো থাকে না। সো ইউ ব্রিং আপ এ ভেরি গুড পয়েন্ট, কারণ এবং গ্লোবাল লেন্সে যখন দেখি সেটা কিন্তু ডিফারেন্ট, কারণ আমরা ওই চশমা দিয়ে দেখতেছি। তখন দেখা, এই যে নাসার কথা বললেন যে এখানে 250টা বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন লোক, হাইলি কম্পিটিটিভ, এবং কি পরিমাণ, আপনার মনে আছে কিনা জানি না, কি পরিমাণ ইনস্ট্রাকশন ফলো করতে হয়, ওইটা করতে করতে যে পড়া বুঝা, লাইক উই ডিডন্ট নো দ্যাট। কিন্তু ওই একই ছেলে, একই গ্রুপ, ওই একই, আমরা যখন কিন্তু প্রথম বছর খুবই অগোছালো, দ্বিতীয় বছর আমরা গুছাই নিয়ে আসলাম, তৃতীয় বছর নমিনেট হলো, চতুর্থ বছর নমিনেট হলো, পঞ্চম বছরে যে চমৎকার ভাবে একটা কাজ হয়ে গেল, চ্যাম্পিয়ন হয়ে গেল, তাই না? সো উই প্রগ্রেস, তাই না? এবং তারপর থেকে কিন্তু আমাদের এখন কিন্তু যদি আমরা কোয়ালিটি দেখি, ইটস কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট, তাই না? সো ইউর রাইট। এবং এইটাই যদি আমরা ক্যারিয়ারে যদি ট্রান্সফার করি, যে এই ধরনের কম্পিটিশনের মধ্যে আপনি যেটা বললেন যে মানুষ শিখে, শেখার ফলে এমন জিনিস, ইনফ্যাক্ট আমরা কিন্তু এটা একটা খুব ভালো জিনিস বলছেন, যে চ্যাম্পিয়নে জিতে আমি যদি বলি, এই যে যারা চ্যাম্পিয়ন হচ্ছে না তাদেরকে এখন সবাই খুঁজে বেড়ায়, তার চাকরি খুঁজতে হচ্ছে না, তাই না? সেটাই। আই থিংক, হ্যাঁ বলেন। কোশ্চেন মনে হয় এসছে জামান ভাই, আমার মনে হয় কোশ্চেনের অ্যান্সারটা আপনি ভালো দিতে পারবেন। ক্লাউডের আপনার একটা কোশ্চেন এসছে। ওকে, what are your advice to professionals and what are the prerequisites to become cloud professional? আচ্ছা, ভেরি গুড। আমি বলি, আমার ব্যাকগ্রাউন্ড কিন্তু টেকনোলজিতেই না, ফরগেট অ্যাবাউট ক্লাউড। আমি কোনো সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টে ছিলাম না, আমি সবাইরে বলি আমি অ্যাকাউন্টিং এ পড়াশোনা ছিল, বাট আই ওয়ান্টেড টু লার্ন। প্রচুর পরিমাণ সময় আমি স্পেন্ড করি
নতুন নতুন জিনিস শেখার জন্য। সো ইউ নিড টু নো হোয়াট ইজ দ্য ট্রেন্ড ইউ ওয়ান্ট টু লার্ন। আমি একটা জিনিস দেখাইলাম এখানে আজকে কিন্তু চমৎকার চমৎকার সেশন ছিল। ওই যে আমরা বলতে পারি সহজেরটা, যান্ত্রিকেরটা, মায়ানের সেশনগুলো। তার মানে কি ওরা কিন্তু দেখাই দিছে কিভাবে কেন ক্লাউড। হ্যাঁ, এখন আমাদের বুঝতে হবে যে ওয়ার ডু আই স্টার্ট করাটা হলো ফার্স্টে আমার সব এবিসিডি গুলো জানতে হবে, কি কি কম্পোনেন্ট। এইটা আমাজনে জানাটা অনেক সহজ। আমাজনে একটা কোর্স বলে AWS ক্লাউড প্র্যাকটিশনার। নাও I'm gonna suggest one more thing. আমাদের সবারই মেন্টর এবং গাইড লাগে, কারণ ওইখানে যে আমি আটকায় গেলাম, এটা বুঝতেছি না বা আমি হারায় গেছি। সো ওই যে ইউজার গ্রুপ গুলো আছে বা বিভিন্ন ধরনের গ্রুপ আছে না, আস্ক দ্য কোয়েশ্চেন, অথবা ডাইরেক্ট আমাকেও জিজ্ঞেস করতে পারে, না যাকেই জিজ্ঞেস করতে পারে। সো ইউ আস্ক দ্যাট কোয়েশ্চেন, ডোন্ট বি শাই। হ্যাঁ, সো শুরু করলাম। AWS ক্লাউড প্র্যাকটিশনার ইজ দ্য রাইট প্লেস টু স্টার্ট। AWS এ 12টা সার্টিফিকেট আছে। সার্টিফিকেট পরীক্ষা যদি পাসও না করি, যদি এই 12টা সার্টিফিকেটে যা যা শেখার, এগুলো সবই ইউটিউবে ফ্রি ভিডিও আছে। ইউডেমিতে $5 $10 দিয়ে অনেক সময় কুপন দিয়ে ফ্রি পাওয়া যায়। সো ইউ হ্যাভ অ্যাক্সেস টু অল দিস রিসোর্স। এবং এই 12টা সার্টিফিকেট আমি যদি AWS সার্টিফিকেশন টাইপ করি, তাহলে ওই আমি লিঙ্ক পেয়ে যাব এটা কি কি আছে এবং কোনটা প্রথমে করতে হয়। সো প্রথমে করতে হবে ক্লাউড প্র্যাকটিশনার, তারপরে করতে হবে অ্যাসোসিয়েট। 3টে অ্যাসোসিয়েট আছে, একটা হলো ডেভেলপার, আর্কিটেক্ট, আর একটা হলো সিস্টেম অপারেশন, সিসঅপস। তারপর আছে প্রফেশনাল, ডেভঅপস, আর হলো সলিউশন আর্কিটেক্ট প্রফেশনাল। সো এইটা আমাদের একটা ফাউন্ডেশনাল এলিমেন্ট দেয়। তারপরে স্পেশালিটি আছে, ডাটাবেস, অ্যানালিটিক্স, অ্যালেক্সা, ইউ হ্যাভ আরো 6টা আছে এগুলা। সো এই 12টা কোর্স যদি আমরা কমপ্লিট করতে পারি, that actually gives you a really good start and you can become really quickly at a cloud very structurally you can become a cloud professional. থ্যাংক ইউ। এই ক্ষেত্রে আপনার মানে যেমন ভাই একটু বলবেন যে আমাদের মানে বাংলাদেশি স্টুডেন্ট যারা পড়াশোনা করছে, মানে পড়াশোনা আপনি যেটা বললেন যে পড়াশোনাটা আসলে খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট না, তো আপনার মানে টেকনিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড হতে হবে এমন কোনো ব্যাপার না, নন টেকনিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকেও আপনার ক্লাউডে আসতে পারে। তো সো সেই ক্ষেত্রে পড়াশোনার আসলে ডিগ্রি কোনো কি ম্যাটার এখানে, মানে ফার্স্ট এলিজিবিলিটি সার্টিফিকেট অর্জন করার জন্য? সো ভেরি গুড কোয়েশ্চেন, আসলেই খুব ভালো কোয়েশ্চেন। যদি পড়াশোনা থাকে তাহলে আমি একটু আগায় গেলাম, কারণ আমার ফাউন্ডেশন জিনিসটা আছে। আমি জানি অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং কি, ডিসক্রিট ম্যাথটা কেমন, অ্যালগোরিদমটা কিভাবে লিখতে হয়, স্ট্যাটিস্টিক্সটা আমার পড়া আছে। সো আমি একটু আগায় গেলাম। যাদের এইদিকে পড়াশোনাটা নাই, যে দেখা গেল সোশ্যাল স্টাডিজ বা অ্যাকাউন্টিং এ, আমাদের তখন একটু কষ্টটা বেশি করতে হয়, আমাদের ওই ফাউন্ডেশন জিনিসগুলো জানতে হয়। কিন্তু আরেকটা সুবিধা আছে, আগে আমার যেমন শিখতে হইতো কিভাবে কেবল লাগাইতে হয়, দ্যাটস হাউ আই স্টার্টেড। হ্যাঁ, নেটওয়ার্কিং কেবল লাগানো, জায়া ওই টিসিপি আইপি কনফিগারেশন, এই সেই এগুলা নিয়ে অনেক পড়াশোনা করতে হয়েছিল। এখন যখন আমি ক্লাউডে যে এই জিনিসগুলো লাগেই না, এটা পুরো স্কিপ করে একবারে চলে গেছি, কারণ এখন ইউ জাস্ট গো ইন অ্যান্ড স্টার্ট বিল্ডিং ইট। আমার মনে হয় এটা বোধহয় সহজের বা যান্ত্রিকের যে প্রেজেন্টেশনের মধ্যে ছিল, যে আমার তো এটা আমি কুবারনেটিস যেটা কন্টেইনার, এটা চালাইতে চাই, কিন্তু ইটস ভেরি কমপ্লেক্স। কিন্তু আমি কন্টেইনার ইউজ করলে আমি জানি মাইক্রো সার্ভিস ইউজ করে আমার জন্য অনেক সুবিধা হবে, অ্যাপ্লিকেশনকে আমি একদম লেটেস্ট জেনারেশনের। সো তার মানে ওই কুবারনেটিসটা পুরোটা অ্যাবস্ট্রাক্ট যদি রাখি, আমি ওইটুকু শেখার দরকার নাই, বাকিটুকু শিখলাম, কারণ ওইটুকু পুরো ম্যানেজ সার্ভিস হিসেবে দেওয়া হচ্ছে অনেকটা, যে আই ডোন্ট হ্যাভ টু ম্যানেজ ইট, আমাজন ম্যানেজ করতেছে, আমি ওইটার উপরে আমার সফটওয়্যার লিখবো। ইনফ্যাক্ট ডাটা সেন্টার আমার ম্যানেজ করা শেখাটা দরকার নেই, কারণ ডাটা সেন্টার যদি আমি ম্যানেজ করতে চাই তাহলে অনেক কিছু করতে হবে, অনেক টাকা লাগবে, অনেক কিছু শিখতে হবে। ওয়াই ডু আই লার্ন দ্যাট ওয়ান? আই ডোন্ট নিড টু ডু দ্যাট। আমি আমার বিজনেস ভ্যালু যেটাতে আছে সেটাতে ফোকাস। সো আমি একটা সেশন করছিলাম না ফার্স্টে, কাস্টমার ব্যাকওয়ার্ড। আমরা ফার্স্টে শিখি যে কি অ্যাপ্লিকেশনটা বানাবো, সেটার জন্য আমার যে স্কিলগুলো লাগবে সেগুলো যদি আমি শেখা শুরু করি, তাহলে কিন্তু ইট বিকামস রিয়েলি ইজিয়ার। সো আপনি যেটা বলছেন দ্যাট ইজ অ্যাবসলিউটলি রাইট, ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু বি স্কিলড। আমার একটা কোশ্চেন আছে, সেটা হচ্ছে যে আমাদের স্টুডেন্ট যারা আছে তারা ধরেন বাংলাদেশে আছে, তাই না? তো অ্যামাজনের আপনার এই সলিউশন তো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সব জায়গায় অনেক জায়গায় চলছে। সেই ক্ষেত্রে আমাদের এখানকার স্টুডেন্ট যারা বা যারা প্রফেশনাল, তারা কি বাংলাদেশে বসেই তাদের রিমোট জব অথবা রিমোট সাপোর্ট গুলি দিতে পারে? অথবা যদি দিতে পারে সেটা মানে হাউ ইট পসিবল, কিভাবে তারা অ্যাপ্লাই করবে বা কিভাবে তারা মানে রেডি হবে? এক্সেলেন্ট কোয়েশ্চেন। ইট ভেরি সিম্পল, কারণ আমাজনের এটা তো ক্লাউডে, সুতরাং ফার্স্ট অফ অল ইউ নিড টু বি দ্য স্কিলড। তারপরে সেখানে কয়েকটা প্রোগ্রাম আছে, একটা হলো কমিউনিটি বিল্ডার প্রোগ্রাম, ইউ পার্টিসিপেট ইন কমিউনিটি বিল্ডার।
এই বছর জন্য শেষ হয়ে গেছে, আবার এটা শুরু হবে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারিতে, তখন ইউ বিকাম, তার মানে কি স্ট্যাক ওভারফ্লোতে তারা একটা প্রোফাইল চায়, ইউ ডোন্ট অটোমেটিকলি বিকাম, ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই ফর ইট, কিন্তু ওইখান থেকে নেয় কারা কমিউনিটি বিল্ডার, তারা কি কি কন্ট্রিবিউট করছে স্ট্যাক ওভারফ্লোতে। আমি একটা জিনিস শিখলাম, শিখে খালি নিজের কাছে রাখবো না, আমি আরো কমিউনিটিকে বড় বানাচ্ছি। সো কমিউনিটি বিল্ডার, এই কমিউনিটি বিল্ডারটা কিন্তু গ্লোবাল, স্ট্যাক ওভারফ্লোর মতন, হ্যাঁ ইটস এ গ্লোবাল। ওই কমিউনিটি বিল্ডার থেকে তারপরে একটা নেক্সট স্টেপ হলো কমিউনিটি বিল্ডার থেকে লোক নিয়ে নমিনেট করতে হয়, নমিনেট করলে তাকে হিরো বানানো হয়, কমিউনিটি হিরো। দে বিকাম সুপার ডিম্যান্ডেড। ইনফ্যাক্ট যে কোনো কোম্পানি হিরোটাকে খুঁজে বের করে বলে যে আমার কাছে কিছু কাজ আছে, তুমি আমাকে এই কাজগুলো একটু করে দাও। সো ইয়েস, আপনার কোয়েশ্চেনটার উত্তর হলো যে আই ক্যান বাংলাদেশে বসে পৃথিবীর যে কারোর জন্য যে কোনো অ্যাপ্লিকেশন বানাতে পারি, খুবই কমপ্লেক্স, বেস্ট অফ দ্য বেস্ট অ্যাপ্লিকেশন বানাতে পারি, কিন্তু এটার জন্য আই ডু হ্যাভ টু বি ভেরি গুড অ্যান্ড স্পেশালিস্ট, আই হ্যাভ টু নো দ্য থিংস, আই হ্যাভ টু ডু দ্য থিংস। আমাজনে যে সুবিধাটা হলো, আমার যদি একটা অ্যাকাউন্ট খুলে ফেলি, আমাজনে যদি খোলে, স্টুডেন্ট যারা আছে তাদের জন্য খোলা অনেক সহজ, AWS অ্যাক্টিভেটের মাধ্যমে, কোনো ক্রেডিট কার্ড লাগে না সেভাবে। তাদের ইউনিভার্সিটির হেল্প লাগবে, ইউনিভার্সিটি হেল্প দিলে তারা ফ্রি অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবে। ওইটার মাধ্যমে কিন্তু বেশিরভাগ AWS, আই মিন আই উড সে মোস্ট অফ দ্য সার্ভিসেস একদমই ফ্রি, একদম ফ্রি। যে ওইটা দিয়ে ইটারেট করা, ওইটা দিয়ে বানানো, প্রোটোটাইপ করা, এগুলো সব ফ্রি। এবং অনেকগুলি আছে সব সময়ের জন্যই ফ্রি। সো খুঁজে বের করতে হবে যে কোনভাবে কি কাজ করে, এই জিনিসগুলো জানাটাও কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস। অনেক কোম্পানি কিন্তু এগুলো জানেও না, কারণ নতুন নতুন জিনিস বেরোয় আসতেছে। সো আনসারিং ইউর কোয়েশ্চেন, বাংলাদেশে বসে বাংলাদেশি স্টুডেন্টদের জন্য এর চেয়ে ভালো কোনো, মানে এর চেয়ে সুপার বেনিফিট। আপনার কিন্তু খুব ভালো সার্ভার বা খুব ভালো ল্যাপটপ দরকার নাই, নর্মাল ল্যাপটপ হলে, কারণ আপনি তো ল্যাপটপে কিছুই করতেছেন না, করতেছেন তো সবকিছু ক্লাউডে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমার মনে হয় একজন অ্যামাজন হিরোর কথা বলেছিল, মনে হয় আচ্ছা কিভাবে হতে পারে। তো আপনি বোধহয় আপনার কোয়েশ্চেনের মাধ্যমে মনে হয় এটার অ্যান্সার, এই কোয়েশ্চেনের মাধ্যমে মনে হয় অ্যান্সারটা চলে এসছে অলরেডি। তো জি জি জি, হ্যাঁ সেটাই। তো আমি যদিও আজকে মানে অ্যামাজনের প্রোগ্রাম, আমি আপনার কাছে আরেকটা কোয়েশ্চেন আমি যেটা করতে চাচ্ছি যে অ্যামাজন ক্লাউড, হ্যাঁ অ্যামাজন ক্লাউড আপনার এর সাথে সাথে আর কি অপরচুনিটি আছে আমাদের লোকাল এবং ইন্টারন্যাশনালি যারা প্রফেশনাল হিসাবে ক্লাউডকে প্রফেশন হিসাবে নিতে চায়, তাদের জন্য আর কি অপরচুনিটি আছে? অ্যামাজন তো একটা বিগ জায়ান্ট আছে, এর বাইরে আর কারা আছে? সো ইয়া, ক্লাউডের ব্যাপারে যদি জানতে হয় তাহলে গার্টনার একটা কোম্পানি আছে, গার্টনার হলো গিয়ে এটা বড় একটা অ্যানালিস্ট কোম্পানি। তারা কিন্তু সমস্ত ক্লাউডগুলোর লিস্ট করে, কার কে বড় কে ছোট, কার কে কি ফিচার টিচার আছে, হাউ টু ডু দ্যাট। এটাকে বলে ম্যাজিক কোয়াড্রেন্ট, গার্টনার ম্যাজিক কোয়াড্রেন্ট। সেখানে এখন লিডাররা হলো অবভিয়াসলি অ্যাজ ইউ সেড, আমাজন হলো গিয়ে লিডার, মাইক্রোসফট আছে, গুগল আছে, আলিবাবা আছে, IBM আছে, দে আর দেয়ার। ওইখানে এই রিপোর্টটা যদি পড়া যায়, কারণ তারা অনেক অ্যানালাইজ করে, রিসার্চ করে, অনেক কিছু করে তারা কম্পেয়ার করে, তখন এটা খুবই অবজেক্টিভ একটা রিসার্চ পেপারটা তারা পাবলিশ করে। আরো আছে IDC, ফরেস্টার, তার মানে অ্যানালিস্ট যারা আছে তাদের বিভিন্নভাবে তারা রিসার্চ করে। ওইটা পড়লেই কিন্তু আমরা বুঝতে পারবো যে ওকে হুইচ ক্লাউড। নাও আইল টেল ইউ অ্যানাদার থিং, Amazon Cloud is not the answer for everything. AWS is not always the answer. যদিও আমি আমাজনে চাকরি করি, তবুও আমি বলবো it depends on কি প্রবলেমটা আমি সলভ করার চেষ্টা করতেছি। আমার যদি লোকাল সেন্সর থাকে তাহলে লোকালি কিছু আমার ডেটা দরকার, লোকাল কিছু প্রসেস করতে হতে পারে, ইউ নিড দ্যাট। তারপরে আবার মাইক্রোসফট অফিস 365, আমি যদি অফিস 365 জোগাড় করতে চাই, ইটস নট আমাজন, ইটস মাইক্রোসফট ক্লাউড। হ্যাঁ, এইরকম বিভিন্ন, যেমন ফেসবুকের জন্য। সো এভরিবডি হ্যাজ দেয়ার ওন ক্লাউড, বাট এটা ডিপেন্ড করে। মানে থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমার মনে হয় সময় তো কম, আমাদের হাফ অ্যান আওয়ার টাইম। আমার Yeah, মনে হয় yeah, yeah. সামারাইজ করতে হবে আমরা যে জানিয়ে আলোচনা করলাম আর কি, আমি যেটা মেসেজ। Sure, let's do that. আমার মনে হয় ওকে, আপনি একটু সামারাইজ করেন, দেন আই উইল 10 মিনিট বাকি আছে আমাদের বোধহয়, or 5 minutes. 5 মিনিট, ওকে, we'll do that. Thank you. So আপনি সাজেস্ট করেন, আমার যদি কোনো লাস্ট কোশ্চেন থাকে আপনি জিজ্ঞেস করতে পারেন, বা কোনো কিছু বলার থাকে আমি বলবো। শিওর, সাউন্ডস গুড। সো একটা জিনিস আমি যেটা বলতে চাই, আমরা যদি একটা এক্সাক্ট প্রেসক্রিপশন দিতে হয় তাহলে কি দিতে পারি? আমি একটা প্রশ্ন আসছে, প্রশ্নটার উত্তরটা দিয়ে তারপরে AWS সার্টিফাইড সলিউশন আর্কিটেক্ট, সার্টিফাইড সিকিউরিটি প্রফেশনাল, গুগল সার্টিফাইড, দেখি কি বলছে। হুইচ ওয়ান ইজ বেটার
to startup for network specialist with an age of 50. Okay, age really doesn't matter. Let's not even talk about the age, কারণ it might have other implication. কিন্তু এখানে যেটা হলো যে if you have a network background, হ্যাঁ, network is a very very big thing. নেটওয়ার্কের সাথে এখন সিকিউরিটি চলে আসছে, so you can be network and security expert. Typically আমরা বলি যেটাকে cyber security expertise, and there is a very high demand for it. And AWS এর সুবিধা হলো there are some tools really specific to AWS এর certified solution architect. That's a good target. Then you should do network specialty. তারপরে then you can do any other security professional, especially নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রে ক্লাউড কন্ট্রোল মেট্রিক্স নামে একটা আছে যেটা সিকিউরিটি সবাই ব্যবহার করে। সো ইফ ইউ নো সাম অফ দোজ থিংস ইউ ক্যান রিয়েলি গেট টু দ্যাট নেক্সট লেভেল। ওকে, সো লেটস স্টার্ট সামারাইজিং। থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ ও ভাই, থ্যাংকস ফর রিমাইন্ডিং, কারণ আমরা খুবই এক্সাইটেড হয়ে যাই যে স্টুডেন্টদেরকে নিয়ে কথা বলার জন্য, ক্যারিয়ার নিয়ে। সো যদি আমাদের একটা স্পেসিফিক প্রেসক্রিপশন যদি আপনি দিতে চান, হোয়াট ক্যান উই ডু? হোয়াট ইজ দ্যাট স্পেসিফিক প্রেসক্রিপশন? আমি যদি স্পেসিফিক হয়, আমি যেটা বলতে চাই যে স্টুডেন্ট যারা পড়াশোনা করছে অলরেডি, পড়াশোনা করাকালীন কিছু ছোট ছোট প্রজেক্ট তারা যদি করতে পারে ইটস বেটার। কারণ হচ্ছে আমরা যখন মানে কাউকে হায়ার করি, আমরা প্রফেশনাল হায়ার করি অলওয়েজ। তো প্রফেশনাল হায়ার করতে গেলে যারা ফ্রেশার তারা তো তখনও আসলে দেখা যায় যে খুব বেশি এক্সপিরিয়েন্স থাকে না, কিন্তু তারা যদি আপনার ইউনিভার্সিটি থাকাকালীন কিছু প্রজেক্টের সাথে ইনভলভ থাকে এবং কিছু প্রজেক্টের সব না স্পেসিফিক সে যেটা করছে সেই জিনিসটা তার সিভিতে হাইলাইট করে এবং তার প্রজেক্টের ব্যাপারে তার ভালো আইডিয়া থাকে, সেটা কিন্তু তার মানে ফ্রেশার হয়েও কিন্তু জব পাওয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু তার খুব বেশি কাজে লাগবে। তো আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো যে সেই জায়গায় সবাই যেন কাজ করে মানে ভার্সিটি লাইফ থেকেই। আর আরেকটা হচ্ছে যে খুবই স্পেসিফিক্যালি আগানো, অনেক কিছু মানে এরিয়ার কোনো শেষ নেই, স্পেসিফিক যেটা তার ভালো লাগে, যেটাতে সে ভালো করতে পারবে আগানো, এবং তার সিনিয়র মেন্টর এবং টিচার বড় ভাই তাদের হেল্প নেওয়া। থ্যাংক ইউ। ভেরি গুড। আমি কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিই, তারপরে আমিও সামারাইজ করে আমরা শেষ করে দিচ্ছি। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু বি I wanted to be specialist in data analytics, AI, ML. Should I go through other certification courses as well? So again, সার্টিফিকেশন ওভাই একটা জিনিস বলতেছে যে এক্সপেরিয়েন্স দরকার। সার্টিফিকেশন কিন্তু আমাদের শিখতে হবে, মানে আমাদের সার্টিফিকেশন না, আমাদের জিনিসটা জানতে হবে, শিখতে হবে। সার্টিফিকেশন হওয়ার সুবিধাটা কি? আমার যদি এক্সপেরিয়েন্স না থাকে, সার্টিফিকেট থাকলে তখন মানুষ মনে করবে যে আমি অলরেডি জানি, কারণ আমি পরীক্ষা দিছি পড়াশোনা করে। সো দ্যাট ইজ এ ভেরি গুড ক্রেডেন্সিয়াল। এটা হলো গিয়ে দরজা খোলার চাবি, এক নাম্বার। তারপরে কিন্তু আমাদের অন্যান্য জিনিস শিখতে হবে, যেমন আমাজনের পার্সোনালাইজ, সেজ মেকার, এগুলো ভালো মতন জানতে হবে। Then it becomes really good one. So you need to know it as well as the certification. Question number, তারপরে কোয়েশ্চেনটা হলো, is it really need to complete all 12 certification? Same answer, 12 certification করতেই হবে তা না, কিন্তু যদি 12 certification থাকে, you are students, it shouldn't be that question. কারণ আমার যদি আমি যেমন যখন করা শুরু করছি, আমি কিন্তু একটার পর একটা ধরছি আর এবং শেষ করে ফেলছি। সো ইফ ইউ হ্যাভ 12 সার্টিফিকেশন, ইউ শো দ্যাট ইউ হ্যাভ দ্য ড্রাইভ টু গো বিয়ন্ড, যেখানে অন্য কেউ যায় নাই। কিন্তু আমি যদি প্রশ্ন করি যে এটা করতেই হবে কিনা, তখন আমার কাছে মনে হবে যে না, সে তার তো আসলে ইচ্ছা নাই, করতে পারতেছে না। সো ইট ডিপেন্ডস, ইউ হ্যাভ টু শো। ও ভাই যদি চাকরি দিতে চায়, আমরা যদি চাকরি দিয়ে দেখাইতে হবে যে অন্য কেউ যেটা করে নাই সেটা আমি করতে পারবো। অলওয়েজ রেইজ দ্য বার, ইউ অলওয়েজ ডু। Can you please tell us what is AWS recruiting process? Very simple. Go to YouTube, find out AWS culture fit ta dekhe, seta bole leadership principle, as well as very detailed deep dive ekta tomar jodi developer hisebe asho ekta porikha hoy, egularo video dewa ache, ki question asbe shobi internet e dewa ache. How to get into AWS solution architect, developer role, other technical roles in AWS. Does AWS certificate help? How much? Again, I think I have answered the question, কিন্তু অপু ভাই যেটা বলছে, I'm gonna focus on that as well. আমার প্রজেক্টটা দেখাইতে হবে, ওই লিঙ্কডইনের মধ্যে এটা পাবলিশ করতে হবে, একটা প্যাটার্ন থাকলে বা পেপার থাকলে, ব্লগ থাকলে, ওগুলার আমার লিঙ্ক দিতে হবে যে আমি যে কাজ করছি, আমি যে জিনিসটা ভালো মতন বুঝি, I have to prove that I can do it, কারণ আমি তো চিনি না তোমাকে। বা আমরা যখন হায়ার করতেছি, তুমি যদি এগুলো সব দেখা থাকে, আমি ওটা দেখলে ও সে নাসার স্পেস অ্যাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে, তাহলে তো আমি বুঝি যে হি হ্যাজ এ লট অফ থিংস আই অলরেডি নো। একটা ব্লগ লিখছে, একটা ব্লগ পাবলিশ হওয়া তো অনেক বড় জিনিস।
এবং এই জিনিসটা সে বানাইছে, দেখাইছে একটা ভিডিও ইউটিউব। সো দিস হেল্পস আ লট। সো আমি একটু শেষ করি, কারণ আমাদের বোধহয় সময় হয়ে গেছে, পার হয়ে গেছে। আমার যদি ওবাইয়ের সাথে আমি এগ্রি করি, I'll give you one prescription. You do not limit yourself thinking আমার কি এইটা করতে হবে না ওইটা করতে হবে। You just go pursue it. কারণ এই যে সময়টা চিন্তা করতেছি যে এইটা আমার কি 12টাই করতে হবে, কেন 12টা, কেন দরকার হলে 13টা করবো আমি। That's the attitude you need to do. Change your attitude to go beyond what you could not go. এটা হবে আমার স্পেসিফিক প্রেসক্রিপশন, যে আমরা যদি চিন্তা করি যে এটা করতে হবে কি হবে না, রং থিঙ্কিং। এটা করে আরো বেশি করব। দ্যাটস ইট। আমি শেষ করে দেই, আই থিংক আমরা একটু ওভার টাইম হয়ে গেছে। সো তিশা, থ্যাংক ইউ ভেরি ভেরি মাচ। Yeah, thank I you really so appreciate very that. much. So really wonderful session. আমি just background টা শুনতেছিলাম and I was like thinking যে actually that should be it. Like attitude change করতে হবে. We have to raise our bars and go beyond level. Thank you once again, Opu Bhai, for joining. Zaman Bhai, always like Thank always. you. Thank you, It was a Farzana. pleasure Thanks, Tisha. for having you guys on the panel. Thank you guys. Thank you so much. Thank you. So moving on to our next item, we're going to take a short break until 2:10, and we'll be back by math session with robotics, and then we'll have another session by Julie with serverless, and then we'll have another session with Mizan Bhai, and Mizan Bhai will wrap up with his session with Amazon Lex by building an advanced conversational chatbot. And with that, we'll be closing our session by 5 p.m. So I'll request everyone to take a quick lunch break and come back again. All right. Thank you, guys. Thank you for staying tuned until this moment. Thank you. Farzana, hi. Hi, Karan. So, Yeah. so now there is a 25 minutes break, right? Yeah. Now is the 25 minutes break. Yeah. Then after Mr. Matt, it's a pre-recorded. It's a pre-recorded session. Yes. Hi. Then we will after like say by so you are going to announce Mr. Matt's session and then we'll start it or something like that. See, we can't do that. We can't do that because it's already. Yeah, it's already recorded. Let's not interrupt that one. Exactly. I think you can go straight. I can go live straight. Yeah. But for After Julie, that you session, need to interrupt. yeah, for Julie. All right. Okay, fine. Okay, Done. then. Done. Then we'll do a quick break. Sure. Yeah. Okay. Okay. All right. Yeah. Bye. See you guys. See you.
Hi, Farjana.
Hi, Farzana. Hi, Karan. This is Ram here. Oh, sorry, Ram. Okay. Okay. Julie, hi, Julie. Hi, good morning or Good morning, afternoon. Julie. Yeah. Afternoon here, but good morning to you. Good morning. Still nervous or everything? I'm feeling better. I've been practicing, so Wonderful, wonderful. You should not be nervous about this. It's a child's play to you. Trust me on that. Okay. I think math session is gonna end by. Math session is over. It's Math session is over. Yeah, he has a 39-minute session, but the duration is 30 minutes. So we have 8 minutes. So in that 8 minutes, we'll set it up Julie's screen and this PPT. Yes, Julie? There is a question from the launch contest. So one of the person who sort of I saw that. Yeah, that I will ask Karan because Karan has gone for a lunch. Okay, got it. No problem. No problem. Yeah. Sure. All right, then let's wait for Julie. So what I will do, I will give a short introduction about you. I'll just put you into transition. I think then you can take over. Okay. So that's the plan. All right. Alrighty. All the best. Thank you. Julie, can you share the PPT presentation? You can check previews. Can I share what? The PPT, you can the check presentation. You can check whether the PPT is working just fine with screen sharing. So this is sort of a yeah. Yes. It says unable to start video. Unable video. Unable to share screen. So you can share your video and share your screen. So yeah, so this is your screen, and are you going to present without a video? I mean, your video screen or with a screen? No, she's gonna present. She is gonna present with her camera on. Are you having any difficulties putting your camera on? Well, let me go back. When it's hold on, let me. Because Farzana will set it up everything, right? So once we in one go, we can start. If I try to put my video on, it just says unable to start video. It says the host has stopped it. So I should be able to add my video. Hold on. Let me check. Who's the host? I'm asking you to start. Check. Okay. Yep. Let me start my video. Yes. Okay. Yeah, fantastic. All right. Right, stop sharing, or do you want me to keep sharing? No, let it be like this. If you want to off your camera, you can off it. Before 5 minutes, I will just let you know, just on your camera, or else 3 minutes, so that we'll keep it ready. Okay, without any. Better keep your camera on, Julie. I think the people will feel more comfortable in that. Okay. Yeah. Okay. So, Farzana, my next clue will be to you to go live. Okay. Yeah, sure. Or else before 2 minutes, I'll just give you a clue so that you will be get ready. Okay. Sure. Okay, Farzana. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Is my voice breaking? Julie, do you feel that my voice is breaking or something like that? No, it sounds good. It sounds good? All right. Yeah. All right. And Julie, you have 45 minutes your session duration, including Q&A.
Yeah. Okay. I think it'll be probably around 20 minutes. I added a little bit more yesterday to kind of bulk it out, but we'll see. It's a little short. I'm a little worried about it, but. So it's going to be around 20 minutes or? I'm guessing about 20 minutes. Okay. All right, then we'll see if we can answer a few questions Okay. on anything. All right, no worries. Yeah, I was struggling because it was supposed to be kind of a low level, like not going deeper. And I had Kinesis in, but then I took it out because our technical team was just like, yeah, that might be a little bit too much. So I took Kinesis out, and yeah, I couldn't really find anything to fill, my replacement for Kinesis. So, but I'm going to try to talk slow. I usually talk fast when I'm nervous. Yeah, try to happens slow with down. me as well. Yeah. I think we can slow it down, then it's going to be around 30 minutes. Okay. We can take it slow. Yeah. And then I'll look for some questions for you to answer. Okay. I think that would be just fine. Okay. Hi, welcome back, everyone. I'm sure you had a wonderful session with Matt. Matt has wonderfully shown how
you can actually use reinforcement learning to train your robot, and it was really wonderful. I'm sure the students and professionals who are working with robotics, they found it very useful and interesting. Now we have with us Julie Elkins. So Julie is the training architect from AWS, and she is the training architect in A Cloud Guru, and she's going to talk about how you can get started with serverless. So I won't be taking any further time. I'd like to welcome Julie to take her session onwards. Hi, Julie. Hi, thank you. Hi, everyone. Thank you so much for attending this session, Getting Started with Serverless. I want to cover what is serverless, what is Lambda, and how we can get started. So my name is Julie Elkins, and I'm an AWS training architect at A Cloud Guru, and my focus has been more on AWS training. But the more I learn about serverless, the more there is to love and to get excited about. Serverless is really changing the way that we build our applications. And we use serverless at A Cloud Guru. We actually started as a totally serverless-based platform. So let's go ahead and get started, and let's talk about what is serverless. So AWS breaks serverless into 4 characteristics. First, there's no requirement for a host, so there are no servers to provision or manage. There's no overhead of patching or dealing with anything on a hosting operating system. Second, serverless needs to scale with our usage. So if we have requests come in, then the scaling needs to be automatic, and those requests can then be responded to. And third, we can tie in cost optimization here. So I'm really huge on making sure our AWS environment is cost optimized. And with serverless, we never pay for idle compute resources. This means that we can spin up resources as we need them. And because of this, serverless can help us save money. And in turn, it does not require us to worry about things like capacity planning, and we avoid problems like over and under provisioned resources. We basically pay for what we use. And then fourth, serverless can be highly available and fault tolerant. So as you may have heard, AWS has the AWS Global Network that is spread across regions. Regions contain multiple availability zones. And with Lambda and serverless, we don't have to worry about making it highly available. Okay, so what makes an application serverless? So typically, a serverless application will be made up of 3 parts. First, an event source, and simply put, events are things that trigger your functions to run. So an event could be a request to an endpoint, a change in your data state, or a change to your resource state. Then second, we have functions or function. And here we're talking about AWS Lambda. And then third is services, or what is Lambda talking to? So that service could be an API endpoint, a database, a data store, or maybe the function performs a calculation or action without needing to interact with that service. That's really common as well. So I've mentioned Lambda a few times. And for those not familiar with this service, you're probably wondering, what is Lambda? Well, Lambda is a Lambda is a service that falls under the compute services that AWS offers. It allows us to run code without provisioning or managing servers to run our code on. So in other words, it's a service that allows us to run our code in a serverless manner. So let's talk about what is Lambda. Well, Lambda is a function as a service product. So Lambda runs functions. And functions are a small piece of code that's written in a language. So we could have Java, Go, PowerShell, Node.js, C#, Python, Ruby. And functions can be ran using a runtime like Python, Java, Node.js, etc. And we are billed for the duration of the function's execution. So as we've touched on, Lambda is an event-driven service, but these events can also be scheduled or manual invocations. So Lambda functions are invoked on an event occurring. We develop our code in a language, we pick a runtime using that language, and then we can execute the code based on the triggering of an event. And Lambda is a compute service like EC2, but again, we're only billed for the time and the resources used to execute our function. There's no overhead charge to use Lambda on top of what we're charged to execute our code.
And with the AWS free tier, we get 1 million free requests per month, and our functions can run once, twice, or even multiple times. And we can even have multiple functions running at the same time. But Lambda functions do have a 15-minute execution limit. They cannot run longer than 15 minutes. And if they do, they're going to be terminated by AWS. So if we need to run longer than 15 minutes, we can use step functions, which we're going to be covering in a few minutes. So Lambda is considered to be serverless, but under the hood, there are servers. Every runtime environment is completely new, so there's no persistence. But Lambda is a great compute alternative for serverless architectures. And again, it's important to remember that Lambda functions are not persistent. So you do get that new runtime environment each time you invoke your function. And because of this, you may need to pull data into your runtime environment. And then if your function produces any outputs, you could store those in DynamoDB or an S3 bucket. And again, if we need longer execution times, then step functions are a great choice, and they enable us to have functions run in steps, one after the other. So what do you think are some use cases for Lambda and serverless? Well, Lambda can help with almost anything and everything. In fact, a Cloud Guru's entire platform at one stage was able to boast that we were entirely serverless. One use case, and probably the most popular these days, is data processing. And we can also use Lambda for real-time analysis, MapReduce, batch jobs. And there is a lot of big data ingesting and data processing that can actually happen in Lambda. It's really quite powerful. It's a great tool for data management. A second use case could be for web applications. And we see a lot of companies and people are using static websites, and they use Lambda and API Gateway on the back end to drive a lot of the dynamic elements of their web application. And we're going to be talking about API Gateway in a few minutes also. A third use case is when we ask Alexa to do something. That ask is usually ran on a Lambda function. And if you're interested in Alexa, we have a really great course that you can check out. And then fourth, another big use case is automation. We can use Lambda to remediate security vulnerabilities and then set up automatic alerts. And also remediation using Lambda. And for our use cases with Lambda, we can have both synchronous and asynchronous execution models. So with Lambda, there are 3 types of execution models on how we can invoke our Lambda functions. Up first, we have synchronous. An example here is using API Gateway. So the way that works is that a request comes into API Gateway, and then API Gateway will then invoke our Lambda function from that request, and then take the response of the Lambda function and reply back to the user making the request. And this is used with our web application or mobile application use cases that we just mentioned. But we also have asynchronous execution models, and this one works a little bit differently. So with asynchronous execution models, we could have an SNS topic, and we could send in a message to that SNS topic whenever an object is put into an S3 bucket. And then S3 is going to pass that information. So we're passing where we stored that object in S3, and that location gets passed into the Lambda function. And once Lambda receives the passed information, then the Lambda function could work with Elastic Transcoder to make thumbnails. And when we invoke a function asynchronously, we're not waiting for a response from our function code like we would when we use a synchronous execution model. We're simply handing the event off to Lambda, and then Lambda handles the rest. But we also have a stream-based execution model, and we can use this with Kinesis or DynamoDB as an example. And the way that this model works is that Lambda can be polling these AWS services for information to pull off. So maybe with Kinesis, we are collecting IoT sensor data into Kinesis, and then our Kinesis shards can invoke Lambda functions against that and pull records in and then process those records. And an example with DynamoDB could be that we are using triggers. So as our records are written to our database, Lambda functions could be invoked for processing. Now, earlier we spoke of how
Earlier, we spoke about how a Lambda function can be triggered, and AWS has a lot of services that can serve as a Lambda trigger. Because we have all of these potential triggers available to us, there are so many different use cases where we could invoke Lambda functions. And serverless is getting a lot of press. It's really growing and it's getting really huge in the community. Over the last few years, we've seen a move towards microservices, and then microservices have become more event based. And that changes the way applications are built, along with the logic and the workflow for our applications. And the movement seems to be continuing and actually driving towards containers versus our execution environments. So for a container environment, let's say like with ECS Fargate, we cannot trigger functions off of an event. So it's not quite event driven yet as a Lambda function, but people are starting to build their own execution environments to deal with more dependencies and to get the needed control over their environments. And I think going forward, we're going to see a lot more control that's going to be given to developers, especially over their execution environments. So let's continue on and let's take a deeper dive and let's talk about using Lambda. So the big part of Lambda is that we bring our own code and our own libraries too. We can also select the amount of memory that is needed. And when we choose our memory, we get an appropriate amount of CPU and network to go along with that memory choice. So for example, if we chose 3 gigabytes for memory, we would get we would get 2 CPU cores behind the scenes. And Lambda is also secure. We can securely grant access to our resources and our VPCs, and we can control who can invoke a Lambda function, and then also, of course, what that function can do once it's invoked. And to go along with security, AWS has made monitoring and logging of Lambda straightforward. We have built-in logs that are sent to CloudWatch logs, and then CloudWatch metrics are available too for metric requests, errors, throttles, etc. And again, Lambda is stateless. So if you need persistent storage, we're going to have to use an external storage. And as we mentioned earlier, we can use our own code for our Lambda functions, but we can also put it in a zip file and upload it directly to Lambda. So we talked about security permissions. And we mentioned earlier that we have control over where Lambda sits in our VPC, but we also have execution and function policies too. So we need to be able to give our Lambda functions the permissions via IAM roles that it needs to work with other AWS services like S3 or DynamoDB. But we also need to be able to control who can invoke the Lambda function. And here specifically, we could add a function policy to allow only API Gateway to invoke our Lambda function, or maybe just Kinesis can invoke it, or maybe even just S3. And the benefit here is that we don't have to add in authentication and authorization between their services because it's already part of the policy. Okay, so we covered Lambda at a very high level. Let's switch services and let's talk about another AWS service that is considered serverless, and that's API Gateway. So let's start off with what is an API. Well, an API is an application programming interface. It's a way that we can take our application that we created and provide its functionality to users or to other applications. It's a way for our applications and our app servers to communicate. So if we look at this diagram of APIs, on the left, we have services. So we could have EC2 instances, RDS database, Route 53, S3, and then on the right, we have ways to access AWS. So that could be an application that uses AWS services, the AWS CLI, or the user interface. And when we access AWS, we are actually using endpoints to connect to AWS. And you can see specific endpoints below. So each AWS service has its own endpoints in each AWS region. And these endpoints are entry points to our AWS APIs. So for example, when we access S3, we are doing so through the API. And these APIs will also perform authentication, usually with usernames and passwords, but it can also be key-based as well.
And once we authenticate, then we are authorized to perform stuff. So remember that each time we interact with AWS, we have to verify who we are and what we're allowed to do. So what value do you think API Gateway brings? Well, APIs need to be managed, and you have to manage the code, the hosting, and it's really a lot of admin overhead, especially if you want to make it scalable and highly available. So AWS provides API gateways that are a managed AWS service and provides managed API and provides managed API endpoints for us. So we don't have that admin overhead. And with API Gateway, we can create, publish, monitor, and secure our APIs. And this is really great for our serverless architectures because it's delivered to us as a service. And API gateways are built based on the number of API calls, the data transferred, and any additional performance features that we add. API gateways can also work with different architectures too. It can work with legacy designs, monolithic architectures, microservices, and also serverless architectures. And it's great to add, and API gateways are great to add in front of our APIs. API gateways can also authenticate and cache for us as well as adding DDoS protection. So API Gateway really provides a unified API interface across all of our APIs. Now, another similar serverless product that AWS has is Step Functions. And Step Functions is a serverless workflow management service, and it was designed to help out Lambda. So remember that Lambda's execution has a 15-minute limit. And AWS saw that a lot of customers were having their Lambda functions invoke other Lambda functions or daisy chaining their functions, and they were really spending a lot of extra time adding workflow code into their functions. So Step Functions was designed to help you. So Step Functions was designed to allow you to pass that workflow from Lambda up to Step Functions. And we can set up the layout for our workflow. So there's a start with choices and states, and Step Functions can also retry. And Step Functions, again, can run much longer than a single Lambda execution. They can actually run up to 1 year. So all of this serverless service sounds great, right? And it's really a very high-level overview. And if you're interested in taking deeper dives, definitely please reach out to me. But you may be wondering, if you're not using Lambda, how do you get started using it? Well, you can jump into the AWS Management Console and get started, but you can also check out frameworks that AWS provides. So AWS provides open source projects, and some of the framework examples you may see are for deploying projects to Lambda and API Gateway, but there are also some to help you deploy and manage your application, and also some frameworks that are specific to workloads. And the frameworks provide and include the needed IAM permissions. But AWS also provides the Serverless Application Model, also known as SAM. And this is an extension on top of CloudFormation that really streamlines what we need to build for our serverless applications. And the difference between frameworks and SAM is that SAM gives us fine-grained control over how we configure our resources without impacting our code, versus frameworks that are more about how our applications run. So let's wrap this up and let's cover cost optimization, because cost optimization is important and it's something that I'm really, really passionate about. So when we only pay for resources when we use them, this helps us save money and cost optimize our workloads in our applications. And remember, we said earlier that we never pay for idle Lambda service because Lambda doesn't sit idle. And AWS bills us in 100s of milliseconds. And AWS has said that the reason they choose that particular pricing model is because API requests are usually in the 100s of milliseconds. And they really try to align the pricing models with that small function-based applications that we're trying to build. We do not pay for hourly, daily, or monthly minimums, and no per device fees. And like AWS says, we simply never pay for idle. So that's a really high-level overview of serverless, Lambda, API Gateway, and Step Functions. But we also talked about how we can get started.
Again, if you're interested in taking a deeper dive into anything we talked about today, please do let me know. We have some really great courses at A Cloud Guru covering essentials, covering deep dives, but also certification exam prep courses as well. Thank you so much for attending this session with me. Please let me know if you have any questions, and please feel free to reach out anytime. It was really great to be here with y'all today. Thank you, Julie. It was really very wonderful, a very high level, serverless session by you. So there are a few questions as I see in the panel. So someone has asked that what are the AWS serverless application during COVID-19? What are the use cases? Can you give an example? What are the industries they're going with Could you repeat serverless? that question one more time? You broke up a little bit. Yeah, sorry. So the question was, what are the AWS services application during COVID? Serverless applications. Let me just pull up the questions. Okay. Okay. Let me. Well, what are the AWS serverless applications during COVID? Like example of applications during COVID, I think by which he mentioned or she mentioned. I think for as far as COVID hasn't really changed serverless that much, so it would still be the same. Mostly, I would say probably the biggest one is probably web applications. I think because more people are online, they're shopping online versus going into the stores. Someone asked, is serverless really serverless? No, I mean, there's definitely servers in the background. The reason they say it's serverless is just because, if you're using serverless, you're not actually managing the host, or the EC2 instances. So it just makes it a little bit easier to manage. But yes, there are definitely servers in the background. Mr. Ashraf Bhuya asked when we should use Lambda at our production level. Should we use Lambda only for microservices? Well, I think that's really going to depend on, your environment and definitely your production level. If you're using EC2 versus Lambda, I think I think you could definitely try out using Lambda, because with your EC2 instance, you're paying for that usage 24 hours a day for however much you're using it. But with Lambda, you only are paying for it when you invoke the function and basically for your function's execution and the resources that are used during that execution. And you have to also consider the AWS free tier. So you get 1 million free requests. That's a lot of free requests. So you could see some cost savings there. Yeah. Yeah, serverless is actually like that. It actually optimizes costs 10 times. That's what I have seen. So Mr. Ashik Ahmed Khair, he asked that can we think of Lambda as an enumeration for serverless service stack? Probably. That one I'm not really sure about. I'd have to definitely look into it a little bit more. So I just am getting into serverless myself. I've been studying it the past few months. But I could definitely check that out and get back to you. Absolutely. One last question that can you do a comprehensive comparison between AWS Lambda and Amazon EC2? So what are the differences or advantages of each of the items? So they're both compute services. EC2 instances are basically your own individual server. It's a virtual machine, where Lambda is a serverless, so it still uses that, but you're not paying for the entire instance. So that's the big difference. There's servers in the background, so serverless or Lambda uses EC2 instances in the background, but you're not paying for that EC2 instance usage. Yeah. So I have a personal question to you, Julie, since you mentioned that you very recent time started looking into serverless. So what is basically your key inspiration to move into serverless learning? Oh, so
well, I'm fascinated by AWS, but I've been joining different YouTube videos, and I would really like to get more into machine learning and to start building. So that's kind of how I jumped into serverless. So I think, it's a big leap. And so you have to have you have to put your foot in every little bit of pool so that you have information about everything. So what I'm trying to do is get that solid base understanding of serverless, and then, just to continue on. So I'm looking for a specialty. So I have a very wide overview of AWS, but I'm looking for something that I can just really get my teeth into and just really love. And serverless seems to be that. There's just so many options. There's so many different things you can do. So yeah, I've had a really great time lately. Wonderful, wonderful. Thank you so much, Julie. Thank you for your time, and we really appreciate that you take part in the first ever AWS Community Day in Bangladesh. This is our first time, and you said that you were nervous. I think you did a splendid job, and thank you so much. Thank you once again for your Thank session. you. I'm so happy to be here with y'all today. All right, have a great day. All right. Forward. All right, everyone. So we have another short break for coffee or tea, because we have been doing our session for quite a long time now. And I think we need that short break, right? So I'm gonna grab some coffee, and I'm gonna revamp, because the last session we have our very own Mizan Bhai. So Mizan Bhai will be taking his session on Amazon Lex. So he would be showing how we can easily build an advanced chatbot, advanced conversational chatbot, specifically speaking. So then Nizam Bhai would also put some shade over the community that we have built for last couple of years, and with that he will be ending the session and also putting a closing keynote. And I'm going to sign off here today. I would like to thank few people who have worked vigorously with me. So I would like to mention, Pratik, Shourab, our AWS student ambassadors, educate students, all who actually joined with us today, and of course the advisors and our journey who made it possible. I think we have many questions still coming up. I'm gonna note it down and get back to you on our user group. Please do put out your questions, and we're gonna collect and get back to you. But for now, I'm gonna sign off. I'm gonna hand over to Mizan Bhai. But we have a short break in between, just 15 minutes. We're gonna come soon. So we're gonna start again by, so it's gonna be 30 minutes break. I think we're gonna start again by 4, and we'll wrap up by 1 hour. Thank you once again for joining. Please stay tuned for the next session. Okay, signing off. Bye. Farzana, hi. Hello? Yeah. Farzana. Yes. Yeah, so the session got over 5 minutes back, because when you say goodbye, that time only I end the session. In the session, I will say goodbye again. Yes. No, you said already that time only I did the session end, because there was no communication in from Zoom. Then after, I think by 30 seconds, after 30 seconds, you started the communication. So that's what. So where did we break? No, we finished the session when you say goodbye. After Okay. thank you. So after that, I cut it. Oh, okay. That's all right. Yeah. So, Okay. all Okay. right, So no the problem. next session we are starting at 4 5. Sure. Yeah. Okay. Yeah. Still we have 20 minutes time.
Farzana? Farzana? Yeah, hey Karan. So, one of the participants in the lunch contest, so he's saying that he answered all the questions, right, and came first in the letterboard, and then, Farzana, hold on. I'll just ask Karan to be on. Karan, headphone लगा के unmute हो जाओ ना. Farzana is telling you something about that contest, lunch contest. Hi, Mr. Mohammed. Hello. Hi. Sir, do you have any PPT? Yeah, I do have. Sir, just share the PPT, sir. Okay. So it's in my desktop right now. So how do you want to share? So you want to share? You want me to share in screen or? Oh, yeah, okay. The PPT, Yeah. sir. Correct, Okay. sir. Okay. Yeah. Thank you. Okay. Can you switch on to your video, the camera? Yep. Sure. Let me open, change my, just a moment. Yeah. So, Mr. Mohammed, you have to bring this the camera a little down, little bit. Yeah, this is perfect. No, Okay. don't do that. You have to sit straight. Yeah, this looks nice. No, this looks nice. Yeah. Okay. And so you have to be like this, and then Miss Farzana is going to introduce you. Then we Okay. will start off. Okay. Perfect. Okay. Yeah. And one small request: you once your session gets over, you have to be login. You have to be login in this bridge only. I have to end the session in the platform. Then I have to start the session in the platform again for your closing note. Okay. So you be there in this bridge only. Okay. You don't have to be log out and log off and again log on. Okay. Just I will be in mute. Yes. But you don't say anything about the closing note. Okay. Miss Farzana will, she will announce about that, and then I will end the session. Then next session I will start the session again. Okay. Sounds good. Yeah. Okay. Yep. So we'll have the session, I guess, 15 minutes later, right? No, we are starting now. I want to start now because in the time, I guess it was 4:05. I don't know. Yeah, it's 4:05. Correct. So it's 3:50, I guess, right now. Or Farzana, if you think that would be time constraining, then we can start a bit earlier. No, Or, 10 minutes before 10 minutes. Before 10. Not good to start it because otherwise people have yeah, they might have some plan, Correct. yeah. So maybe we should start on time, I guess. Yeah. So we'll start at 3. 4 or 5. Yeah, correct. So 10 minutes to go, right? Yep. Yeah. Okay. Sounds good. Yep. Okay. Yeah. And my voice is clear, right? Yeah, it's good. Yeah. It's okay. Perfect. Yeah. Thank you. Yeah. If you have any other visual background, that would be great. It looks very greeny. Okay. Yeah. Let me try. It looks nice, but as yeah, per your, I got it. Yeah. No, that is also, I think. No, I think. Is it a little bit better, or I don't know?
Yeah, this is fine. I mean, if you don't have anything, then we'll go with this. This looks nice. Maybe Disha, can you share a community day background? I mean wallpaper. Maybe I can share. Use that. Disha, you are in mute, I guess. Okay. Yeah, no problem. Let me. Yeah, just give me a few moments. I'm gonna. Yeah. Okay, then I can use that. Yeah, sure. Thank you. Right. My keynote, I mean, end of keynote is starts at 4:50. I see that. So my current session also ends at 4:50. So maybe I can stop a little bit earlier, I guess, this session, maybe 4:45, right? Yes, sir. That's better. Include that 4:45 includes your questions also, question and answer. Right. Yeah, sure. So maybe by 4:40, I can try to wrap up, and maybe 1 or 2 minutes or 3 minutes wait for Q&A, and I can start then wrap up the current session. Yeah. Okay. Okay. Done. One more thing, just wanted to know, since most of the people are from Bangladesh, you need to share from in a express some things in a best possible manner. I was thinking to mix both English and Bangla in a way. So, do you have anything from your end, any guideline or anything? I think we can mix that here because we have already done it. So that won't be an issue. No worries. Okay, perfect. Sounds good. দিশা কি ইসেতে পাঠাচ্ছ? আমি স্কাইপে ইমেইলে পাঠাচ্ছ? পাঠাবো। স্কাইপে পাঠাবো। স্কাইপে না? ওকে, শিওর। জাস্ট একটু এডিট মারতেছি। আমার কাছে আসলে এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমি ইউজ করি না তো। আচ্ছা, ওই আবার মনে হয় করে, ও মনে হয় রিভার্স করে আবার অনেক সময়। ফ্লিপ ওটা কি করে দিব? জানা? এটা রিভার্স জানি না আমি, মানে নরমালি কি জুমে কি রিভার্স করে কিনা? হ্যাঁ, রিভার্স ফ্লিপ তো করে? করে। ফ্লিপ করে। ওকে। আচ্ছা, সমস্যা নাই, ফ্লিপ করে দিচ্ছি। আপনি ব্যাকগ্রাউন্ডটা চেক করে নিন, তারপর আমরা ফ্লিপও দিও, নরমালও দিও, দুটো দিয়ে দিও ইন কেস এটা। So it has been a very good session till now, like very good. So we'll still have 10 minutes time. Yeah. Yeah. Okay. We are in 3:55 p.m. now, right? Right. Yep. Yeah. Okay.
I sent you both over Skype. Thank you. Sao, sir, কেমন আছেন? Disha, I haven't received the background yet in Skype. Oh, okay. Just a moment. Are we ready? Just a moment. I'm trying to add the background. I think let's just keep this background at this moment. I think, yeah, we are fine. Yeah, so we are on 4.2 now. So just open the camera, Mr. Mohammed. Yeah, let me do that right now. Yep. So we'll go with the same sequence. Means Miss Farzana will introduce you, then you will start.
Yeah. Yep. Okay. So Miss Farzana, I am going to mute myself now. I will when I will say go live, just start. Unmute yourself and start. There is a prayer going on right now. Yeah, I mean the azan is going on, so maybe we can start 1 minute later. Yeah. So we have time. So by 4:05 the prayer will over, right? If I'm not... Yeah. 4:43 would be fine. Yeah, 4:3. Done. I will do one thing. So I will listen to the prayer. Once the prayer gets over, just let me know. Then I will start the timer. Correct? We'll do Okay. that way. Okay, perfect. Yeah. Yeah. Okay. Okay. Thank you. Thank So you can see my screen, right? Yes. Yes. Very clear. Okay. Did you have the background? Yeah, I had, but let's not do any change in final hour. You know. Okay, sure, no problem, no problem. Okay. Okay, prayer ended a little bit earlier. My end it's still going, so I think we Okay, need no 4 problem. of them. No problem, Farzana. You let me know. Yeah. Yeah, the prayer end. It's end, right? And we're ready to go, right? Yeah, we're ready. Okay. So I will unmute myself, and when I will say go live on chat, just start Farzana and introduce Mr. Mohan. Sure. Yeah. Okay. Thank you. Hello, welcome back everyone. So we have a very interesting session at this hour for you guys only. We are going to talk about conversational chatbot with Amazon Lex, and this session will be conducted by none other than Mizan Bhai, our co-founder of the AWS User Group Bangladesh, and he is one of the community leader as well. So Mizan Bhai, please, I'm handling over to you. Okay, thank you very much, and thank you very much for this opportunity. And today would be talking about the chatbot, preparing with Amazon Lex. So এখানে আমি একটা জিনিস আর কি অ্যাড করতে চাই, যেটা হচ্ছে যে আমি কিছুদিন আগে I visited a bank, যেখানে আমি দেখছিলাম যে 10 জন পিপল কাজ করছে, যারা মোস্টলি আর কি যাদের কাজটা ছিল এরকম যে তারা কিছু কাস্টমারের ডাটা পাচ্ছিল, ডাটাগুলি সেন্ট্রাল ব্যাংকের একটা পোর্টালে পাঠাচ্ছিল, ওইখান থেকে তারা কিছু ইনফরমেশন নিয়ে ক্রেডিট চেক করছিল আর কি। সো এই ক্রেডিট চেক করাটা তাদের কাজ ছিল যে ওই একটা রিপোর্ট পেত এবং রিপোর্টের ডাটাগুলি নিয়ে একটা তাদের যে সফটওয়্যার আছে এক্সিস্টিং সফটওয়্যারের ভিতরে ডাটাটা ঢুকাতে হবে, এবং ওইটার থেকে তারপর তারা যেটা হচ্ছে যে নেক্সটে তাদের দে উড লাইক টু ডিসাইড যে আসলে ইফ দিস কাস্টমার ইজ eligible for the loan or anything. So এই 10 জন people from 9 a.m. to 6 p.m. the same thing they were doing for different customers. Like এই যে টোটাল যে জিনিসটা হলো আর কি, যে এতগুলা পিপল একই জিনিস রিপিটেটিভ ওয়েতে করছে
কোনো ইন্টেলিজেন্সের কোনো দরকার নেই এবং তাদের এটার জন্য খুব বড় স্কিল সেট দরকার নেই। এরকম একটা জায়গাতে যখন আমরা আমাদের মধ্যে যারা আছেন, যারা এই টাইপের কোনো একটা ইসের সাথে মানে এরকম একটা সিচুয়েশন আছেন, তাদের জন্য আমি বলবো রিথিঙ্ক অ্যাবাউট ইয়োর ফিউচার। বিকজ যেটা হচ্ছে যে আমি যে জিনিসটা করছি সেই জিনিসটা যদি একটা অটোমেটেড প্রসেস বা একটা বট যদি রিপ্লেস করে ফেলে, দেন আজকে হয়তো বা ইটস ফাইন, মানে কমফোর্টেবল থাকতেছে যে হ্যাঁ উই ক্যান কন্টিনিউ আওয়ার জব, বাট মেবি আফটার সাম টাইম, মেবি আফটার 1 year 2 year 3 years down the line, you would be an extreme overhead for the organization. সো এই জায়গাটাতে আমি সো এই জায়গাটাতে আমি লেক্স কিভাবে এই যে পটেনশিয়াল যে একটা থ্রেট হতে পারে এটা আমি শেয়ার করব। অন টপ অফ দ্যাট, এই যে প্যান্ডেমিকটাও আমাদেরকে শেখাচ্ছে যে কিভাবে টোটাল অর্গানাইজেশনগুলি মোর ডিজিটাল হচ্ছে। যত এই প্যান্ডেমিকের কারণে অর্গানাইজেশনগুলো দে আর গোয়িং টু বি মোর লিন, তারা দেখতেছে হাউ দে ক্যান রিডিউস দ্য অপারেশন কস্ট, এবং এই অপারেশন কস্টগুলো মেইন যেই জায়গাটাতে মোস্টলি রিডিউসড হবে, যেই জায়গাতে দে ক্যান replace the existing workforce with an a robot or any solution or software, something like that. সো এ হচ্ছে আমার শুরুটা। সো আমি মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, আমি AWS কমিউনিটির সাথে প্রথম থেকে আছি এবং অন টপ অফ দ্যাট আমি পার্টনার ব্রেন স্টেশন 23-র। সো আমি AWS আমি AWS এর ব্যাপারে রিয়েলি প্যাশনেট, এবং আমার ব্যাক ইন 2008 থেকেই ক্লাউডের সাথে কাজ করছি, ক্লাউড নিয়ে কাজ করছি, র্যাক স্পেস দিয়ে, দেন আদার যে ক্লাউড প্রোভাইডারগুলি আছে অ্যালং উইথ দিস AWS প্ল্যাটফর্ম, আদার যারা আছেন তাদের ওগুলিতেও আমি কাজ করছি। সো সেই জায়গাটাতে এই টপিকটার ব্যাপারে যখন আমি জানলাম যে এই ব্যাপারে আমি কথা বলতে চাই কিনা, আমার ওই রকম প্রিভিয়াস এক্সপিরিয়েন্স ছিল না এই চ্যাটবটটার ব্যাপারে। বাট ইন্টারেস্টিং পার্ট হচ্ছে যে এভরি নিউ থিংস ইজ অ্যান অপরচুনিটি, যে আমি এই অপরচুনিটির মাধ্যমে আমি নতুন একটা ব্যাপারে এক্সপোজড হব, এবং AWS টাইপের যে প্ল্যাটফর্মগুলো আছে এরা আপনাকে হেল্প করবে খুব ফার্স্ট এই জিনিসটা অ্যাডপ্ট করার ক্ষেত্রে। যে আমরা যখনই চ্যাটবটের কথা শুনি, ওয়াও এটা মনে হয় খুব কঠিন একটা জিনিস, এটা করতে কত কিছু লাগবে, এটার জন্য ডেভেলপার হইতে হবে, এটার জন্য আরো অনেক নলেজ থাকতে হবে। ট্রাস্ট মি, আপনি যদি আপনার রিকোয়ারমেন্টসটা প্রপারলি বুঝতে পারেন এবং আপনি যদি জানেন যে আপনি এটা থেকে কি অ্যাচিভ করতে চাচ্ছেন, আপনি অবশ্যই আপনার জন্য এটা অ্যাচিভ করাটা কোনো কিছুই হবে না। সো আমি যদি নেক্সটে আসি, যে আমরা বটের ব্যাপারে যখনই আমরা বলি যে বট আসলে জিনিসটা কি, আমার প্রথম বটের ব্যাপারে প্রথম আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয় MIRCর সময়, যখন IRCতে আমরা চ্যাটিং করতাম, এখানে বট থাকতো, বট বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটি করতো। তার মানে হচ্ছে যে সে একটা প্রোগ্রাম যে নাকি বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটি করতে পারে ইন এ লজিক্যাল ম্যানার। সো এই যে বটটাকে আপনি যেই কাজটা পটেনশিয়ালি বারবার রিপিট হবে, সেই কাজগুলো আপনি বারবার এই প্রোগ্রামটা বা এই সলিউশনের মাধ্যমে আপনি করতে পারেন। এখন নেক্সট যে জিনিসটা আসতেছে যে হোয়াট ইজ চ্যাটবট, তার মানে হচ্ছে যে এই চ্যাটবটটা আসলে কি করতেছে। চ্যাটবটটা হচ্ছে যে আমাকে এমন একটা বট যেটা আমার কনভারসেশনের মাধ্যমে থ্রু টেক্সট এবং ভয়েস কনভারসেশনের মাধ্যমে আমার অনেক প্রবলেম সলভ করতেছে। সো এই প্রবলেমগুলো সলভগুলো কি জায়গাগুলিতে হচ্ছে, যেই জায়গাগুলিতে আমি যদি চিন্তা করি যে হ্যাঁ কাস্টমারের কিছু কোয়েরি আছে, কাস্টমারের কিছু সার্ভিস কাস্টমারকে প্রোভাইড করতে হবে, কাস্টমারের কিছু নিড আছে, নিডগুলি সার্ভ করতে হবে থ্রু এ প্রসেস, যেটা আমরা হয়তো অনেক সময় কাস্টমার কেয়ার সাপোর্টের মাধ্যমে প্রোভাইড করতেছি। এই জিনিসগুলিকে আমার এই চ্যাটবটের মাধ্যমে অনেকখানি রিপ্লেস করা পসিবল। এবং যদি আমরা গ্লোবাল পার্সপেক্টিভের দিকে তাকাই, ডিউ টু দিস প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন, বেসিক্যালি এই টোটাল যে ট্রান্সফরমেশনটা এখন হয়তো বা খুব ফাস্ট হচ্ছে,
ফাস্ট হচ্ছে, বাট এটা কিন্তু অবভিয়াসলি হতোই, হয়তো এখন হচ্ছে 1 ইয়ারের মধ্যে, সেটা হয়তো বা 3 to 5 ইয়ার্সের মধ্যে হতো। সো এই জায়গাটাতে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে লুক ইনটু ইয়োর কারেন্ট পজিশন, যে আপনি যেই কাজ পজিশনটাতে আছেন, এই পজিশনটাতে কি আপনি আসলে কন্টিনিউয়াসলি রিপিট কাজ করতেছেন কিনা। যদি এমন হয় যে না, আপনি রিপিট কাজ করতেছেন এবং আপনি একটা জাস্ট আপনার যে কাজটা আছে সেটা আপনার যেই ব্যাকগ্রাউন্ড আছে, ব্যাকগ্রাউন্ডের সাথে প্রপারলি জাস্টিফাইড না, আই উড আপনারা আমার রিকোয়েস্ট থাকবে আমার, যে আপনারা টোটালি রিথিঙ্ক করা হাউ ইউ ক্যান ইভলভ ইউর সেলফ ইনটু দ্য নেক্সট লেভেল। আদারওয়াইজ দেখা যাবে যে মানে ইউ উইল বি ইন সিরিয়াস রিস্ক ইন কামিং ডেজ। এনিওয়ে, সো এখন কোশ্চেন আসতে পারে যে এই চ্যাটবোর্ডটা আসলে কেন আমি চ্যাটবোর্ড ইউজ করব। সো এখানে কিছু ডাটা আছে, এই ডাটাগুলি আসলে আমি যাই বলি না কেন, ডাটা নেভার লাইজ। সো এইখানে যেটা হচ্ছে যে যেটা একটা ফোরকাস্ট, যে বাই 2022 $8 বিলিয়ন আপনার সেভিংস করতে পারে থ্রু দিস কাইন্ড অফ চ্যাটবট সলিউশন। অ্যান্ড এইটাও আরেকটা জিনিস যেটা, সেটা হচ্ছে যে 85% অফ দ্য কাস্টমার্স ইন্টারাকশন উইল বি হ্যাপেন্ড উইথ দিস চ্যাটবট। এখন কোশ্চেন আসতে পারে যে তাহলে কি পিপল থাকবে না? পিপল থাকবে। আমি যদি একটা পারফেক্ট এক্সাম্পল বলি, আমি কিছুদিন আগে যেটা হচ্ছিল যে আমি booking.com-এ সাপোজ একটা সার্ভিসের জন্য করলাম, তো আমি দেখলাম যে দে আর কামিং আপ উইথ দেয়ার ডিফাইন্ড কোশ্চেন্স অ্যান্ড তারা বিভিন্ন সাপোর্ট দিচ্ছে, এবং দেন আই গট টু নো যে ওদের মেজর টোটাল যে সাপোর্ট সিস্টেমটা আছে, টোটাল সাপোর্ট সিস্টেমটাই তারা চ্যাটবটের মাধ্যমে মোটামুটি রিপ্লেস করে ফেলেছে, এবং কিছু পিপল রেখেছে, কারণ বটেরও কিছু লিমিটেশন আছে। যখন চ্যাটবট ক্যান নট সার্ভ দ্য পারপাস টু সাম এক্সটেন্ট, তখন একটা হিউম্যান ওটা টেক ওভার করে। বাট আগে যদি এটা 100 পিপল হতো, এটা অবভিয়াসলি এখন 10 পিপল হয়ে গেছে। সো এই জায়গাটাতে একটা সিগনিফিক্যান্ট ইভলভ চেঞ্জ হচ্ছে এই ইন্ডাস্ট্রিতে। আরেকটা জিনিস যেটা, যে এটা আরেকটা জিনিস যে আপনার বটের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, যে হিউম্যানের ক্ষেত্রে উই গেট টায়ার্ড, উই ডু মিস্টেক, বাট বটের ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে দে ডু ওয়ার্ক ইন এ প্রেডিক্টেবল পারসিস্টেন্ট ম্যানার। সো আপনি হিউম্যানের কিছু ডেফিনেটলি পাওয়ার আছে, বাট রিপিটেটিভ যখন কাজ হচ্ছে তখন কিন্তু ইউ আর ইনফেরিয়র টু এ বট। সো এই জায়গাটা দ্যাটস এ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্সপেক্টিভ উই নিড টু লুক ইনটু। আর এখানে যে অপরচুনিটিগুলা বটের ক্ষেত্রে যেটা হয়, যে বটের বেশ কিছু পার্সপেক্টিভ পোটেনশিয়াল প্লেস দেখা যাচ্ছে যেখানে বট সিগনিফিক্যান্ট ভ্যালু অ্যাড করছে। যেমন কল সেন্টারের ক্ষেত্রে হচ্ছে যে একজন কাস্টমার, সে তার একটা কোয়েরি আছে। সাপোজ আমি চিন্তা করলাম যে আগে যেটা হতো যে আমি ব্যাংকে ফোন করে বললাম, আচ্ছা আমার টোটাল এখন অ্যামাউন্ট কত টাকা, টোটাল আমার অ্যাকাউন্টে টাকা আছে। সো কি হলো, একজন কাস্টমার কেয়ার সে ধরে বিভিন্ন কোশ্চেন করলো, কোশ্চেন করার পরে সে বললো হয়তো এক্স অ্যামাউন্ট বিডিটি আছে। সো এটা একটা যেটা নিয়ে আমরা মোরলেস অভ্যস্ত, এই টাইপের একটা জিনিসের নিয়ে। তারপরে হচ্ছে যে বিভিন্ন যে ইনফরমেশন বট, তারপরে অ্যাপ্লিকেশন বট, এন্টারপ্রাইজ প্রোডাক্টিভিটি বট, এন্টারপ্রাইজের ক্ষেত্রে বিভিন্ন তার এন্টারপ্রাইজ টু এন্টারপ্রাইজ ডিফারেন্ট পার্সপেক্টিভ অনুযায়ী এই বটগুলি সার্ভ করতেছে। আর আইওটি ইন্ডাস্ট্রিতে তাদের আইওটির যে বিভিন্ন স্কোপগুলি আছে, স্কোপগুলিতেও চ্যাটবট একটা সিগনিফিক্যান্ট রোল প্লে করছে। সো এখানে আমি কিছু মেজর এখানে দিয়েছি হাব স্পট। দে আর ওয়ান অফ দ্য টপ আর কি গ্লোবাল সিআরএম সিস্টেম যারা এই চ্যাটবট এটার সাথেই করছে। তারপরে ক্যাপিটাল ওয়ান, দেন এই ওহাইও হসপিটাল ওয়ান, তারা কিন্তু ওয়াইহো হেলথ, এরাও কিন্তু সিগনিফিকেন্টলি এটার লেভারেজটা নিচ্ছে। সো তার মানে হচ্ছে যে গ্লোবালি যেভাবে ডিরেকশনটা আগাচ্ছে, উই নিড টু অ্যাডপ্ট ইট। আলটিমেটলি আমরা গ্লোবালি যেই ডিরেকশনটা আছে ওটা থেকে যদি আমরা দূরে থাকি, কিছুদিন পরে দেখা যাবে যে আমরা আর রেলেভেন্ট থাকতেছি না। এখন এই যে আমি যেটা বলছিলাম যে প্রথমে কোশ্চেন আসে যে চ্যাটবট করার জন্য কি হোয়াট ডু আই নিড টু হ্যাভ, আমাকে কি খুব ভালো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বুঝতে হবে, আমাকে কি খুব ভালো প্রবলেম সলভিং বুঝতে হবে? প্রবলেম সলভিং বোঝাটা খারাপ কিছু না, কিন্তু একটা চ্যাটবট বানানোর জন্য কি আসলে লাগবে? না,
অ্যান্সার হচ্ছে না। কারণ হচ্ছে যে আপনি যখন আপনার নিড অনুযায়ী, নট নেসেসারিলি যে আপনার যদি খুব সফিস্টিকেটেড নিড হয় তখন হয়তোবা আপনি রেলেভেন্ট কাইন্ড অফ স্পেশালাইজড পিপলকে আপনি এখানে ইনভলভ করলেন ফর ইয়োর বেটার কাইন্ড অফ সার্ভিস, বাট নট নেসেসারিলি যে এটার জন্য আপনাকে এটা করার জন্য ইউ নিড টু হ্যাভ দ্যাট কাইন্ড অফ এক্সপার্টাইজেশন টু গেট স্টার্টেড। সো আর এখানে যে জিনিসটা যে আমরা যে সার্ভিসগুলো দিচ্ছি চ্যাটবট যে বিভিন্ন চ্যানেলের মাধ্যমে, যে আমি একটা বট আছে যেটা বিভিন্ন কমিউনিকেশন চ্যানেলে কাজ করতেছে, বিভিন্ন চ্যানেল দিয়ে সে বিভিন্ন ইনপুট নিচ্ছে এবং তার কিছু প্রসেসিং এর মাধ্যমে সে কিছু রেসপন্স করতেছে অ্যাকর্ডিং টু দ্য ক্লায়েন্টস এক্সপেকটেশন। সো ওই রকম ভাবেই যে আমরা যে নর্মালি আমরা যেমন ফেসবুক মেসেঞ্জারে দেখি যে if you go into different শপ এফবি কমার্স যেটাকে বলে, আপনি দেখবেন যে একটা বট আসতেছে বলতেছে হাউ ক্যান উই হেল্প ইউ, তারপরে আপনি যখন কোয়েরি করতেছেন অনেক সময় দেখা যায় কিছু অটোমেটেড রেসপন্স করতেছে, কিছু সময় হিউম্যান রেসপন্স করতেছে। সো এই যে জায়গাগুলা, যে এই যে কমিউনিকেশনের জায়গাটা এখন কিন্তু ডিউ টু দিস প্যান্ডেমিক আসলে এই যে এই কমিউনিকেশন চ্যানেলগুলাই কিন্তু এখন প্রাইমারি চ্যানেল হিসাবে হচ্ছে। সো এই যে স্ল্যাক, স্কাইপ, দেন উইচ্যাট, এই যত চ্যানেল আছে এই চ্যানেলগুলি powered by chatbot, it can be even more powerful. এখন চ্যাটবটের ক্ষেত্রে যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে যে প্রথমেই কোশ্চেন আসে যে কি টাইপের চ্যাটবট আছে। যেমন আমি যদি এটা চিন্তা করি যে আমাকে বলা হলো যে আচ্ছা আমার ব্যাংক স্টেটমেন্টে ব্যাংকে কত টাকা আছে, তাহলে কি হচ্ছে যে আমি তার কিছু ডাটা নিলাম, যে তার নেম, ফোন নাম্বার, তার কিছু সিক্রেট ইনফরমেশন করার পরে যখন যদি ওই ইনফরমেশনগুলি ম্যাচ করে, then we can retrieve those information from the backend system and just a moment. Yeah, so এখানে যেটা হচ্ছে যে ও তার এক্সিস্টিং সিস্টেম থেকে সে তার রেলেভেন্ট ইনফরমেশনগুলি সে নিচ্ছে, যে হ্যাঁ আচ্ছা আমার একটা কাস্টমারের টোটাল অ্যামাউন্ট জানা লাগবে, যেখানে তার কাস্টমারের টোটাল নেম হচ্ছে এটা, অ্যাকাউন্টিং নেম হচ্ছে এটা, দেন সিক্রেট ইনফরমেশন এটা, তখন সে ওই ডাটাটা পুল করতেছে এবং সে কাস্টমারকে দিয়ে দিচ্ছে। কোনো ফোন কল করা লাগছে না, কোনো অ্যাডিশনাল কনভারসেশন করা লাগছে না, ওই এন্ডে কোনো পিপলকে অ্যাডিশনাল এফোর্ট দিতে হচ্ছে না। সো টোটাল জিনিসটা খুব স্মুথলি হয়ে যাচ্ছে। সো এটা একটা। সো এই যে বিভিন্ন রুলসে, যে আমি বিভিন্ন রুলসের মাধ্যমে কোনো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দরকার নেই, কোনো আসলে ওইভাবে আপনার ট্রেনিং ওইভাবে লাগবে না মোস্টলি আর কি, যে আমি তাকে প্রসেসটা দেখাই দিই, এটা ব্যাক এন্ডে আমি টোটাল প্রসেসটা সেট করছি, সেই প্রসেসটা ফলো করতেছে। এখন কোশ্চেন আসতে পারে যে তাহলে মানে চ্যাটবট কি শিখতে পারে না? চ্যাটবট শিখতে পারে। চ্যাটবট কিভাবে শিখে সেটা হচ্ছে গিয়ে যে যখন আমি এআইটা ইনভলভ করি, আমি যখনই একটা কাস্টমারের কাছ থেকে একটা ইনফরমেশন নিলাম, যে কাস্টমারের একটা ডাটা নিলাম, এখন ওই ডাটাটা আমি যখন প্রসেস করছি, ওই প্রসেস করার সময় ওই প্রসেসের জায়গাতে আমি কি কি ইউজ করব, এখানে কি আমি বিভিন্ন মেশিন লার্নিং এর জায়গাগুলি ডেটা থেকে কিছু মডেল থেকে কিছু ডাটা কি রেসপন্স হিসাবে দিব, নাকি আমি লজিক্যাল অপারেশন করব, নাকি আমি একটা সোর্স থেকে আমি ডাটাটা নিয়ে দিব, ইটস আপ টু ইউ যে মানে কিভাবে করতে যাচ্ছি। সো ব্যাকএন্ডের যে মেশিন লার্নিং, এটা হচ্ছে আরেকটা পার্ট যেখানে আপনি আপনার এক্সপার্টাইজেশন যারা আছেন মেশিন লার্নিং এ তাদের হেল্প নিয়ে আপনি ওটাকে আরো বেটার করতে পারেন। সো এটা হচ্ছে মানে এআই এর জায়গা থেকে। এখন চ্যাটবটটা আসলে কিভাবে কাজ করে, এটা একটা কোশ্চেন আসতে পারে যে চ্যাটবটটা কি হচ্ছে। সো আমি যখনই একটা মেসেজ পাঠাচ্ছি, তখন একটা ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং এর মাধ্যমে এই ডাটাটা আমি বলতেছি যে আই নিড মাই স্টেটমেন্ট, অথবা আরেকটা হতে পারে যে আমার AWS এর হোয়াট ইজ মাই কোড ফর AWS কমিউনিটি ডে টুডে সাপোজ। সো
এই জায়গার জন্য যেটা হচ্ছে যে আমাকে এই ডাটাটা আমি নলেজ বেস থেকে ওই ডাটাটা নিয়ে আমি সার্ভ করতে পারি, অথবা আমার যে কিছু অ্যানালাইটিক্স বা মেশিন লার্নিং এর যেরকম জায়গা আছে ওইখান থেকে আমি কিছু সার্ভিস কল করে ওইখান থেকেও আমি ডাটাটা নিতে পারি। আলটিমেটলি এন্ড গোল হচ্ছে কাস্টমারের যে এক্সপেকটেশনটা আছে, কাস্টমারের এক্সপেকটেশনটা প্রপারলি সার্ভ করা। সো দ্যাট ইজ আওয়ার কোর এক্সপেকটেশন। অ্যান্ড এখন কোশ্চেন আসতে পারে যে মানে আমাদের মার্কেটে আর কি অন্য কোনো এই টাইপের সলিউশন আছে কিনা। হ্যাঁ, কিছু আছে, যেমন গুগল ক্লাউড ডায়লগ ফ্লো আছে, অ্যামাজন লেক্স আছে, অ্যাজ ইউ বট সার্ভিস আছে। এবং সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং পার্ট হচ্ছে যে অ্যামাজন লেক্সটা আপনি যদি জাস্ট ইউজ করা শুরু করেন, আপনি দেখবেন যে ইটস লাইক রিয়েলি ইজি। আমি যেটা বলতেছিলাম যে উইথিন 2 to 4 আওয়ার্স আপনি একটা চ্যাটবট বানায় ফেলতে পারবেন, যেটা আপনার ফেসবুকের একটা পেজে সাপোজ এই চ্যাটবটটা আছে, এই চ্যাটবটটা পিপলদের সাথে কমিউনিকেট করতেছে এবং আপনার অনেকগুলি প্রবলেম সলভ করতেছে, অনেক কোয়েরি পিপল করতেছে, যেটা হয়তো বা আপনি ইজিলি এই চ্যাটবটের মাধ্যমে আপনি সলভ করে কাস্টমার সাপোর্ট এবং হ্যাপিনেসের জায়গাটা এনশিওর করতে পারতেছেন। এখন ফিচার অফ চ্যাটবট, সো এটা যেটা হচ্ছে যে এই লেক্সের ভিতরে ব্যাকএন্ডে AWS যেটা করেছে যে তাকে প্রপারলি এমপাওয়ার করার জন্য হাই কোয়ালিটি স্পিচ রিকগনিশন এবং ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর ব্যাপারটা অ্যাড করেছে। তারপরে মাল্টি টার্ন কনভারসেশন অ্যাড করেছে। তারপরে সিমলেস ডিপ্লয়মেন্ট এন্ড স্কেলিং, যে আমার কন্টিনিউয়াসলি অনেক পিপল রিকোয়েস্ট করতেছে, তাহলে কি এটা কি বন্ধ হয়ে যাবে? না, কন্টিনিউয়াসলি সে ওইভাবেই জিনিসটা তৈরি করেছে যাতে ইট ক্যান স্কেল অ্যাকর্ডিং টু দ্য নিড। সো দ্যাট ইজ এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট, কারণ হচ্ছে যে আমার বিজনেসের উই ক্যান নট প্রেডিক্ট হোয়াট উইল হ্যাপেন ইন নেক্সট 6 মান্থ। এখন মনে হচ্ছে যে ওকে মেবি দ্যার উইল হ্যাভ 3000 কাস্টমার্স অর 6000 কাস্টমার্স, বাট ইন রিয়েলিটিতে দেখা যাচ্ছে যে কোনো একটা কারণে হঠাৎ করে এটা ডিমান্ড এক্সট্রিমলি বেড়ে গেল, দেন ইউ আর হ্যাভিং লাইক মেবি 50,000 100,000 10,000 1 মিলিয়ন ইউজার্স। সো এই 1 মিলিয়ন ইউজার্সটাকে যাতে আপনি সার্ভ করতে পারেন, সেই জিনিসটা আপনাকে এই প্ল্যাটফর্মটা আপনাকে সেটা করে দিচ্ছে। এবং দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট, দ্য কস্ট এফেক্টিভনেস। আপনি যখন ইউজ করতেছেন, it will be built only according to your utilization. যদি ইউজ না হয়, কোনো পিপল যদি এখানে এটা সার্ভিস না কোনো কেউ যদি এখানে কল না করে, নো বিল, নো ইউজ নো বিল। সো দিস ইজ এক্সট্রিমলি ইম্পর্টেন্ট, বিকজ আমার বিজনেসের জন্য যখন আমার বিজনেস গ্রো করতেছে, বিজনেস যখন ভালো করতেছে, তখন আই এম রেডি টু পে মোর। বাট আমার যদি বিজনেস খারাপ করতেছে এবং আই এম নট হ্যাভিং গুড অ্যামাউন্ট অফ ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট, কিন্তু আমার রিকারিং এক্সপেন্স আছে, দেন ইউ ক্যান বি ইন সিরিয়াস ট্রাবল। সো এই জায়গাটা থেকে লেক্স আপনাকে একদম এক্সট্রিমলি করে দিচ্ছে আর কি, কোনো রকম এখানে কোনো এন্ট্রি ব্যারিয়ার রাখতেছে না। সো দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো এইখানে যেই জিনিসটা আর কি আমরা এই মেজর যেই পার্টটা এই ইসের ক্ষেত্রে, লেক্সের ক্ষেত্রে বা চ্যাটবটের ক্ষেত্রে, যে ইন্টেন্ট। সো ইন্টেন্টটা হচ্ছে গিয়ে যে আমি আসলে কোন জিনিসটা অ্যাচিভ করতে যাচ্ছি। এখানে অনেকভাবে লেখছে, বাট আমি যদি ইন বাংলা কি বলি, যে কি পার্টটা আমি আসলে অ্যাচিভ করতে চাচ্ছি। সাপোজ আমি ব্যাংক স্টেটমেন্ট, ব্যাংক টোটাল কারেন্ট অ্যামাউন্টটা আমি জানতে যাচ্ছি। সো দ্যাট ইজ মাই ইন্টেন্ট। সো এখন আমি যখন এই জিনিসটা জানতে চাচ্ছি, তখন তো আমাকে আই হ্যাভ টু আস্ক, কিভাবে আস্ক করব যে আমার আসলে ব্যাংক স্টেটমেন্ট, ব্যাংক অ্যামাউন্টটা, স্টেটমেন্ট নাম্বারটা, অ্যামাউন্টটা জানতে হবে। সেইটা হচ্ছে গিয়ে আমার আটারেন্সেস, যে আমি বলবো যে ক্যান ইউ শেয়ার মাই টোটাল ব্যাংক অ্যামাউন্ট অ্যাট দিস মোমেন্ট, ফর ইনস্টেন্স। তো ওইটা থেকে সে বুঝবে যে হ্যাঁ, তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টের টোটাল অ্যামাউন্টটা সে জানতে চাচ্ছে। অথবা আমি জানতে চাচ্ছি যে আমি সাপোজ রেজিস্টার করেছি ইন AWS কমিউনিটি ডে, আই উড লাইক টু নো মাই কি টোকেন নাম্বার। সো ওই টোকেন নাম্বারটা জানার জন্য কি করতে হচ্ছে, ওকে। সো আমি বললাম যে হ্যাঁ, আই নিড টু হ্যাভ মাই টোকেন নাম্বার। তখন ও বুঝলো যে হ্যাঁ, টোকেন নাম্বার জানার জন্য এটা সে করছে। এখন আমি যখন এটা অ্যাচিভ করতে চাচ্ছি, তখন কিন্তু আমাকে কিছু ইনফরমেশন দিতে হচ্ছে, যে সাপোজ তোমার ইমেল অ্যাড্রেস বলো, তোমার ফোন নাম্বার বলো। রাইট আফটার গেটিং দোজ ইনফরমেশন, দেন
ওই ইনফরমেশন দিয়ে from our databases or different sources I can provide the relevant token number to you. So এই যে পরের যে প্রসেসটা আছে যে আমি ওই ডাটাটা নিয়ে ডাটাটা যে নিলাম এটা হচ্ছে স্লট, যেটাতে আমি ডাটাটা নিলাম কি কি ইনফরমেশন গুলো নিচ্ছি। যেমন আমি বলতেছি যে তুমি কোন সিটিতে যাবা, সো নিউ ইয়র্ক সিটি যাব, সো তার মানে হচ্ছে এই ডাটাটা আমি নিলাম অ্যাজ এ স্লট, কিন্তু তারপরে আমি ওইটা নিয়ে কি প্রসেস করে তাকে কাস্টমারকে দিব সেটা হচ্ছে আমার ফুলফিলমেন্ট, যে আমি ফুলফিলমেন্ট প্রসেসটা কিভাবে করব, এটা কি একটা ব্যাকএন্ড প্রসেসের মাধ্যমে আমি কিভাবে ওইটা করব যেটা আপনার কাস্টমারের নিডটা সার্ভ করবে। সো এই যে এখানে যেটা হচ্ছে যে আমার একটা একটাতে করে যদি যাই, যে আমি বুকে টিকিট যদি বলি, সো বুক এ টিকিট, সো আমি যেটা করতেছি যে আমি একটা নিউ ইয়র্কে একটা টিকিট বুকিং করতে চাচ্ছি, যেটা থেকে আমি এইখান থেকে সে আন্ডারস্ট্যান্ডিং করতেছে যে নিউ ইয়র্কে একটা হোটেল বুকিং করতে চাচ্ছে, তার মানে হচ্ছে এখানে সিটি হচ্ছে নিউ ইয়র্ক। আমি সাপোজ এখানে চেক ইনের ডাটা আছে যে কবে আমি চেক ইন করতে যাচ্ছি, কবে চেক আউট করতেছি। সো এই ডাটাটা যখন আমি পাচ্ছি তখন আমার নেক্সট স্টেপ হচ্ছে যে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড প্রসেসটা কিছু অ্যাক্টিভিটি করে তাকে জানাবে, বলে যে বুকিংটা দিল ডাটাবেসে, সাপোজ একটা এন্ট্রি দিয়ে বললো যে হ্যাঁ তোমার বুকিং কমপ্লিট হয়ে গেছে, শেষ। সো এইভাবে আমি করতে পারতেছি। এই যে এখানে যেমন আমি বলতে পারতেছি আইড লাইক টু বুক এট হোটেল, আই ওয়ান্ট টু মেক মাই হোটেল রিজার্ভেশনস, আই ওয়ান্ট টু বুক এ হোটেল ইন নিউ ইয়র্ক সিটি। সো এই যে টোটাল আমি বিভিন্ন আমার যে নিডটা আছে, নিডটা আমি সার্ভ করে আমি যে নিডটা এক্সপ্রেস করতেছি এবং এটা বুঝতে পারাটার জন্য এই আটারেন্সেসটা ইউজ হচ্ছে। স্লটের ক্ষেত্রে যেটা আমি বললাম যে আমার আসলে কি কি ভ্যালু আছে, ওই ভ্যালুগুলা সে এখান থেকে ইনপুট নিচ্ছে, ওই ইনপুটটার উপর বেস করে সে বিভিন্ন লজিক্যাল অপারেশন বা বিভিন্ন প্রসেস করে তাকে কাস্টমারকে সার্ভ করতেছে। আর সো এই জায়গাগুলো আর কি সে যখন এই স্লট এলিসাইটেশন যে আমি তখন বলতেছি যে তুমি কি আইড লাইক টু বুক এ হোটেল, সো শিওর ইউ ওয়ান্ট টু, তুমি কোথায় করতে যাচ্ছ, তখন ও বললো যে হ্যাঁ আমি নিউ ইয়র্কে করতে যাচ্ছি। দেন কবে করতে যাচ্ছ, 30 তারিখে করতে যাচ্ছি, ভেরি স্পেসিফিক কাইন্ড অফ কোশ্চেন। এটা করে সে তখন এই ফুলফিলমেন্টটা করতেছে। সো ফুলফিলমেন্টের যেই জিনিসটা সেটা হচ্ছে যে আমার এই ব্যাকগ্রাউন্ডে আমাকে মেনশন করতে হবে, আমি করব যে আচ্ছা ফুলফিলমেন্টের জন্য আমি কি ইউজ করতে চাই। AWS এর ক্ষেত্রে AWS ল্যামডা, জুলি এখানে জাস্ট ইন লাস্ট সেশন you have seen যে খুব বিউটিফুলি she has mentioned যে আসলে how lambda can help us in different business. সো এখানে আমাদের এই ফুলফিলমেন্টের ক্ষেত্রে lambda এখানে আমাদেরকে হেল্প করবে to process the data to get it right after getting the slot information. সো এটা একটা। সো এই যে আমি যেটা বলছিলাম যে আমি প্রথমে প্রথমে সেভ করতেছি, বিল্ড করছি, তারপরে পাবলিশ, বিল্ড করার সময় কন্টিনিউয়াসলি আমি বিভিন্ন কেস আমি দেখতেছি যে আচ্ছা এটা করলে কি হচ্ছে, এটা করলে কি হচ্ছে, এটা করলে কি হচ্ছে। সো ওই জিনিসগুলো আমরা কন্টিনিউয়াসলি চেক করে দেন উই কাম আপ উইথ এ প্রপার বিল্ড, তারপরে দেন উই ক্যান পাবলিশ ইট সো দ্যাট ওইটা পাবলিকলি ইউজ করা যায়। এখন এটার ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু মনিটরও করতে পারি যে আসলে টোটাল কি কি অপারেশন হচ্ছে, সাপোজ কি কি আটারেন্স মিস করেছে, পিপল হয়তো জানতে চাইছে বাট ও আসলে কোনো রেসপন্স দিতে পারে নাই, রিকোয়েস্ট লেটেন্সিটা জানতে পারতেছি, ট্রাফিক বাই চ্যানেল যে ট্রাফিকের যেই বিভিন্ন চ্যানেলে যে ট্রাফিকটা আছে দ্যাট উই ক্যান অলসো নো আর কি এটা দিয়ে। আর অ্যামাজন লেক্সের ক্ষেত্রে যে প্রাইসিংটা আসলে সিগনিফিকেন্টলি লো। আসলে আমি যখন বিজনেস কেসের ক্ষেত্রে আমরা চিন্তা করি যে সাপোজ আমার পার 1000 রিকোয়েস্ট যদি এটা টেক্সট হয় then it is only 75 cent which is like around maybe 65 টাকা। আর আমি যদি এটা ভয়েস হয়, ভয়েসের ক্ষেত্রে $4 সে যেটা হচ্ছে অ্যারাউন্ড 340 বিডিটি আর কি, যদি 1000 রিকোয়েস্টের ক্ষেত্রে। অন টপ অফ দ্যাট আপনি পার মান্থে কিন্তু 10,000 টেক্সট এবং 5,000 স্পিচের আপনি ফ্রি টায়ার হিসাবে পাবেন। সো এইটা কভার হওয়ার পরে দেন ইট উইল বি বিল্ড। সো আপনার যদি কোনো টেস্টের জন্য আপনার সাপোজ লাগতেছে যে আপনি 1000টা 2000টা 3000 টেক্সট দিয়ে টেস্ট করতেছেন, বেসিক্যালি ইউ ওন্ট বি বিল্ড। যখনই আপনি আসলে প্রোডাকশনে যাচ্ছেন এবং ইট ক্রসেস 10,000 মোর দেন আই মিন 10,000, তখন আপনার এটার জন্য বিল্ড হচ্ছে। সো আমি যেটা চিন্তা করছিলাম যে আমাদের কেসে সাপোজ যে আপনারা সবাই পেয়েছেন যে যখন আপনারা রেজিস্টার করেছেন কমিউনিটি যে অর্গানাইজার থেকে আপনারা একটা
পেয়েছেন, টোকেন পেয়েছেন। সো এই যে এই টোটাল সার্ভিসটা, সাপোজ আপনার ফোন নাম্বার আছে, ইমেল অ্যাড্রেস আছে, একজন আপনি হয়তো বা একজনকে ফোন করে বলেন আচ্ছা আমার এই ফোন নাম্বার, ইমেল, আমার টোকেন আইডি কত। সো এটা আপনি করতে পারতেন ফোন করে জিজ্ঞেস করে করে। বাট হোয়াট অ্যাবাউট উই ইউজ এ চ্যাটবট টু গেট দ্যাট। সো আমি একটা জাস্ট সিম্পল একটা চ্যাটবট আর কি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব, যাতে মানে আমরা একটা মোটামুটি একটা আইডিয়া আমরা পাই। সো লেট মি গো টু দ্য লিঙ্ক। সো ওকে, সো এই হচ্ছে আমাদের লেক্সের প্যানেল। সো আমি যদি প্রথমে যাই, আমি যদি লেক্সে যাই, আপনি যদি সার্ভিসে যান তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি যদি লেক্স দিয়ে সার্চ দেন তখন এই যে অ্যামাজন লেক্স এই জিনিসটা পাবেন। সো এখানে আপনি গেলেন, সো এখানে আপনি এই যে মাল্টিপল কিছু টেস্ট করা আছে। তো এখানে একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস হচ্ছে যে আপনি যখনই ক্রিয়েট করতে যাবেন ওদের অলরেডি কিন্তু কিছু ক্রিয়েট করা আছে। সো আমার রিকমেন্ডেশন থাকবে প্রথমে ওদের যে অলরেডি ক্রিয়েট করা আছে ওগুলা রিভিউ করা। ওটা রিভিউ করার পরে দেন ইউ উইল নো যে আসলে টোটাল সেট আপটা কীরকম হয় আসলে নর্মালি, কোথায় কি এক্সপেক্ট করা হয় এই টোটাল ইন্টারফেসে। সো ওইটার উপর বেস করে দেন আপনার যে নিডটা আছে, নিডটা আপনি ফুলফিল করতে পারবেন, ওইভাবে আপনি অর্কেস্ট্রেট করতে পারবেন আপনার নিডটা। সো আমরা যেটা করতে চাচ্ছি, সাপোজ আমরা একটা সলিউশন করতে চাচ্ছি যেটা কাস্টমারকে জিজ্ঞেস করবে যে আচ্ছা তোমার, তাকে জিজ্ঞেস করা হবে যে সে জানতে চাবে যে আচ্ছা আমি আমার AWS ইভেন্ট কোড দিয়ে আমি আসলে করতে চাচ্ছি। আমি একটু জাস্ট এটা ভিজিবিলিটির জন্য আমি এটা একটু ছোট করে দিচ্ছি। আচ্ছা, সো আমি চাচ্ছি যে কাস্টমার যখন আমাকে জিজ্ঞেস করবে যে আমার ইভেন্ট কোডটা কত একটা বটকে, তখন বট তার কিছু ইনফরমেশন নিবে, সাপোজ তার ইমেল অ্যাড্রেস এবং ফোন নাম্বার নিবে। নেওয়ার পরে সে ডেটাবেস থেকে সাপোজ এখানে আমরা তিনটা জিনিস ইউজ করেছি। একটা হচ্ছে ল্যামডা ইউজ করেছি। ল্যামডাটা যেটা করছে যে আপনার টোটাল ডেটাটা প্রসেস করছে, এবং ডাটাবেসটা যেটা করছে, এখানে আমার একটা ডাটাবেস আছে যেখানে একটা মাইস্কুয়েল আছে যেখানে আমি ইনফরমেশনগুলি রাখতেছি যে কাস্টমারের ইমেইল অ্যাড্রেস, ফোন নম্বর আর তার কোডটা। সো এই কোডটা পাওয়ার পরে এই যখন তার ইমেল অ্যাড্রেস ফোন নম্বর ম্যাচ করবে তখন সে যাতে তার কোডটা দেখায়। সো আমি সাপোজ এইখানে আমি যদি এখন লেক্সে যাই, যে আমি তাকে বলতেছি যে স্যাম্পল অ্যাটারেন্স কি হতে পারে। সো আমি এখানে যেটা এখানে আমি কি নিচ্ছি, যে আমি অ্যাটারেন্সগুলো আমি এখানে অ্যাড করেছি। আমি দিচ্ছি কি ইনফরমেশন আমি নিতে চাই, ইমেল অ্যাড্রেস এবং ফোন নম্বর। সো এটা একটা। আর আমি যেটাই করেছি যে এই ফুলফিলমেন্টটা কিভাবে হবে, ফুলফিলমেন্টটা AWS ল্যামডা দিয়ে হবে, যেই ল্যামডাটা এই ডাটাগুলি নিয়ে সে কিছু প্রসেস করে কাস্টমারকে ডেটা দিবে। সো এখানে এই যে আমি ইমেল অ্যাড্রেস, ফোন নম্বর, সো আমি এখানে কি করছি যে আমি এটা কানেক্ট করছি, ডাটাবেজে কানেক্ট করার পরে আমি ওই যেই AWS যেই ইনফরমেশনটা ওইখানে প্লেস করা হয়েছে ওই ডাটাটা আমি এখানে একটা ইমেল এবং ফোন নম্বরে আমি সেট করতেছি। সেট করার পরে তারপরে আমি বলছি যে আমাকে এই সাপোজ এখানে স্টার আছে বা কোড, মানে আমাকে কোড স্টার সিলেক্ট স্টার ফ্রম এইটা হোয়ার ইমেল, যেটা হচ্ছে যেই ইমেল অ্যাড্রেসটা সে শেয়ার করেছে এবং যেই ফোন নম্বরটা সে শেয়ার করেছে। যদি ইমেল অ্যাড্রেস এবং ফোন নম্বর ম্যাচ করে তাহলে যেটা হচ্ছে যে ওইটার যে কোডটা আছে কোডটা তাহলে আমি পাবো। সো আমি যেটা করেছি যে আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আমি করেছি যে আচ্ছা যেটা পাচ্ছি, যদি আমি যে রেজাল্টটা পাচ্ছি রেজাল্টটা যদি মোর দেন 1 হয়, মানে মোর দেন 0 হয়, তার মানে একটা রেজাল্ট আছে, তাহলে আমি যেটা হচ্ছে যে আমি কোডটা নিচ্ছি এবং কোডটা নিয়ে আমি রেসপন্স করতেছি যে লিঙ্কড এটা হবে এবং তোমার ইউনিক কোড হচ্ছে যেটা আমি আউটপুট হিসাবে পাচ্ছি। হ্যাঁ, যে আমি ওই ডাটাবেস থেকে যেই আমি আউটপুটে যেই ডাটাটা পাচ্ছি এই ডাটাটা আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি। আর যদি ওটা না ম্যাচ করে তখন বলতেছে যে হ্যাঁ, নো কোড ফাউন্ড, প্লিজ ট্রাই অ্যাগেন লেটার। সো আমরা যদি লেক্সে একটু ট্রাই করি, যে সাপোজ যে আমি দিতে যাচ্ছি যে AWS ইভেন্ট কোড, সাপোজ
সাপোজ। সো আমাকে জিজ্ঞেস করতেছে যে ক্যান ইউ প্লিজ লেট মি নো ইওর ইমেল অ্যাড্রেস। আমি দিলাম যে হ্যাঁ আমার ইমেল অ্যাড্রেস সাপোজ আমার এটা দিয়ে আমি রেজিস্টার করেছি। সো বললো যে ক্যান ইউ প্লিজ শেয়ার ইউর ফোন নাম্বার। সো আমি ফোন নাম্বারটাও দিচ্ছি। সে প্রসেস করতেছে, প্রসেস করে বললো যে তোমার লিঙ্কটা হচ্ছে এটা এবং ইউনিক কোড হচ্ছে এটা। তার মানে হচ্ছে যে একটা পার্সন ছাড়াই সে বলে দিতে পারতেছে যে তার ইউনিক কোড এটা, যেটা দিয়ে সে এটাতে আমি আমার যে নিড আছে নিড অনুযায়ী আমি এটা প্রসেস করব। এটা আমি জাস্ট এই কারণে এটার সাথে দিলাম যাতে আপনি রেলেভেন্সিটা বুঝতে পারেন যে আপনার বিজনেস নিড আপনি ভালো জানেন। সো কিভাবে এটাকে আপনার বটের সাথে বটটাকে কিভাবে কনফিগার করবেন, ইট ইজ টোটালি আপ টু ইউ। সো এটা গেল একটা জিনিস। এখন কথা হচ্ছে যে আচ্ছা আমি এই ইনফরমেশনটা নিয়ে করবোটা কি? এটা তো আমার একটা ফেসবুকে অ্যাড করতে হবে। ফেসবুকে কোনো জায়গায় আমরা অ্যাড করলে দেন কাস্টমাররা যখন আসবে তখন ওইখানে তারা ইনফরমেশনটা চাবে এবং তখন আমি এই ইনফরমেশনটা দিব, তাকে কাস্টমার কাছে সার্ভ হবে। সো এই জিনিসগুলো করার জন্য আপনি যে পাবলিশ করতে পারেন, পাবলিশের বেশ কিছু অলরেডি চ্যানেল আছে, যেমন আমি ফেসবুক আছে, কিক আছে, স্ল্যাক আছে এবং টুয়েলো আছে। সো আমি ফর স্যাম্পল আমি সাপোজ ফেসবুকে আমি একটা চ্যানেল আমি অ্যাড করেছি। অ্যাড করে যেটা আমি যদি এখানে যাই, এই জিনিসটা আমরা আসলে এই যে আপনারা যেটা করবেন এখানে প্রসেসটা অনেকটা এরকম যে আপনাকে প্রথমে একটা অ্যাপ তৈরি করতে হবে। অ্যাপের কিছু ইনফরমেশন আছে অ্যাপ করতে গেলে, যে আপনি অ্যাপ থেকে এই যে এখানে যেই ইনফরমেশনগুলো আছে, যে অ্যাক্সেস টোকেন, সিক্রেট কি, এই দুইটাই আপনি ফেসবুক থেকে পাবেন, এই দুইটাই। আর এই যে ভেরিফাই টোকেনটা হচ্ছে আপনি সেট করবেন, যেই জিনিসটা আপনি ফেসবুকে যেই অ্যাপে আছে ওইখানে আপনি মেসেঞ্জারে ওইখানে বলে দিবেন যে হ্যাঁ আমার টোকেন হচ্ছে এটা, যাতে জিনিসটা প্রপারলি বোথ পার্টি ভ্যালিডেটেড হয়। সো আমি যদি এখন এখানে যাই, এই জায়গাটাতে যাই, সাপোজ আমি যে AWS কমিউনিটি ডেমো নামে একটা পেজ তৈরি করেছি, যেখানে কাস্টমার মানে আমার বিভিন্ন ভিজিটর এখানে আসবে এবং সে তার কোডটা জানতে চাবে। তো আমি সাপোজ এখানে আমি যদি একটা মেসেজ এখানে দেই, সাপোজ এখানে দিলাম যে AWS ইভেন্ট কোড। সো এখানে জিজ্ঞেস করতেছে তুমি কি তোমার ইমেল অ্যাড্রেসটা দিবা। আমি যদি সেম ভাবে আমি আবার দেই, সো এটা দিল। এখন যদি আমি একটা করলাম যে আমি লাইক যে রাইট না, সাপোজ আমি একটা ইমেল অ্যাড্রেস দিলাম এরকম যে সাপোজ .com, সাপোজ ফোন নাম্বার দিলাম আমি কিছু একটা। সো ও তখন এটা ডেটাবেস থেকে দেখতেছে যে এই কোডটা আছে কিনা, যদি কোডটা থাকে তখন সে দেখাবে, না হলে দেখাবে না। সো এই যে টোটাল জিনিসটা, এটা খুবই খুবই বেসিক একটা জিনিস, যেটার জন্য আপনার আসলে কোনো কিছু জানা থাকার দরকার নেই। ট্রাস্ট মি, কিছু জানার দরকার নেই। আপনি উইথিন 1 to 2 আওয়ার্সের মধ্যে আপনি ইজিলি তৈরি করে ফেলতে পারবেন এই জিনিসটা। সো আমি যেটা বলতে চাচ্ছি, আমার বটম লাইন সেটা হচ্ছে যে AWS ইজ এ প্ল্যাটফর্ম যেই জিনিসটা আপনাকে এম্পাওয়ার করবে নতুন জিনিসপত্র খুব ফাস্ট এক্সিকিউট করার ক্ষেত্রে। এখন আর ওই সময় নেই যে আমি স্ক্র্যাচ থেকে করব, ওই সময় নেই যে আমি প্রথম থেকে একদম 0 থেকে করব। মানে এখন হচ্ছে 10x টাইম জিনিসপত্র, এখন হচ্ছে নো কোড টাইম, যে জিনিসপত্র অলরেডি তৈরি হয়ে আছে, ওইটাকে কিভাবে এম্পাওয়ার করা যায়, ওইটাকে কিভাবে ইউটিলাইজ করা যায়। সো এইরকম একটা জিনিস। সো অনেকেই আমাদের মধ্যে থাকে যে সবসময় স্ক্র্যাচ থেকে করার একটা থাকে। আমি যেটা বলবো যে প্লিজ রিভিজিট ইউর পার্সপেক্টিভ, কারণ এখনকার সময় হচ্ছে যে এটা 2004 না, 2010 না, ইটস 2020। সো এই জিনিসটা আমাদেরকে আসলে কন্টিনিউয়াসলি মেকশিওর করতে হবে যে আমরা যেই অলরেডি যেই লেভারেজটা আছে টেকনোলজির এবং আদার জায়গাগুলোতে,
অলরেডি পিপল তৈরি করে রাখছে, বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে রাখছে, ওইটা ইউজ করে যাতে আমরা বেটার জিনিসপত্র অল্প সময়ে তৈরি করতে পারি, রাদার কামিং আপ উইথ ইউর ওন সলিউশন। কারণ হচ্ছে যে আমি যদি একটা প্ল্যাটফর্ম বলি যেটা অলরেডি আছে, এই যে লেক্স, এটা যদি আপনি এখন নিজে থেকে করতে চান বা করতে চান, মানে অ্যাবসলিউটলি দ্যাট উড বি এ ব্যাড আইডিয়া। সো এবং অ্যামাজন যেই বিউটিফুল তার অন্য সার্ভিসগুলি আছে, এই সার্ভিসগুলোর মাধ্যমে আপনাকে যেই পাওয়ারফুল একটা জিনিস তৈরি করতে দিবে, যে এই যে আমরা আগে দেখলাম যে ল্যামডা আছে, আমার সাপোজ মেশিন লার্নিং আছে, আমার এই যে রোবোটিক্স আছে, আমার বিআই আছে, সবকিছু আমি একসাথে কানেক্ট করে আই ক্যান উই ক্যান মেক এ লাইক ভেরি ভেরি বিউটিফুল কাইন্ড অফ সলিউশন টু সার্ভ আওয়ার বিজনেস। বিকজ বিজনেস আসলে বিজনেস ডাজন্ট কেয়ার এটা কিভাবে তৈরি হয়েছে, বিজনেস যেটা কেয়ার করে যে আসলে বিজনেস তার নিডটা সার্ভ হচ্ছে কিনা। সো এটাই আর কি আমার আমার লাস্ট যে কথাটা, সেটা হচ্ছে যে আমাদের আসলে টাইম খুব বেশি নেই। সো লাস্ট কথা হচ্ছে যে কন্টিনিউয়াসলি এক্সপ্লোর নিউ স্টাফস, কন্টিনিউয়াসলি এক্সপ্লোর ডিফারেন্ট সার্ভিসেস। AWS এ প্রায় 200 এর মতো সার্ভিস হয়ে গেছে। সো এই কন্টিনিউয়াসলি সার্ভিসগুলো দেখা কি কি, তখন কানেক্ট দ্য ডট, কিভাবে ওই ডটগুলি কানেক্ট করে হুইচ ক্যান সার্ভ ইউর কারেন্ট বিজনেস নিড রাদার কামিং আপ উইথ ইউর ওন সলিউশন। কারণ হচ্ছে যে এতগুলা পিপলের তৈরি করা, এতগুলা কাস্টমারের ফিডব্যাক নিয়ে তৈরি করা একটা সলিউশন ডেফিনেটলি বেটার দ্যান ইউর ওয়ান। সো মোটামুটি এই হচ্ছে আমার আজকের এই পর্যন্ত সেশন। আর আমি জাস্ট আমার এটা স্লাইড কানেক্ট, জাস্ট এ মোমেন্ট। থ্যাংক ইউ সো মাচ মিজান ভাই। আমার মনে হয় এর থেকে সহজ করে লেক্স কেউ মনে হয় শেখাতে পারবে না। সো আজকে এই সেশনটা যারা যারা অ্যাটেন্ড করেছেন, আম শিওর যে সবাই আসলে বুঝতে পেরেছেন যে আসলে অ্যামাজন লেক্স দিয়ে কত সহজে এবং কত তাড়াতাড়ি আপনারা চ্যাটবট বিল্ড করে ফেলতে পারেন। সো আমাদের কিছু কোয়েশ্চেন ছিল, সো আমি একটু কোয়েশ্চেনগুলো রাখি। সো এরকম একটা কোয়েশ্চেন এসছে যে যদি একটা কাস্টমার 10 লাইনের কোয়েরিজ লেখে এবং অ্যান্সার করতে হয় লেক্স দিয়ে, তখন কি আসলে এটা কিভাবে কাউন্ট হবে? টেক্সট 10 on 1000 টেক্সট বাই AWS করে কাউন্ট করবেন? কাউন্টের সিস্টেমটা কি হবে? আচ্ছা আচ্ছা, এখানে যেটা হচ্ছে যে AWS এর কিছু এই যে লেক্সের কিছু ডিফাইন্ড আছে, স্লট, মানে স্লটের টাইপ আছে। সো ওই টাইপগুলো আর কি আপনাকে ওই টাইপগুলো আর কি ফলো করতে হবে। সো যেমন আলফা নিউনিক আছে, ইমেইল আছে। সো এটা আমি যতটুকু, এটা আসলে এইভাবে আমি ওইভাবে চিন্তা করি নাই যে 10 লাইন কোশ্চেন আর কি এইভাবে, মানে আমি এরকম পাইনি। সো এই পর্যন্ত কোনো সমস্যা হয়নি, বাট উই ক্যান অলওয়েজ ট্রাই। দ্যাটস দ্য থিং, লাইক এক্সপ্লোর করা, যে 10 লাইন একটা একটা কেউ কোয়েরি করতেছে, ইট হ্যাজ নেভার হ্যাপেন্ড আসলে। I cannot remember like anything, but we can always check. জি, আরেকটা কোশ্চেন ছিল এরকম, যদি এই যে কিভাবে করে অথেন্টিকেশন প্রসেসটাকে ইনক্লুড করবে, সো অথেন্টিকেশনটা আসলে কিভাবে এনশিওর হচ্ছে? আমার মনে হয় এটা অলরেডি মিজান ভাই মেনশনড ইন হিজ ডিসকাশন, বাট তো হ্যাঁ হ্যাঁ, এখানে যেটা হচ্ছে যে আমার যেই ডেটাটা আছে, আমি যখন স্লটে ডেটাটা নিচ্ছি, নেওয়ার পরে তারপরে ওই ডেটাটা আমি কিভাবে প্রসেস করব, কিভাবে টোটাল ভ্যালিডেশন করব বা কি করব, ইটস টোটালি আপ টু ইউ। আপনি কোন প্রোটোকলে করবেন, কতটুকু সিকিউর ওয়েতে করবেন, এই জায়গাটাতে আপনার নিড অনুযায়ী আপনি ওইভাবে করবেন। সো ইটস অল অ্যাবাউট ইউর বিজনেস নিড আর কি। জি, আরেকটা কোশ্চেন, এটা আমি এটা দিয়ে শেষ করতে যাচ্ছি বিকজ আমাদের টাইম কনস্ট্রেইন আছে। সো আরেকটা কোশ্চেন এসেছে যে উনি আগে বলেছেন যে ইন্টারেস্টিং এবং এক্সেলেন্ট সেশন, ক্যান ইউ প্লিজ রেফার এনি গুড লিংক ফর ডেভেলপ দিস বট? সো কোনো লিংক যদি শেয়ার করা হয়। শিওর। আমি লাইক এই যে কোডটা আছে, মানে এই কোডটা আসলে খুবই বেসিক কোড, মানে সো আই ক্যান অলওয়েজ শেয়ার। মানে আমি যেহেতু আফটার দিস ইভেন্ট লাইক আমি শিওর যে এই জিনিসগুলি একটা জায়গায় পাবলিশ করা হবে। সো ওই জায়গাটাতে আমি চেষ্টা করবো এই কোডটা শেয়ার করতে। বাট এটা খুবই বেসিক কোড, যেটা হচ্ছে যে আমি ডাটাগুলো নিচ্ছি, ইমেল অ্যাড্রেস এবং ফোন নাম্বার, এবং ওইটা আমি ডেটাবেজে কল করে জাস্ট ট্র্যাডিশনাল কাইন্ড অফ কোয়েরি করে আমি বের করতেছি যে ওইটা রিলেটেড কোনো ইনফরমেশন আছে কিনা। যদি থাকে ওইটা আমি আবার লেক্সকে রিটার্ন করে দিচ্ছি। সো আপনারা একটু ট্রাই করে দেখতে পারেন, বাট আমি চেষ্টা করবো কোডটা শেয়ার করতে ফর শিওর। জি, সো আরেকটা লাস্ট কোয়েশ্চেন নিয়ে নিচ্ছি যেহেতু অনেক কোয়েশ্চেন আসছে। সো থ্যাংক ইউ ফর ক্লারিফাইং হাউ টু হ্যান্ডেল ইমেল ফিল্ড অন লেক্স হুইচ ইজ ডিপ্লয়েড অন স্ল্যাক। আচ্ছা,
ঠিক আছে, এটা কোয়েশ্চেন ছিল না, এটা আসলে কমপ্লিমেন্ট ছিল আই উড সে। উনি জিজ্ঞেস করেছে কিভাবে ডিপ্লয় করবে স্ল্যাকে। একেবারে একইভাবে ওরা যেভাবে চ্যানেলটা আছে, যেমন ফেসবুকের ক্ষেত্রে ফেসবুকের কিছু কাইন্ড অফ প্যারামিটার আছে এবং কিছু ওয়ে আছে, একইভাবে স্ল্যাকেও ওইভাবে আপনার ফিলগুলো শেয়ার করবেন। মানে ভেরি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ওয়ে। আপনি জাস্ট সার্চ দিলে করেন যে হাউ টু অ্যাড স্ল্যাক চ্যানেল থ্রু লেক্স, আই ক্যান টেল ইউ। এবং আপনি যদি কোনো না দেখেও যদি দেখেন টোটাল যে ফিল্ডগুলি আছে, ফিল্ডগুলি দেখে আপনি বুঝতে পারবেন যে হোয়াট আর দ্য রিকোয়ার্ড ইনফরমেশন ইউ নিড টু পুট ইন, যাতে হ্যাঁ তাহলেই আপনি পারবেন। মানে টোটাল জিনিসটা আমি যেটা বললাম যে লেক্সটা বাই চ্যাটবট ইটস নট ফর যে আমাকে টেকনিক্যাল হইতে হবে বা হইতে হবে, একেবারে দরকার নেই। আপনি হয়তোবা আপনি যদি টেকনিক্যাল না হন, কিছু কিছু ক্ষেত্রে আরো বেটার হতে পারে, কারণ ইউ মোস্ট লাইকলি টেকনিক্যাল পিপল অনেক সময় একটু থাকে, একটু সবকিছু রিজিড থাকে, টেকনিক্যাল পার্সপেক্টিভে চিন্তা করে। বাট যখন টেকনিক্যাল না, ইউ আর মোর ইনোভেটিভ ইন এ ওয়ে, সো আই গেস দ্যাট ক্যান বি এ পজিটিভ পার্সপেক্টিভ অ্যাজ ওয়েল। ইয়া, ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ মিজান ভাই, ইট ওয়াজ আ ভেরি ওয়ান্ডারফুল সেশন আই উড সে। আমরা অনেক সুন্দর করে মানে খুব সহজ ভাষায় আসলে অ্যামাজন লেক্সটা পুরোপুরি আসলে কিভাবে 1-2 ঘন্টার মধ্যে আমি আয়ত্ত করে ফেলতে পারি এরকম একটা ধারণা আমি পেয়ে গেছি। সো থ্যাংক ইউ ওয়ান্স অ্যাগেন, অ্যান্ড থ্যাংক ইউ ফর বিং a true leader in the community, and for your support and all the advices and queries that you have answered all these years. So it's Mizan always bhai, my pleasure. Yeah, it's always my pleasure. Yeah. মিজান ভাইয়ের সেশনটা আমরা এখানে শেষ করতেছি, বাট মিজান ভাই এখনই ব্যাক করতেছে কিনোটের জন্য। সো স্টে টিউনড উইথ আস, ইনশাআল্লাহ আমরা ব্যাক করতেছি। জাস্ট গিভ আস 2-3 minutes. Yeah, thank you. Sure, thank you. Bye. Okay, Trisha, so we'll start in by the same 4:50. 4:50? Yeah. All right, 1 minute. So 5 minutes is there. It's 4:50 here. Yeah, sorry. 4:49. Yeah, 1 4:40. minute. Yeah, 1 minute. We will start. 1 minute. Yeah, sure. So Mr. Mohammed have to. Mizan bhai is there, I think. Is there? Yeah, I'm here. Yeah, Mizan bhai is here. No Okay. problem. So we can start 1 minute. So okay, fine. So my next cue, Faizana, you want to introduce or directly Mr. I think Mizan bhai can go forward. I don't need to Okay, stay cool. put in the last keynote. I think Mizan bhai can go ahead. Okay. Yeah. Thank you, Mizan bhai. Yeah, I think I'm gonna sign off. Yeah. Okay, just give me a moment. Sure. So I guess I need to share my screen. Let me know if you see my screen. Yeah, your PPT is there. Yeah. We can see the screen. Great. Okay, so I will start. I will give you 1 minute thing. Then, Mr. Mohammed, you need to see the chat box because. Yeah. Right. Let me. Yeah. So once I'll tell you go live, then you start. Typing, okay. Before signing off, thank you, Karan, for for all the support from your team. Yeah, Karan. It was really helpful. It's Ramashesh, not Karan. Ramashesh, yeah. Ramashesh. But thank you, team. It was really wonderful having you on our side. Thank you. Okay. Bye. So bye. Okay, so I'll unmute. I will mute myself, Mr. Mohammed. Then you just see the chat box. Then once I say go live, please go live. Okay. Okay. Yeah. Yeah. Okay.
Thank you very much. So I'm back again. So this is our end keynote. So ব্যাপারটা এরকম যে end keynote, so it's not end of what I would say, যে এটা হচ্ছে অনেকটা start of a new beginning, যে আমরা একটা আলহামদুলিল্লাহ একটা সাকসেসফুল একটা ইভেন্ট আর কি মোটামুটি শেষের দিকে আসলাম, এবং আমি আজকে অনেক কিছু শিখেছি। আমি কোয়াইট শিওর যে কন্টিনিউয়াসলি এই টাইপের আমরা যদি ইভেন্ট করতে থাকি, উই ক্যান লার্ন টুগেদার, উই ক্যান লার্ন লটস অফ নিউ স্টাফস, এবং সবচেয়ে বড় ব্যাপার জিনিস হচ্ছে যে অ্যাজ এ হোল উইল গ্রো। সো আমি যেটা বলবো যে ইটস এ স্টার্ট অফ এ নিউ বিগিনিং, সো রাদার ইটস নট অ্যান এন্ড। অ্যান্ড ওয়ান মোর থিং, যে আমি আসলে এই যে টোটাল যেই এটা হলো যে ইভেন্টটা হচ্ছে, ইভেন্টে আসলে অনেক অনেক পিপল আমাদেরকে কন্টিনিউয়াসলি সাপোর্ট করে গেছেন। এই যে টোটাল কমিউনিটিটা, যে সাপোজ 2 ইয়ার্স আর্লিয়ার কন্টিনিউয়াসলি বিভিন্ন বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটি করা, এই তিশা তারপরে তার টিম এবং অন্য সবাই যেভাবে কন্টিনিউয়াসলি আর কি জিনিসটাকে এই পর্যায়ে নিয়ে আসা, যে আমাদের একটা ওন কমিউনিটি ডে ফ্যাসিলিটেটেড বাই AWS, জিনিসটা আসলে একটা হিউজ মাইলস্টোন। সো আমরা আসলে আরো অনেক দূর যেতে চাই, অনেক দূর যেতে চাই, এবং এই জায়গাতে আসার জন্য আমাদের যে পিপলগুলা হেল্প করেছে, অনেক অনেক পিপল হেল্প করেছে, বাট আমি আসলে সবার নাম হয়তো বা অ্যাট দিস মোমেন্ট আর কি বলতে আমার আমি মেনশন নাও করে ফেলতে পারি। সো প্লিজ, ইউ অল আর our all are the reason behind we are here right now. So কিছু people যেমন Chandra Balani, Chandra Shekhar, Sai Kiran has been helping us a lot in early ages, and Shumon Devonath, Rohini, then Rashmi, then one more thing, our CEO of Brain Station, Raisul Kabir, then Mahdi Bhai is like excellent, like উনি কন্টিনিউয়াসলি আর কি আমাদেরকে গাইড করেছেন, কন্টিনিউয়াসলি উনি হেল্প করেছেন কিভাবে উই ক্যান বি মোর কমিউনিটি ড্রিভেন, ফোকাসড অন কমিউনিটি ড্রিভেন লার্নিং, উই ক্যান গো টু দ্য নেক্সট লেভেল কাইন্ড অফ স্টাফস। এবং অর্গানাইজারের জায়গাটাতে এরকম একটা ইভেন্ট করা, ট্রাস্ট মি, ইটস রিয়েলি রিয়েলি ডিফিকাল্ট। সো প্রথমেই আজকে স্টার্টিং কিনোটে তিশা হ্যাজ অলরেডি শেয়ার দ্য পিপল বিহাইন্ড দিস organizing team. I can tell you they have been working really hard event for sure. And panel speaker, they have been like really great. We learned a lot from those people, and I'm quite sure there will have more similar kind of event in coming days. And participants, you are the ultimate people, because without as a whole we would go into the next step. So I came to know that the amount of participation is like really really great, and I am really pleased to see your enthusiasm, and we are quite sure that we'll have more interesting part in interesting events, interesting learning session in coming days. And there is a proverb, I came to know it's an African proverb, that if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. We would like to go far, 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 far away. So we need to grow together. We need your support. We need to work together to achieve that goal, to become the next Bangladesh, next digital Bangladesh. And we all need to work together to achieve that. And on top of that, I wanted to share few of our existing events, sessions, so that we can do similar kind of events in coming days. So for instance, it was a session like where both foreign and local speakers, they provided us different knowledge and different guidance. And that is how we have been growing our skill level, and also it's about connecting people, because whenever you are in a problem, you can connect to that people. You can go to the group, Facebook group, and you can ask about your query, the problems you are facing. I'm quite sure a number of people from the group, they have already faced it.
So you get the help right away. So let's grow together, let's help each other, and that is how we'll have the great synergy among us. And like this is our Facebook group page. So if you are not yet there, please do connect there. And this is my email and LinkedIn. I am open for any kind of discussion or anything where I can add value. And thank you very much for your support. Thank you, and all the people who have been working for this event. Salute to all. Thank you very much, and have a good weekend. Uh, yeah, Mr. Mohammed, it was good. Yeah, so it's done, right? Yeah, so Farzana, it's done. Okay. Hello? All Yeah. right. Fantastic. Okay. Yeah. So when will we be able to get all the videos? That I will just intimate Karan. He will just get back to you on that. Okay. Okay. Fantastic. Thank you, team. Okay. Thank you so much. Thank you very much. Thank you very much, and looking forward to the next event. Working with you. Yeah, for Yeah. sure. Thank you All very right. much. Take Bye care. bye. Thank Have you. a great weekend. Bye. Yeah, thanks. Bye. Mr. Mohammed, you can log off.